snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking style. They Big Mac cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop is my style. Willing to lose a couple players in this round. Hello. Trying to carry over some bigger weaponry into that bonus. Let's go, boys. Let's go. They're just checking, looking to see. Genji versus RRQ ആണ് ഈ കളി ജയിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽസിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന especially on Lotus that maybe there's going to be a 4-1 somewhere. He's going to go exploring. Talking about one of those pistols, might be losing it here. Yep, Jimkin will be able to find that PRX ന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് വിഷയം കുറച്ച് കളികളാണ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. But that's good info. You know now that likely the stack is going to be on A, and that being said, Genji seems to think that maybe RRQ would have rotated off of that with just the player that they saw. Typically, Munchkin is going to be on his own quite often for Genji. So, welcome to the stream. First match, Genji ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് റീജിയനിലെ ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ജെൻജിക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. Somebody there with that stun, but Tankshire still able to go ahead and find a headshot. Roxane. It's going to be turned in towards B, the blast back forward. It's going to be Foxy9 actually collecting the eliminations. Foxy9 will be collected, carried forward. DRX versus DRX versus Boom Esports. DRX, sorry, DRX. Ash confirms, gets a kill. About watch party. Admins only you സമയം Yeah, yep. Really nicely done. Texture goes bounding in. Foxy gets a couple kills with the ghost himself. And ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ RRQ നല്ല ഒരു ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമാണ്. അപ്പുറത്ത് ആരൊക്കെയൊന്നുണ്ട മണി, നമ്മളെ മണി അവിടെ ഉണ്ട്. മോണെ ഞാൻ വായിക്കണമില്ല. എല്ലാവരും വെൽക്കം ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം. And Texture gets taken down nice and early. ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ ഉറക്കം എണീച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10-15 മിനിറ്റായി. അപ്പോൾ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി 9-ാം തീയതി മറന്നുപോയി. ഇന്നലെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ മാലുവിനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കറങ്ങി രാത്രി 2-2:30 വീട്ടിൽ വന്നത്. വണ്ടി ഓടിച്ച് കറങ്ങി ട്രിവാൻഡ്രം മുഴുവൻ സംസാരിച്ച് try to see if he can find a free pick. Ash is going to clear some space with the fade utility. That's going to bring out a response here from the Viper. Whisking around and Munchkin, he is swooping in closer and closer. Nearly transfer there on for a second, but on yet able to put him down, and that's now going to be a player advantage here for the side of RRQ. So he looked to deny bonus conversion. Genji, however, forward into the site. Still a late lurk from Foxy9, but no one swinging through. Over at Waterfall, but you can see the paint coming down. It seems like they're reading That's pretty standard Genji. They want to get through and lurk onto your back when you're trying to get that retake to go. He's the hold of the bay there for the moment. Monyet pulls off for just a little moment there, and then Foxy9 swoops in, able to find the kill, brings it now to parity. 3v3. Strafing forward. Good transfer in now. Just crazy guy. തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ഫോമായി. കാരൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരണില്ല. Clear this out. We'll just slowly drift away, try to hold on to the weapon, but that's going to be a big bonus conversion for the side of Genji. As fault line will connect, it's going to be a little bit too shallow. Huge bonus win here. Just classic sort of Genji playstyle. Munchkin loves these kind of rounds where he's able to get deep into enemy territory, just kind of wait it out. Get that kill, get that trade, that's fine. Foxy finds the perfect timing. And, it used to be
Meteor, who was on those lurks. Now you've got Hoxie finding his kind of groove in that system. I mean, I think one of the things that, going back to Gen.G earlier in this part of the year when Foxy9 comes in on the Sentinel role, was he was having trouble finding those timings on those lurks. And that was probably a reason why they might have set him down. And Texture just gets one off the rip, jump is gone. The revenge for the previous round there. Texture seeing that jump as well, knows that Cushy is going to be nearby. Just spraying him out. Go ahead, find that one. Texture finding Monyet at the same time. Further damage dealt. Thrifty is impossible. As orbit pickup gets checked. Pacific region Pacific as well. Pacific might be able to do some damage with this Bucky, but inside of that, you wouldn't expect anything too crazy. Stinger in hand for Crazy Guy, though. That can get you a one and done. Yeah, Munchkin, I'm not sure if you want to the Outlaw. Back away. Texture, however, seems to favor his odds, and they'll just eventually go ahead and get the adjustment. Repeats for him. Crazy Guy dead. That's going to be a flawless here. Real concerning for RRQ on this defender side. The bank account going to be very flush for the side of Gen.G. On top of having some ultimates to boot. Just right before the flash blew. He got the spot. Karan just leading the charge. Texture cover. Very nicely done. Classic Gen.G. Grand final, PRX lower finals. This PRX finals. No chance of escaping. Just coming at him way too quickly. Sheer wall set up is going to alert this flank coming in from behind. Genji പഴയ ഫോം ആയി മക്കളെ ടെക്സ്ചർ തിരിച്ചടിക്കാൻ അടിയുണ്ട് അറിയാം തിരിച്ച് ഫോം ആയെന്ന് എന്റെ മോനെ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്താ കളിക്കാത്തത് അത് കളിക്കാറില്ലടേ എടാ നെറ്റ് അടിച്ചു പോയടാ Hello, live അടിച്ചു പോയാ You have to anticipate that there's also going to be a timeout at the back end of this. അതെന്നെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം തിരിച്ചു വന്നു ഗയ്സ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ നെറ്റിന് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഓബിയസ് മഞ്ഞ കളർ കത്തിക്കിടക്കണം അപ്പൊ ശരിയായി പക്ഷെ എന്നാലും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് കിട്ടണില്ലതാ അപ്ലോഡ് തിരിച്ച് കയറി വരണം പക്ഷെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നോക്കട്ടെ ശരിയാവണോടെ ഇത് 78 HP, no problem. Takes down the IGL of RRQ on the backside, and yeah, timeout. അങ്ങനെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു RRQ. ഈ കളി ടൊറന്റോ എന്നാ സ്റ്റാർട്ടിങ് അടുത്ത മാസം മെന്നി ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം അത് വായിച്ചല്ലേ ഇഷ്യൂ ആണോ ബ്രോയെ എടേ ലൂയിസ് ഹായടാ ജെഞ്ചി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് വാസ് ലിറ്റ് ടെക്സ്ചർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ടെക്സ്ചർ ഇപ്പോഴും തന്നെ ബ്രോ RP കളിക്കാത്ത എന്താണ് ഓടെ ഗൈസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നടക്കണ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൽ ജയിക്കണവർ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിലോട്ട് കയറും ഇതിൽ ഇന്ന് PRXും DRXും കളിയുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഫൈനലിൽ കയറും ഇപ്പോൾ RRQ അല്ലെങ്കിൽ ജെഞ്ചി തോക്കണവർ ഈ ലോവർ ഫൈനലിൽ വരും അത് ജയിക്കണവർ തിരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിലോട്ട് കയറും അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകാൻ പോണത് ബ്രാക്കറ്റ് പോകാൻ പോണത് മനസ്സിലായ അപ്പം ഇതൊരു വളരെ 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 ക്രൂഷ്യൽ കളിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഫൈനൽസ് ആണത് അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 അല്ലേ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ് അതെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണല്ലോ എന്ത് അങ്ങനെ ലോവർ ഫൈനൽസ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ് ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആക്കണ്ടേ For RRQ and their coaching staff, Gen.G's done a really good job of showing a bunch of different looks, a bunch of different plays off of taking early rebel control or not, seeding it over. You know, do they reaggress into that space? How aggressively do they reaggress into that space? Do they want to just get a kill and dip out like they did on the anti-eco? Do they want to control some of this territory to get Munchkin set up? Now, that poison cloud gonna land. So, welcome to the stream, guys. So like don't know what's gonna be on the back side of it. That's what 7 thank you for the 40 welcome to the stream bro. Ninda kai nittona. Thank you bro. He's letting them know.
Genji will win. Genji തിരിച്ച് പഴയ ഫോം ആയവരൊക്കെ ഉണ്ട് Genji. കുറച്ച് വിഷയമാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കോ. Sky Day. Once again here, first casualty of the round. Manya Xpero considering a double face, and Munchkin still doing well to come away with a second kill there. എല്ലാവരും നല്ല കളിക്കണുണ്ടോ തിരിച്ച്. Bounding forward, has the hot reveal, swings in. I don't think Crazy Guy had any idea of his position, but Cushy similarly able to go ahead and catch Foxy9 off guard, but then Texture's still there on the site, swings in from behind. Texture വിഷയം. Xpero now has to clutch this out. Battle recovered, but he is just strafing forward. A little bit of misalignment there to begin, but eventually gets himself the 3K. അണ്ണാ ഇനി സെന്നിന്റെ ഒന്നും കളിയിൽ സ്റ്റേജ് 2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഇവിടെ കുറേട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പം കുറച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ really good team in other games and relatively new to Valor compared to other games. Foxy9 തിരിച്ചു വന്നല്ലേ സെറ്റ്. Foxy9 തിരിച്ചു വന്നടാ. ഹായ് മനുഷ്യടാ, ഞാൻ എത്തി. രാഹുൽ ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക്. I don't know what he said. I didn't hear it. ആദിത്യനിക്ക് സോ ഹായടാ. I should have stopped yapping. Another classic, perhaps. ഇതിപ്പോ വലിയ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്. Jemkin played for an early. What do you think would be more effective at cheering somebody up? A video of puppies or a video of just Texture freaking out? Oh, for me, Texture. I feel like it's close. He is like a puppy. You're right. It is kind of. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. About the smallest things. പട്ടിന്ന് വിളിച്ചില്ലടാ കമന്റേറ്റർ അവനെ പിന്നെ ഇടിക്കാൻ നടക്കും. Spilling coffee on his desk the other day was hilarious. I need to see that one. It's so funny. Manyat spotted, but has he spotted Munchkin? Seems like yes. ആലോചിച്ചു ഞാൻ കളിക്കാറില്ല കാര്യമായിട്ട്. Cushy though, swooping forward. അണ്ണാ ഞാൻ വന്നു അലോണി ദിവസം ആയടാ. ബ്രോ ഗ്ലിച്ച് ബാൻഡിൽ എന്താ അഭിപ്രായം? നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ചില സമയം നൈസാണ്. എപ്പോഴും നൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പൂർണ്ണമാമി പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണല്ലോ എന്റെ ഗിറ്റാറിന്റെ ശബ്ദമുള്ള എന്റെ പേരെന്തിനാണ് കെയോസ്, പ്രെലൂഡ് ഓഫ് കെയോസ്. ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. എനിക്ക് ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഫയറിംഗ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. അൾട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കണോയി ചെടെ തള്ളേ സമയം കളയാൻ. ജെഞ്ചി ഫോക്സിനാണ് ദൈവത്തിന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഊഹിക്കാൻ പറ്റും, കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്. എടാ ബി കിട്ടിയടാ എന്റെ മോനെ. പ്ലാന്റിനോട് തല എച്ച വിട്ടുകൊടുത്ത് എച്ചം. ജെംകിനൊക്കെ RRQലാണ്. ജെംകിനൊക്കെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു. ഞാൻ എത്തി രാവിലെ. ഹായ് ബ്രോ എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇനി PlayStation 5 കളിയുടെ അവിടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഇതുവരെ ഓണാക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. കാലം തിരിച്ചു കൊടുത്തുള്ള നല്ലത്. വെറുതെ എടുത്തോണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ജെംകിന് ഇതിനും പേര് ടീമിലായിരുന്നു. നല്ല പേര് ഓർമ്മ നടക്കണം. എന്റെ പൂർണ്ണവും എനിക്ക് സ്റ്റോറിൽ വരണേ ഇല്ല. കൊറേ നോക്കി. ഇപ്പോ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പൂർണ്ണവും. ഇതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് കൊള്ളയൊക്കെ ചേടാ നല്ല സ്കില്ലാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് ഫയറിംഗ് റേറ്റ് കുറവ് പോലെ തോന്നും. എന്താ അറിഞ്ഞൂടാ. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിങ്ങറിന്ന് ഫാൻതത്തിലോട്ട് മാറിയൊരു എഫക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ റീൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്തൊരു സോറി ഷോർട്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ PC-യുടെ ഉണ്ടാക്കണ സാധനം ഇട്ട് എല്ലാരും കണ്ട. അത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമാണ്. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് എന്തുവാണ്? രണ്ട് ടീമല്ലേ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോകുന്ന എണ്ണ. ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് അതെ. അവനോ 2 കില്ലെങ്കിലും എടുക്കാൻ ജെംകിന് പഴയത് ഏത് ടീമിലായിരുന്നു? നല്ല പേര് ഓർമ്മ എടുക്കണം. രാഹുൽ സുരേഷ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ €2. ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതാണ് കുറച്ചൊരു ഡിലേ. As he is continuing to hold this angle, just keep these weapons out of hand. Crazy Guy taken down, swing out.
Eventually finds the spray. Cushy gone. ജെഞ്ചിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കളി കണ്ടറിയാം ജെഞ്ചിയായെന്ന്. Why take a chance? Send the pit. എടേ പോടാ ക്യാരൻ പണ്ണി. Drops it on the site and 7 thank you for the 40. Sidra Gaming thank you for 29. ഡേ നിനക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡേ? Side drag. It's been crazy. ജെഞ്ചി മുട്ടൻ കളിയടേ. I mean, the only small mistake they've made is Jemkin got into C lobby without anybody noting it. And they lost texture for it. Big deal. You still win the round. They're still going to have a bunch of ults coming into this next one. So well worth using that Viper's pit there. Got a great opportunity to really clamp down on things. Might as well go for it. Karan has the shorty in the back pocket. Switches over. Ash with the outlaw. Used really effectively. Timeout വിളിച്ചില്ലേ? ഇതെന്ത് വാശിയാ? RRQ ഇത് 13-0 തോക്കുകൂടെ? Big round here for RRQ. ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇത്. On its head, he misses the first shot. Going out a little bit wide there. ഇതിപ്പോ തോക്കുന്ന തോന്നണേ. Himself forward is one charge away from having that showstopper. An orb right here in front of him. See if he goes for the tap. അടുത്ത മാച്ച് വിഷയമായിരിക്കും. Now at the ready. എന്തൊരു വർത്താനാ? ഓ നീ വിളിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. Now going to be connecting as well. Texture just rounding back and gets forced into the open. And this time the op shot does connect. Nice little setup there from Cushy with the Armageddon. എടാ ഇത്തവണത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ 2 ടീം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യോ അതോ 3 ടീം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റിനലും G2 പോകണം. 3 ടീം പോയെങ്കിൽ MIBRും പോകും. Best chance in a round that RQ's found so far. As Karan takes aggressive space. Immediately cannot. What damage is dealt? 2v3 now with Fox. He tucked here at stairs. മണിയും കുശിയുണ്ട്. കുശി വല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Shoulder to shoulder and Foxy. Some damage dealt, but kill not found. Paranoia going to be down. Come on, Genji Ash. Has to do it all. Spots the first. Looks for the transfer. Cushy will stand tall. 13-0, no more. RQ will get themselves online. And this is just a tremendous counterplay here by Cushy. Great ideas. They know that they're going to beat this ult orb texture. You can send out the drone. Nullify textures all briefly. And then counter. MIBR വിഷയം കളിയായിരിക്കും ഇത്തവണ. എനിക്ക് ഹൈ ഹോപ്സ് ഉള്ള ടീമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ജെഞ്ചി ഇപ്പൊ താണ്ട തിരിച്ച് ബെസ്റ്റ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ജെഞ്ചി തിരിച്ചു വന്നറാ. ജെഞ്ചി ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നറാ ജെഞ്ചി. They're still able to get the rifles, a few half armors here and there, but all's well that ends well. Still have that showstopper to consider. Oh, and this time it's going to be Munchkin taken down. Jemkin finding the first shot. Does guys, 271 watching the stream. Ellaru like kadicheki. Get a little bit dicey. Gate Crash is set up in waterfall here for the moment. Prowler waits it out, eventually clears it. This time showstopper going to be sent in towards the back. Crazy guy, however, able to trade it out. Texture dead before the rocket can connect. Player advantage still going to be here for RQ. Guys, idu like kadichare ellaru. Karan trying to take a cheeky angle. Swap of the weapons. Bro, support RRQ. എടാ ഞാൻ RRQനാണ് എന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോക്കണേ. Shots and Cushy and Xpero now suddenly eliminated. Tucks back around the corner. 9-3 എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞില്ല ഇതില് 9-3 എന്ന്. The real thing, however. ജെംകിൻ ഏത് ടീമിലായിരുന്നടാ? ജെംകിൻ നല്ല പരിചയമുള്ള പേര്. RRQ തന്നെ ആയിരുന്ന പണ്ട്. Esports വേൾഡ് കപ്പ് എന്തോ 2 ടീമുള്ളൂ. മെനി ബ്രോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് RRQ. ടെൻസിന് എന്ത് ടീമിലായിരിക്കും പോണേ? എടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാ? ഞാൻ ടെൻസ് റിട്ടയർ ആവണതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡും ടെൻസ് ഒരു ടീമിൽ ശരിയാവൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് മാറിയിട്ട് ടെൻസ് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ഇറങ്ങും, സെൻറ്റിനൽസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, വേറൊരു ടീമിൽ കയറും എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ നടക്കണതൊക്കെ? അയോൺ ഫാന്തം കാര്യം മറന്നുപോയി. ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. ഇത് കളിക്കണം ഇനി. അത് ശരി, അയോൺ ഫാന്തം നൈസാണ്. ഹോമീസ് Paranoia at the ready. Knows he's in there. Maybe he's thinking about a smoke now. And we'll go ahead and send one door. Going to be broken. Double face out. Karan going to as Cushy. Texture. It's another great start to round here from RQ. PRX this time around, Foxy is able to go ahead and scale forward a bit.
Flash not quite connected. Oh, yo! The shorty almost takes him down, but does not confirm the kill. Foxy with a sliver does manage to hold on. Munchkin similarly getting headshot. Falls down to about half HP, but still does manage to go ahead and stay alive. I do remember your words. Ada motor boy. The operator. Friends പുതിയ ഓർഗ തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന്. He's going to go ahead and look at the waterfall. ചിലപ്പോൾ പുതിയ ടീമേറ്റ് ഇതിനെ തുടങ്ങുമായിരിക്കും. The angle cannot readjust. Timing going to be found as the ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആണ്. ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോന്നും ചെയ്യണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ. Salvos and everything thrown at him. കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് ചെയ്യണം. ഓർഗൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. He just wants him to peek the angle. Eventually is able to get him to do so. As Ash looks to try to clutch this one out. ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണടാ. He has. It's just being held. Moniette, he's got the one way to try to play up. അളിയാ മണി കിടിലൻ കളി കളിച്ചവിടെ. മണി കിടിലൻ കളി. But RQ ഇവിടെ വന്നാന്ന് റബല്. clinch out another round win. Now 3 consecutive, looking to get themselves up to that 4 and 8 half. This time RQ has a good plan for that Gen G player that's trying to tuck in outside a door. Got a couple players stacked towards the destructible door at A-Link themselves. And Munchkin there, 2 huge kills to nullify the pit, but switches over to the op and isn't sure if someone's tucked into the cubby on his right-hand side. It's kind of caught, switching back and forth. Nice attempt again. I mean, Ash. Hey, Chang. Hi. എവിടെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ? അണ്ണാ ജെൻജി വേഴ്സസ് PRX. അടുത്ത മാച്ച്. അളിയനെ പണ്ണി അളിയാ. ടെക്സ്ചറിനെ പണ്ണി. അയ്യോ. Unavailable day. Member for 2 months. എല്ലാരും മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്യ്. Foxy good last time at predicting Jemkin's angle. Was able to jiggle it well enough. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര്. അയ്യോ ഇത്രയും പേരൊന്നും പറ്റൂല മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ. എല്ലാരും മെസ്സേജ് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. മെനി ബ്രോ ലാപ്ടോപ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യോ? എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി ഒരു അണ്ടി അറിഞ്ഞോണ്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈയിടെ MS ലാപ്ടോപ്പ് വില കുറഞ്ഞ് നല്ല സ്പെക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് കൊള്ളാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സമയം എടുക്കും. In response to the stealth drone coming out that gives Jemkin the angle, Foxy unable to clear it previously. Munchkin's shot going wide. ട്രെൻഡ്സ് പുതിയ ടീം തുടങ്ങാനാണ് ചാൻസ്. ടീം ഓണറായിട്ട് വരാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മെന്നി ബ്രദർ. This flash going to be sent. Jemkin does go ahead. Eats the lion's share of it, but he's got the quick exit from the gate crash. Karen now going to be TPing into the back of a site, but Moniette is still holding A lobby with this rebel control. Push out, snaps down. Munchkin dead. എന്റെ അമ്മോ. മണി കൊള്ളാടേ. Over here, but the op has further reinforced the position. An ace clutch for Karan. Karan's ace clutch. 8-4 ആണോ 9-3 ആണോ? കാരൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ടുകളൊക്കെ ജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാരൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു അവസരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നടക്കണ കേസാണെന്നുണ്ട്. അടിച്ച് തൂറിക്കും അവന്മാരിപ്പോ. 1v5 too much to ask അല്ലേ? കുറെ ഫ്ലാഷും സ്ഥലവും പോയി, പൊസിഷനും പോയി, കില്ലും കിട്ടില്ല. കളി പറ്റി. പല അക്കൗണ്ടിലാണ് വെന്നിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 മന്ത് ഒന്നും അല്ല. അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. താങ്ക് യു ഫോർ $2 ഡേ. വെന്നി ബ്രോ സ്ലോ മോഡാണോ? സ്ലോ മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അടിച്ചെറിവാ. എടേ കിടിലം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ്. അതില് താങ്ക് യുടാ. നമ്മളെ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. കയറുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. That RRQ had coming into this map able to come to fruition later in the half. Was that 8-round streak that Gen G was able to run? Going to be too much. Navanide, hi. Hi guys. Welcome to stream, brothers. They went back and it was like 8-3 and I'm like, did I pull a Lakia? Nah, the HUD just had a little bit of a stuttered for a brief little moment. Hey! Look at who it is. RB. Back over here visiting. Cutest human being. They're going to say each other. How adorable. But of course, Binbon, one of our Korean commentators, has the day off, decided to bring RB back into the studio. Yeah, such a nice guy. Came and talked to us for a little bit. Asked him how is going. Hi guys. Welcome to the stream. I don't think that many IGLs would disagree with that. Oh, എല്ലാരും ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ലൈവ് ആയിരുന്നല്ലേ? See, Gen G over to the defender side. RRQ a chance to maybe turn this map on its head a bit. That 4-round streak might be in the back of Gen G's brains a bit. It looked so good early.
ഏലിയൻ വേറെ പൊളിയല്ലേ? ഏലിയൻ വേറെ പൊളിയാണ്, അത് എടുക്കാനുള്ള കാശാണ് ബ്രോ. ഈ VCT മാച്ച് എന്താ എന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ട് പെർ ഇയർ. എടാ VCT മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലറന്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, അത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരാം, പിക്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടോ. ഇത് വലിയ പാടാണ്ട്, ഞാൻ ഷോർട്ട്സ് ചെയ്തിടാണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇനി വലിയ പറയാം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ നീ ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഷോർട്ട്സ് ചെയ്തിടാം. Sure makes it back around the opposite side of the wall and will just slide in over here at A. 4-1 stack essentially for Gen.G. But RRQ's making good reads. Junkin getting that space for free, not being identified by texture. Just saw a player. Cushy spotted. At Tejo might give away enough here for Gen.G. നല്ലൊരു സ്കോർ ആണ്. ഇപ്പൊ ജെൻജി പഴയ ജെൻജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജയിച്ച്. അല്ല പൊക്കി ആളിയ ജെൻജി വിഷയടാ. ജെൻജി തിരിച്ച് ഫോമായടാ. ജെൻജി തിരിച്ച് ഫോമായടാ. പഴയ ജെൻജി. RRQ know that for the moment is secure. They try to clear. Cushy taking some forward space, ends up getting taken down. Jemkin riding the rope. He's able to trade one back there. Up finds another headshot. A third kill. 4 on the texture. Will pick up a 3K. Spike never planted. Gen.G. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ കിക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും. എല്ലാ റീജിയനും 4 റീജിയൻ ഉണ്ട്: ചൈന, അമേരിക്ക, EMEA, യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ പസഫിക്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നല്ല ടീമുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കും. ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന 2 ടീമുകൾ, ഫൈനൽസിൽ വരുന്ന 2 ടീമുകൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കും. മാസ്റ്റേഴ്സിൽ എല്ലാ റീജിയനിലും 2 കിടിലൻ ടീമുകളാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 8 ടീം മാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പം കിക്ക് ഓഫ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്കോക്കാണ് കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാ വർഷവും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മാറും. ഇത്തവണ ബാങ്കോക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് 1 ആണ് കാണുന്നത്. സ്റ്റേജ് 1 ജയിക്കണവർ, ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 1 ആണ്. സ്റ്റേജ് 1ൽ നിന്ന് 3 ടീം ക്വാളിഫൈ ആവും. 3 ടീം ക്വാളിഫൈ ആയിട്ട് അവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കും. അടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് ടൊറൻറ്റോ എന്നാണ്. ടൊറൻറ്റോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. എന്തൊരു VCT, വാലറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ടൂർണമെൻറ്റ്. ആ സമയത്താണ് മറ്റേ VCT ബണ്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ കിക്ക് ഓഫ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈഫ് ഇറങ്ങും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കിക്ക് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ്, സ്റ്റേജ് 1 മാസ്റ്റേഴ്സ്, സ്റ്റേജ് 2 VCT. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന കിക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജ് 2 എല്ലാം സ്വന്തം റീജിയനിലെ കിടിലൻ ടീമുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും. മാസ്റ്റേഴ്സും VCT വരുമ്പോൾ എല്ലാ റീജിയനിലുള്ള കിടിലൻ ടീമുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കും. മനസ്സിലായി? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിടാം. അനുസരിച്ച് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാടെ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മൊബൈല് ഇതിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഐഫോണിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിലനെ ഹായടാ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക്? ആർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലടേ? പണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്റെ ലൈവ്. വണക്കം മെനിയണ്ണ, ലഡ്ഡു വേണോ? ലഡ്ഡു വേണ്ട, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. The last loss they had, which was against T1 in the lower finals, last stage, like, or excuse me, last stage, like, ജെൻജി മുട്ടൻ കളിയടേ. so like, this is really painful for our. ജെംകിൻ താണ്ട കേറി നിപ്പുണ്ട്. ജെംകിന് പണിയ കളി പോയി. അളിയാ എന്റെ അളിയ, ഈ മാപ്പ് ഇഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത്. ഓ നൈസ്. എടാ ജെൻജി മുട്ടൻ കളി. അവിടെ പോയി കിട്ടാനുള്ളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് താണ്ട നടന്ന് ബി പോണ്. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഓടിയേ പോണടാ. സ്പൈക്ക് പക്ഷെ ഡ്രോപ്പ് ആയി ബിയില്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് റേറ്റും കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു പുഷ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ക്രേസി കൈ ഡ്യൂല് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ പോവും. ആളിയാ സക്ക കാരണ പൊക്കി. പക്ഷെ ഇവൻ പക്ഷെ പോണില്ല. അവനെ പ്ലാൻ പോലും ഇല്ല പോവാനായിട്ട്. മെനി ബ്രോ ഷോർട്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. എടാ പുതിയ PC എടുക്കണം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഷോർട്സ് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഗൈസ്.
ഓഡ് മെമ്പറെ കണ്ടം വഴി എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം കൊടുക്കണ പൈസക്ക് ഉള്ള പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അഭിലാഷ് താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. And punishes Jemkin. Just trying to gain a little bit of space. Ash? Ooh, close. Saw him, but crazy guy, I don't think going to give him the opportunity. That should be on to the next round. And Abhilash, thank you, bonus conversion. Thank you for the membership. ഉറക്കം എണീച്ചുള്ളൂ, ഇന്നലെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോ. Monstrous here on this. അഭിലാഷ് ബ്രോ എന്തിനാ 11 ഇമോർട്ടൽ മെമ്പറാണ് അഭിലാഷ്. എന്തെനിക്ക് ആ പേര് ഓർമ്മയില്ല, അതൊന്നും പേര് വലിയ മാറ്റിയാ. This has been their map. What the fuck, Abhilash? RQ some ideas there on that defender side, but it's probably too little, too late now. Yeah. അലിനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. അത് ലോയിസ് കൊണ്ടുപോയി. ലോയിസ് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ പണ്ട് അവനല്ലേ ഇത് ക്യാഷ് ഊരി അടിയായിരുന്നു. അതിനിപ്പോ മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും ഇല്ല. അതിനിപ്പോ 5K അണ്ടറിൽ ഒരു ഗെയിമിംഗ് മൗസ് കീബോർഡ്. എടേ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 2000 രൂപയ്ക്കകത്ത് ഒരു കീബോർഡും മേടിച്ച് 2500-200 മറ്റേ ഡെത്താർഡർ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ബാറ്ററി ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്, അത് മേടിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ റീൽസ് ഇടാൻ കഴിച്ചു. ഒരാഴ്ച സമയം എന്താ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നോട്ടത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും, രണ്ടും ഇന്നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബഡ്ജറ്റ് സാധനമായതുകൊണ്ട്. വെൽക്കം ടു അടിച്ചേറിയ മിലനെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. PRXന്റെ കളി കാണാൻ വെയിറ്റിംഗ്. അമ്പാനെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല, എല്ലാ കളിയും കാണണം. നമ്മൾ ഒന്ന് കളി കണ്ടൊരു മൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കളിയും കാണണം, മനസ്സിലായി? ഇന്ന ടീം മാത്രമല്ല, മറ്റേത് മനസ്സിലായി, നീ കാണണ്ടോ മനസ്സിലായി, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് കാണാൻ മൂടായിരിക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്. This is a replay round. This is a round that we need to see the replay. എങ്കിലും 2023 തൊട്ട് RRQലാണ് തന്നെയുടെ ഈ പേരെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പതുങ്ങി കിടക്കണം. What happened is my question. 50K PC എടുത്താൽ സീനില്ലല്ലോ. ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, അത് കണ്ടു. Shots off that. I mean, just TP in from behind from Jemkin. Just counteracts the attempted crunch play here from Gen G. Yeah, it's really well set up. Trap the player in the corner, hit some good classic shots. അണ്ണാ ക്രയോ 5 ഗെയിമിംഗ് മൗസ് വാങ്ങി, സൂപ്പറാണ്. 2.5K 52 gram ആണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് എർഗണോമിക്. നോക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കുറച്ച് നേരം നമുക്കത് വേറെ മൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Dimensional drift in play, actually TP's right off the rip with it, throws out another one. He's gonna go see what's going on over towards C. Need to set up the team for a big hit. Oh my god, never checked behind. Yep. Goes for the exit, and Fox9 able to immediately put him down. Similar scenes here for Monyet. Caron just up and over the top. There's the bound forward, the double check. And a cool texture എന്തൊരു കളിയുടെ അവിടെ കളിച്ചത്. away and immediately knows that he's got to എന്തൊരു കളിയുടെ കളിച്ചത്. Nothing left to do but try to save. It's RQ. It's a tough spot to be in, and the orb pickup has just kind of given away the position a little bit more. I mean, you're stuck here on mount. Textures just holding with an op over towards your spawn. And if they decide to fight for this space, ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലേ ഇത്. RRQനെ പണ്ണണടേ ജെഞ്ചി. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു തവണ പോലും അവർക്ക് മൊമെന്റം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല RRQ. അയ്യോ മിസ്സായി, അയ്യോ പോയി. ക്രേസി ഗൈ ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ കേട്ടോ അവനെ, ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ അവനെ. ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു കൾട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് ആൻഡ് ദ വിഷൻ മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. സ്നേഹ മെനി ടെൻസ് ന്യൂ മൗസ് കണ്ടോ? മൈ വൈപ്പർ V3 ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു, അത് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ബാക്ക് ടു ഫൈനൽ മൗസ് ആയി. ടെൻസിന്റെ ന്യൂ മൗസ് ഉണ്ട്, നീ മേടിച്ചാ അത്? അല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് ലൈവ് വരുവോ? ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ന് കുറെ നേരം ഇരിക്കണം. ഇപ്പം രാത്രിത്തെ ഒരു മൂഡ് പോലെ ഇന്ന് വരണം. ബൈനറി ലീജിയനായിട്ട് കളിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി. എന്റെ ടീം
ടൈം ഔട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം അവർ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇത്രയും കാലം ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇത്രയും കാലം ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാത്തയുടെ ഇത്രയും തോറ്റിട്ട്? MIBR ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അവർ കയറി മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്വാളിഫൈ ആയി, 3 ടീം കയറും. അപ്പം MIBR ഉണ്ട്, ഒരു ഫൈനൽസ് ജയിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. സെന്റിനൽ ഉണ്ട്, G2 ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആയ 3 എണ്ണമാണ്, G2, സെന്റിനൽ, MIBR. ഞാൻ വാങ്ങി ടെൻസ് മൗസ് എന്നാ ബനനനനനനനന. എടാ തള്ളല്ലേ, ചുമ്മാ കള്ളം പറയല്ലേ നീ, സത്യം പറ. ഹായ് മെന്നി ബ്രോ, ന്യൂ ഹിയർ. എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂല. കാഡ്ബറി ഗേൾ ഒരിക്കലും പോകൂല ഇവിടെ. ഭയങ്കര രസമാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ് ലൈവ്. സ്ക്രിം ഉണ്ടോ അണ്ണ? ഇന്നലെ അവർ എന്തോ സ്ക്രിം എന്തോ കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വെൽക്കം ടു മെൻഅറ്റാംസ് ഫാമിലി സച്ചിൻ. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ടീം ഗൈസ് അവർ നല്ല ചുരുചുരുപ്പോടെ നിൽക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായി. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡുള്ള 5 പിള്ളേരാണ്. അവർ ജയിക്കുമോ എന്താവോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാനായിട്ട് റെഡിയാണ്, മനസ്സിലായോ? ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. When spring rolls around, that's when Munchkin wakes up Rishika, out of hello. hibernation. Game therapist today? Spring rolls. അവിടെ എത്ര മണിയായി? That does sound really good right now. Yep. Well. ഓയ്യോ, അത് നമ്മൾ Shot 3 peaks. Cannot get away with the blast back at the same time. Jemkin over. Jemkin kill കിട്ടി. Rubble here. Finds a headshot on to Ash. എടാ With the opening shots. Jemkin nice കളി കേട്ടാ. Going to be going their separate ways. C-site still. എടാ മഞ്ച്കിൻ വരണ നോക്ക്. മഞ്ച്കിനെ പൊക്കും. ഇല്ല എന്റെ മോനെ. ഞാൻ മേടിച്ചില്ല മെനി, തിങ്കിങ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ദോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തുപ്പി നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ്. പിള്ളേർക്ക് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ഇന്നോട്ട് 2000 രൂപയുടെ കീബോർഡിലും ഡെത്ത് ആർണോ മറ്റേ ബാറ്ററി ഇടുന്ന മൗസിലാണ് കളിക്കാൻ പോണത്. എന്തിനാവോ ഉണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കളിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ഇടണം. ആരെയും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ മൗസും കീബോർഡ് മാറാൻ. ഞാൻ മറന്നു പോകും. വന്നിട്ട് 2-3 ദിവസമായി. ആ കീബോർഡ് ഇതുവരെ ഒന്നും കുത്തി നോക്കില്ല. എല്ലാ കീയും വർക്കാണുണ്ടോ എന്തോ. ഇനി റിട്ടേൺ പോലും എടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി. ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് താങ്ക് യു 200 ബ്രദർ. അണ്ണാ അസൂ സ്റ്റഫ്. എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടാ സോറോ. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിക്കുക. ഇൻസ്റ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈവ് ഇപ്പോൾ കാണാം. മേനേജറാ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ടായോ? വർക്കൗട്ട് ഒന്നുമില്ല, വൈകുന്നേരം ചുമ്മാ നടക്കാനൊക്കെ പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. 500 വേണ്ടത് സത്യം. ജീപ്പയിൽ ഒരു 500 അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ യൂട്യൂബർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് മെന്നി ബ്രോ ടീമിൽ? എൻ്റെ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഞ്ച് വോർട്ടെക്സ്, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. റെഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി. അവൻ അടുത്ത മാസം ഒരു 1-2 മാസം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ നിൽക്കുമോ ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. പിന്നെ വോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. വോർട്ടെക്സ് നമ്മളെ 6th പ്ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി. പക്ഷെ അവന് സമയം ഇതിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണുമോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിഞ്ഞാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. പിന്നെ ഉള്ള മെയിൻ ലൈനപ്പിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. റെഞ്ചും ഉണ്ട്, വോർട്ടെക്സും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ടും പിന്നെ അല്ല കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കേ ഉള്ളൂ. ടീമിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയൂസ്, ദ ഡുവലിസ്റ്റ്, ഫ്ലിക്സ്, നീഞ്ച, പാക്കോ, പിന്നെ ആരായിരുന്നു, പിന്നെ ആരുടെ സിഡ്. ഈ 5 പേരാണ് ടീം. ബ്രോ ഇമോർട്ടൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ലടേ, നമ്മൾ കുറച്ച് പാടി തന്നെ അതൊക്കെ. ഇമോർട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രീം. ഇമോർട്ടലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, ഇമോർട്ടലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണ്ണാ സുഖമല്ലേ? ആദിനാഥ് സുഖമാണ്. ഡെഡ് കമൻട്രി. സത്യം കമൻട്രി ഒരു ഇത് സുഖമില്ലല്ലേ. എലമെൻറ്റി ഹായടാ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ഞാനൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്? സ്നേഹം എനിക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇത് ഓർമ്മയില്ല. എന്നിട്ട് നടന്ന തറവാടാണ്. ഇമോർട്ടൽ പണ്ടേ വിട്ടതാ. തണ്ടർ സ്ട്രക്ക്, ഇമോർട്ടൽ, തറവാട്. അതെ,
ഇന്ന് ഈ ഇത്തവണ കളിക്കണം. ഇമോർട്ടൽ പണ്ട് തറവാടായിരുന്നു, ഇപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ, അതാണ് സീൻ. 3 ആക്റ്റായി ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. വന്നിരുന്ന് ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കാണലും പിന്നെ കസ്റ്റം കളിയും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക്. ഇനിയിപ്പം കസ്റ്റം ഇല്ല. റാങ്ക് പുഷ്, ഈ ആക്ട് എനിക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. ഇനി സമയമുണ്ട്, 50 ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളിയിൽ റാങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഭയങ്കര തീട്ടമാണ്. എത്ര നല്ല കളിക്കണവരൊക്കെ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനത്തിൽ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അവരൊക്കെ വെടി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല കളിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായം വേണം. ഞാൻ പ്ലാറ്റിനത്തിലുള്ള ഒരു 4 പേരെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അണ്ണ ഒരു ഹായ് തരൂ. കൊണച്ചി വാ മെന്നി അണ്ണ, കൊണച്ചി വാടാ. RCB ലോകൻ കൊണച്ചി വാ മെന്നി, കൊണച്ചി വാ, എല്ലാവർക്കും കൊണച്ചി വാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെന്നി ചേട്ടാ. സത്യം ഞാൻ സിൽവറിൽ പെട്ടുപോയി. ഒരു റേഡിയൻ്റ് പ്ലെയറാണ് ഞാൻ. നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, നീ എങ്ങനെ സിൽവർ എത്തിയെന്ന് തന്നെ. അമ്പാനെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ, ഈസിയാണ്. കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് സ്കൈ. ഞാൻ ഇനി റേഡിയൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ്. അത് നല്ലൊരു ടാർഗറ്റാണ്. കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റിലാണ് SCTയിൽ. ഓക്കെ. ഒരു 4 days ടൈം തന്നാൽ പ്ലാറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇനി 5 പ്ലാറ്റ് വേഴ്സസ് 5 ഡയമണ്ട് മാച്ച് ഒപ്പിക്കൂ. നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദെയർ ഇസ് ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൾക്കാരെ വേണം. കള്ളം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞവർ വേണം. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോമീസ് ഫ്രം കേരള. മെന്നി ബ്രോ, ഗോൾഡ് മെമ്പർ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ്. താങ്ക് യൂടാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ടീമിൽ എടുക്കണം. കാരണം 3 months സിൽവർ ഹാർഡ് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗോൾഡ് അടിച്ചു. 15 കൺസിക്യൂട്ടീവ് വിൻ, എയിമിംഗ് ഫോർ പ്ലാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആക്ട്. ഈ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലെ കണ്ട് റാങ്ക് അപ്പ് ആവണവരാണെങ്കിൽ പോയി കമൻറ്റ് ഇടണേടേ. ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് വല്ല കൂട്ടുകാരും കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാണോ രക്ഷപ്പെടട്ട്. അണ്ണാ എന്താ അറിയില്ല, ഞാൻ അയൺ ലോക്കാണ്. ഞാൻ 15 പോയിന്റ് കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ എന്തോ ടീമിൽ കയറി 2 കളി കളിച്ച് അയൺ 2 ആയി. ഹലോ മെന്നി ബ്രോ. എയ്സ് ഹായ്. അടുത്ത മാച്ച് ഇത്തിരി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ വേറെ മാച്ച് ഉണ്ടാ ഇന്ന്. എടാ ഇത് PRXൻ്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. മെന്നി ബ്രോ ഹൗ ആർ യു? ഫുഡ് അടിച്ചോ? ജാക്സൺ ഹായടാ. മെന്നിണ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ വരും, പേടിയാവുന്നു. പേടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ്? നിനക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നീ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. മനസ്സിലായ? കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ആ ഒരു ഇതിൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേ ആ രീതിക്ക് എടുത്താൽ മതി. വീട്ടിൽ പറയാൻ ഒരു സമയത്തൊരു പേടിയാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് കൂടുതൽ സീനാക്കി എടുക്കണ്ട. അത് പൊക്കോളും, വിഷയമില്ല. ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ്. അണ്ണാ 80K GTA 6 ഗുഡായി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? 80K PC-യിലൊക്കെ സംശയമാണ് ഡേ. ട്യൂട്ടോറിയൽ സെറ്റാണ് അണ്ണൻ പറയണ പോലെ 5 സ്റ്റാക്ക് നിർത്തി ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡ്യൂവോ പോയി റാങ്ക് അപ്പായി. എടാ എന്നൊരു കമൻറ്റ് ഇടണേടേ, വർക്കാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ സമയമായി എല്ലാവരും വന്ന് കമൻറ്റ് ഇടേണ്ട. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ടിട്ട് സമയമായി ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ വീഡിയോ 8K ആയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കളി തുടങ്ങിട്ട്
രേഷ്മ ഹലോ ഹലോ. ഞാൻ പീക്ക് ഇമോർട്ടൽ 3 ആണ് ബ്രോ. ഞാൻ റേഡിയൻ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല. റേഡിയൻ്റ് അടിക്കണം എന്നുണ്ട്. കമൻറ്റും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വാലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. GTA 6 മെയിൻ ക്യാരക്ടർ പെണ്ണിനെ റിയൽ ലൈഫ് ഒരു റിയൽ കണ്ടു മെന്നി തന്നെ. ഓ എൻ്റെ പൊന്നു, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ്. എങ്ങനെ ആവാതിരിക്കും, എങ്ങനെ പ്രശ്നമാവാതിരിക്കും? എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട, എനിക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. നീ കഴിച്ചോ, പിന്നെ കഴിക്കാം. അടുത്ത ഐസ് ബോക്സ് ആണ് മാപ്പ്. ഉറക്കം എണീച്ച് ഉടനെ എങ്ങനെ കഴിക്കണേ? പിന്നെ വാലോ മൊബൈൽ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന്. എടാ പോടാ അവിടെ നിന്ന്. ആ റീൽസ് ഇട്ട് അമ്മരെന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അതപ്പം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ റിമൂവും ചെയ്ത്. വരുമ്പോൾ കളിച്ചാൽ മതി. ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ നിർത്തി 5 സ്റ്റാക്ക്. ഇനി കളിക്കൂല. കളിച്ച സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് നല്ല വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹായ് ഗായ്സ്, എപ്പിക് ഡ്രീമർ ഹായ്, വിഷ്ണു ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. മെനിയണ്ണ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. VCT കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെസിഫിക്കിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച മെനിയണ്ണൻ്റെ ടീം പറയാവോ? ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പെസിഫിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീം പറയാനാ? വെൽക്കം ടു അടിച്ചേറി വാ കാഡ്ബറി ഗേൾ. താങ്ക് യു. മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 1 ഹാൻഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാവോ? അത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? കുറേ പേര് ബാഡ് പോസ്റ്റർ വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിങ് സെറ്റാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടുവോ? അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റൂല. അത് വീഡിയോയിൽ കണ്ടന്റ് ഇതായിരിക്കും. കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ച് അവനെ വിളിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പറയണത്. പിന്നെ കുട്ടി കൊള്ളാം. RRQ right now. It's not just a hard carry from Jemkin. He is undeniably the most impactful player on this team. But everyone else on RRQ has been in pretty phenomenal form as well. I think Kushi was in better form in kickoff. Maybe he's fallen off a little bit in stage 1, and part of that's due to how good he was on the Sova, and it's not really something you get to play as much. Okay. You're probably not going to be seeing it because you're seeing Teo have a lot more prevalence. So look, let's see what comps these teams are going to be bringing. അടുത്ത മാപ്പ് Icebox ആണ്. ഐസ് ബോക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് യോറു കയോ ഇത് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ മുട്ട വിഷം മോളി അപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിഷം മോളി മുട്ട ജെറ്റ് സിംഗിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം പിക്ക്. ഇത് എന്തൊരു പിക്കടാ ഇത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കളിക്കേ? എൻ്റെ അമ്മോ. മെനി ബ്രോ നല്ലൊരു ഈവൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാലിക്കറ്റ്. CS2 2v2 പ്രൈസ് പൂള് 50K ഒക്കെയാണ്. ടെക്കൻ 1v1 ഉണ്ട്. ആടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. കുറേ പേര് പോകണുണ്ട്. റഞ്ചൊക്കെ പോകണുണ്ട് കളിക്ക്. കാരണം GTA വന്നപ്പോൾ സിയൂസ് പോകുന്നുണ്ട് തൊട്ടുള്ള. അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ട വാലോ കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബട്ട് അന്ന് വേറൊരു ഗെയിം വാലോ പോലത്തെ, ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. GTA വന്നപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ആളാ ഞാൻ. അണ്ണൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ട് വാലോ കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബട്ട് അന്ന് വേറൊരു ഗെയിം അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലില്ല. സിംഗുലാരിറ്റി വാൻഡൽ നല്ലതാണോ? VCT പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. You know, the desk was talking about it a bit, and we were talking about it. Jemkin's so important on this map, but I need to see the likes of Manya and others really getting into here. You know, you got to pick it up behind this duelist. Genji, they're not going to give you great opportunities in those situations. Texture took a bunch of damage off the rip there. Texture going to push forward. And look at this, they're expecting this. RQ's kind of ready. Reading this incredibly well, and he should be dead to rights. And he will be. Does still get a good amount of damage across. Potentially an easy trade back on towards Jemkin. But for now, RQ in with the player advantage. As 0 point is going to be spotting out Karan.
And RQ will start shifting their way back across towards this A site where it's only Munchkin to try to hold the line. Yeah, even though we've only seen one map from Gen.G of Icebox, you can see RQ being really diligent on this pistol round. Make sure that this one over the line, but Munchkin on the timing. അയ്യോ പൊക്കിയളിയാ മൻസ്കിൻ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് പിഴച്ചു വീണ്. അയ്യോ Site opened up, 3-player rotation needed here from the side of Gen.G. So they will start pivoting across. planned 3v5. 3v5 going to be a tough retake. Say the least. Tough retake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജെൻജി ആടിച്ച് തോരക്കണം ആലോചിച്ചത്. Gonna have some tough retake ഒന്നും ആവൂല. ഇതൊരു salvos will come online. പ്ലാൻ ചെയ്യണ ടീം ജയിച്ചത്. Staying planted here in this forward position. Right up and over the top here from Karan, but the question is, does he look down? Because Jemkin is push forward, Foxy9 not ready for it. Jemkin still able to come away with one. Karan turns back, finds him on the end, not yet. The previously tagged up Jet. Will find their first pistol of this set. Who will win? Go ahead and take the opening round here on Icebox. Yes, it's a tremendous effort here by RRQ. Some good reads early, expecting aggression somewhere on the map, and find their man, take texture down, and then Munchkin there trying to find that timing where he can sneak in, get a freebie and get out, but they've got a player up on belts already, and maybe more players than Munchkin's expecting in that scenario. He pays the price. The heavy stack after losing texture was still on B for Gen.G, so they weren't anticipating a re-rotate, especially with the 0 point being invested from RRQ. So good change of ideas, good change of util, Jemkin. Tries to play for it, but salvos are out trying to box Karan in to see if they can grab this orb. Scale a little bit further forward. Karan does have that sheriff though. Going forward. Push up, flash going out. That's gonna be Foxy Ash take it down. RQ suffering the one loss, saying, okay, we don't really want to play around this anymore. Let's back away. Or at least fake back for a moment. See where they do end up. Like where they've got rotations. Munchkin just one tap away from being taken down. 26 HP on. Given up any eyes on tube, so he's concerned about a potential push from Kitchen. In the end, flank's not really going to matter too much. Texture swinging out is able to find a timing kill. Two remaining players now as Munchkin somehow does not get hit by that stun. Tiny bit of damage across, but cannot find any more eliminations. Karan will come away with a second. Decent damage dealt here from the side of Gen.G. It's not the end of the world at all. Again, kind of showing us similar ideas. Put some pressure on the B. They get too much resistance. They swing back to the other side of the map. And this time, the trap from Gen.G is a little bit further back in texture. He just pops around the corner with that classic, goes for the right click. Karan gets a couple big kills with the sheriff, so the investment, well worth it, I think, for Gen.G. It is going to be an outlaw for Jemkin, seeing that money, and there are 3 players who are going to get one tap. Mouse, keyboard, laptop, and bro. Install. So going to push forward. Just around the corner here is texture. And instantaneous with that headshot. Texture കുറച്ച് വിഷയമാണ് മോനെ. ഇത് എന്തൊരു അടിയടാ അടിച്ചത്. ഇത് എങ്ങനെ ശബ്ദം കൊടുക്ക അവിടെ കേറണേ. എനിക്ക് ക്രേസി ഗൈയുടെ കളി ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവനൊരു ഇമ്പാക്ട് ഇല്ലാത്ത ലെർക്കാണ് ചെയ്യണത്. എന്തൊരു ഇതെന്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഇതെന്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഇതെന്റെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം, പക്ഷെ എന്റെ കുഴപ്പമില്ല. Not sure. Is Texture cheating? Do we need to investigate his PC? What is go? We'll have to see that one back in the replay. I think, like you said, he's just on one. Either way, Outlaw once again changing hands, finding no value. 0 point confirmed that no one was here at B, but Foxy still holding deep line from Snowman. Keeping eyes trained on this Viper wall. ഇനി ഒരു ലൈനപ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആളിയാ ബൗൺസ് ചെയ്ത് കോർണറിൽ പോയി വീഴുവാണോ? Able to hold that. Gets the kill before stun can connect. എടാ ഫോക്സി ഞാനൊക്കെ അറിയാടേ ഇതൊക്കെ. അതൊക്കെ അറിയാം അവന്. Up the anti-bonus round. Wow.
I mean, that's next really match clean. ആണോ PRX Texture again, just so fearsome on the front അണ്ണന്റെ lines. സ്ട്രീം Has full പോയത് armor, നമ്മുടെ അല്ല just in case തന്നല്ലേ with that outlaw, but it never is able to find him. Seems like he just ജോഗേ മോൻ വന്നല്ലോ Had an idea. ജോഗേ മോനെ Just doing your homework there. Obviously, this map, you got a little bit. ട്രെക്സറിന്റെ സന്തോഷം കണ്ട് കൊച്ചുള്ളത് വെവിളി പിടിച്ചവരുണ്ടല്ലേ കാലം തിരിക്കാൻ തോന്നണം. Again, that's preparation though. Kind of understanding the tendencies of your opponent. ആ കത്തി തൂക്കി കേട്ടാ Still though, Texture able to grab the ult. Yeah, had to re-tap it as well, but there's just no player in position to try to find a punish. ഓടി ഒന്ന് ഓർബ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയി ടെക്സ്ചർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല. Quite a bit of damage down to 40 there. Dimensional drift now at the ready for Texture. Looks like RQ though gonna slowly drift അച്ഛാ away. മോനെത്തി Maybe just trying to എനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മോൻ on this side by sending out the stealth drone while നീ everybody else ജോഗേ goes on a മോനാണ് mission ജോഗേ across മോൻ towards mid. But at the same time, stealth drone moving forward into the garage. Looks at the ping, spots nothing. Gets the other than the surprise, I should say, onto Maniet. Yeah, so both teams there trying to figure out what's going on, drone for drone. ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇത്. Happy to try to sell these fakes. താത്താനെ ടാങ്കിളുടെ അവിടെ But this time he's actually calling the forces back. Just നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്പാനർ ഊരി എടുക്കണം. Anybody on the other side of this wall, so നീ വന്ന നന്നായി. well, let's try and make a go of it, but ഈ ഇടയ്ക്ക് ആരും എടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ. Eventually the call comes in. They say Texture, go get some രണ്ടുപേരും എടുത്ത് information. കളഞ്ഞ They're able to ഇടയ്ക്ക്. spot out 4 players here. Flash is now being sent to just try to go ahead and slow up the approach as your opponent is connecting onto a multitude of players on the എടാ ഈ side of കാണാമോ RQ. അയ്യോ ഇതോ ഒരുത്തൻ വെടി കൈയോടെ ഓ Texture trying to flash ഇതൊന്ന് himself out. സ്വന്തം ഒരു വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കണ ഈടോ ആറാർക്ക് മുട്ടൻ കളി Immediately plants his feet to find the kill. എന്റെ മോനെ ഈ ആറാർക്ക് എന്നടാ കഴിഞ്ഞോളെ കളിച്ചത് ആഷ് ഒരു കളി കില്ലെടുത്തിട്ടാണ് കളി അവിടെ തീർന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇവനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണത് എടാ മോനെ ഹലോ it's just this extra little pause they take. പാവം മോനെ Texture goes out into വിഷമാവില്ലേ his ult, ഓ gets a എന്നാ bunch of ശരി information, and then he kind of tries to get ahead of it. ഒന്ന് ഇവൻ ആരെങ്കിലും പോയി They're കൊല്ലണേ just പ്ലീസ് already there on top of Nest when he's swinging that corner, so the flashes don't really matter that he throws out. Gets taken down, and yeah, some good shooting all ആരെങ്കിലും പോയി around ഇവനെ from കൊല്ലണേ RQ. They're being really tricky on this map right now. They're doing a great job of throwing util in places, keeping Genji guessing on what exactly the util will mean. And it's going to be in the back of your head, like, when are they going to use that Tejo drone to make a fast hit? When are they going to use some of that util from the initiators? RRQ got some Catch you power off from guard to this catch you map. off balance. ഹായ് വെന്നി ബ്രോ ഞാൻ എത്തി ഇപ്പൊ So far, ജിമ്മിലായിരുന്നു the pauses that they've been taking have ഉച്ചയ്ക്ക് really been ജിമ്മിൽ giving പോയടേ. Genji trouble. ഇനിയാണ് ആരും കാണൂലല്ലേ God, that's ഇന്ന് fast. സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട് അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉറക്കം എണീച്ച് പല്ലും എന്തൊക്കെയാ വന്നിരിക്കണോണ്ടാണ് Would have been dead as quickly as the പല്ല് തേച്ചിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിക്കും പല്ല് തേക്കല്ല് പല്ല് Able to തേക്കല്ലെന്ന് turn that. pops the fake. അണ്ണാ നല്ലൊരു ആനിമെ പറയാവോ ഡെത്ത് നോട്ട് Timeout call. Nice and early here from the കണ്ട് side of Gen G. അണ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ആനിമെ ഇഷ്ടമായി This is tough. അടുത്തത് നീ വൺ പീസ് ഒരിക്കലും കാണരുത് അവസാനം കാണാവൂ അടുത്ത നീ നറൂട്ടോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് നറൂട്ടോ ഒരു വലിയ ആനിമ ഉണ്ടോ അല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ നറൂട്ടോ കാണണ്ട നീ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഡീമൺ സ്ലെയർ കാണാം ഡീമൺ സ്ലെയർ കണ്ടു തുടങ്ങി ഗെക്കോ ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ആരും യൂസ് ആക്കണില്ലല്ലേ ഗെക്കോ ഇപ്പൊ എടുക്കണുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കയമാണ് കൂടുതൽ എടുക്കണേനേക്കാളും ഇൻഫോയും കിട്ടും മോളിയും ഉണ്ട് മറ്റേത് 2-3 പട്ടിയും കൊണ്ട് തടവാന്നല്ലാതെ അവന്മാരാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാം തലക്കി ഒടിയിക്കണം അവന്മാര് 3 പട്ടിയും തലക്കി ഒടി വെച്ചിടും പല്ല് തേച്ചില്ല മുഖത്ത് ഭംഗി വരുമോ പോളെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എനിക്ക് വർക്കാണുണ്ട് 1 വീക്കായി റെഗുലർ സ്ട്രീം കാണാറുണ്ട് AR മാക്സ് താങ്ക് യു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് മുഖ്യം I just got mine sorted. Minor ഇത് വലിയ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത് So here you go. Like, this is kind of tough now because is this going to be a fast hit? Looks like it. I mean, Zara's taken just a ton of damage. As Ash able to find one. അത്രേ ഉള്ളൂ Second, being pitchy. He actually gets a turn for the third. എടാ Has experiment dead to rights. എടാ ആഷ് പണിയിട്ട് അയ്യോ എടാ ആറാർക്ക് മണി കൊള്ളാം കേട്ടോ മണി മറ്റേ ടീമിൽ നിൽക്കണ്ടേ Another one. What is this round?
Maniya poki. Texture on the Maniya. Just gets the flank, otherwise Monyet. IEMs എന്താണ് സാധനം? IEM അല്ല, IEMs. Replay right now, please. IEMs അല്ല, IEM. Linear monitor എന്നാണ് full form. I mean, okay, Jemkin storming forward, never even sees ചെവിക്കകത്ത് വെക്കുന്ന സാധനം എത്ര that corner nicely. ചുമ്മാ ഒരു പേരിട്ടേക്കണുള്ളത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്തൊരു അടി അടിച്ചത്. Hell of a turn. Texture ഒന്ന് മണിയെ കൊന്നു കേട്ടാ. മണി നല്ലൊരു ട്രൈ നടത്തി. ട്രാക്പൺ ഇനി കളിക്കുവോ നോക്കാണ്. എല്ലാവരും സമയം കിട്ടില്ല. ഡോട്ട കളിക്കണം. പിള്ളേര് കുറെ ഒരു ഡോട്ടയ്ക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അയ്യോ ആളിയ RRQനെ വീണ്ടും തൊലച്ചു തുടങ്ങി ജെഞ്ചി. എന്റെ അമ്മോ. Deep hits garage. It doesn't necessarily scout the rest of this, but Texture should have heard the footsteps previously. ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് കളി പഠിക്കാൻ മെനിനുണ്ട് കളി ഉണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. Should tell them that everybody is now clustered up front of getting it now over towards yellow. ആരെടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കണം. The util here and Texture just has the fake out and gets the peek on the Texture ace ഇത്. Mr. 4K might just be activated now. Texture താണ്ട പിന്നെയും കില്ലിന് വേണ്ടി നോക്കണുണ്ട്. അങ്ങനെ question is, does he actually go for the ace? Ace-ന് പൊക്കോ മോനെ. Does he risk it all? How much do you want to bet Munchkin is like sit there, don't move? Ace. Well, this is a decent read, but ഇന്ന് വാല കളിക്കണം. The nano for Foxy should be able to play off official ആയതുകൊണ്ട് ജോയൽ എനിക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇത് വാച്ച് പാർട്ടി സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആകെ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് ബഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ടെക്സ്ചർ 4 കില്ല് എയ്സിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണേ. നാളെ എയ്സ് എടുത്തേരാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവ അനങ്ങണില്ല. ശില്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. They've given him the gun, but I hear the scream already. Texture വിളിക്കുന്ന ഇറങ്ങി വേണ. Texture പട്ടി വിറ്റല്ലേ. We don't even need to hear it. You could just see it. ആണ് IM യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ലൂസ് പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ. ഹൗ ടു സോൾവ്? വേറെ ഇയർബഡ് വെച്ച് നോക്കടാ. We see what the audience sees. I can hear him screaming. Oh, it's so good. Texture പാവല്ലേ. ഇത്ര ക്യൂട്ട് ആണ് ടെക്സ്ചർ. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. He wants his ace. പാവോടെ. I do appreciate that. It's a shame that his song. അങ്ങനെ വിളിച്ചെന്താ പാവം. When it comes to these aces, bottom of one, and that minor shot on through the crazy guy. എടാ പോടാ പിടിച്ച് അടിച്ച് കാരി കളഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ വന്നു. അയ്യോ crazy guy പന്നി. എടാ എന്തൊരു കളികളാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കണേ. Finds that this time Texture doesn't even need to be involved. Gen G now find themselves in the lead by 1 round. Yeah, I mean, I love you too, bro. You can absorb a little bit of this pressure. വിഷയമാണ് ടെക്സ്ചർ കുറച്ച് വിഷയമാണല്ലേ. ടെക്സ്ചർ പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ടീം സെറ്റ് ആയപ്പോ ടെക്സ്ചറിന്റെ കളി അങ്ങ് മാറി. ടെക്സ്ചർ തുപ്പിയ കളി കളിക്കണുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. കളി കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വെറുത്തു പോയി. ഒരു അസന്റ് ഉണ്ട്. ടെക്സ്ചർ പൂക്കിയാണ് കേട്ടോ സ്ട്രീമില്. You force RRQ's hands. Let them show what they're really going to do. ജംകിനാ സാധനം എടുത്തത് ഓടി എല്ലാരും. You let them force themselves into positions where they're trying to set up for post-plants and you can punish. They're doing a really nice job now. That was avoided. Crazy guy not. ടെക്സ്ചറിന്റെ ഓപ്പിന്റെ എതിരെ ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. Goes for now Texture. ടെക്സ്ചറിനൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പുറം ഇപ്പുറം കൂടെ കയറി അടിക്കാനുള്ള സീനാണെന്ന്. Monyet gets closer. Almost swung out. You see the wonder if the gun barrel had been spotted, it may have just been. Texture ഇപ്പോ മറ്റേ സാധനം വിട്ട്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത്. Wisely going to be sent here from Ash. As up and over the top and Texture. ഓ പണിയടേ. Readjust. So finds the kill there. Jemkin at the ready with the knives.
needing to find some solid impact, but Foxy9 similarly prepped, has the lockdown, sends it immediately in behind the screens. Can they clear it out? Fight their way forward here for it, but Munchkin and Karan are holding the line. Champion, however, clogging up too, but now he's at risk of being detained, and he's got nowhere to go. As Cushy similarly trapped. Back, 0 point. Zero is down. His possible position. His feet. Tali പോലുമില്ല തലേ എറിഞ്ഞെടുത്ത് കുശി ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിപ്പിക്കോ കുശി ഇല്ല കുശിയെ പണി എറിഞ്ഞ് കുശിയും അളിയനൊക്കെ ഒരു ടീമിൽ വരാനുള്ളായിരുന്നു. Yeah, phenomenal preparation here by Gen.G. Just knowing the situation there with the Blade Storm in hand, they're gonna have to push this lockdown. They're gonna have to clear it. Okay, he has a couple nasty ones, but the Blades aren't gonna clear that lockdown. So he can just play contain on Jemkin. There's nothing he can do. That's so well thought out. And yeah, a much needed timeout here. Knife ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിൽ നിന്ന് അടിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാണെന്നോ നൈഫ് ചെയ്യാത്ത. പക്ഷെ അത് ഷോ കാണാൻ ജെറ്റിന്റെ ഡാഷ് ഇതായതാണ് അവിടെ തട്ടി നിന്ന്. എനിക്ക് വിശക്കണുണ്ട് പക്ഷെ തിന്നാനും തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ. വൈ ഈസ് ദാറ്റ് ഗൈസ്, വൈ ഈസ് ദാറ്റ്? വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിന്നാനൊരു തോന്നൽ വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ? ഇവർക്ക് എന്തൊരു റിഫ്ലക്സ് ആണ്. എടാ ഇന്റർനാഷണൽ ടീം നമ്മളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യല്ലേ? ഇത് ഭയങ്കര സീനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടീമുകൾ. Foxy9 has looked very much at home. Yep. And it, you know, highlighted it before, 100th map for Foxy9. Played there on that Lotus. So now bench. Yep. In the teams that he's been on. It would have been way higher, achieved way sooner had he been able to find his footing, but it seems like Gen.G. Solo and HSK. അതിപ്പോ എണീച്ച് വന്നാണ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. To really get Foxy9 to such a fantastic stable position. You gotta appreciate his mental. Like that he just comes back and is just racking out. He's benched, he's back in, and he looks better than ever for Gen.G. And that's just a credit to everybody on the team. But they can keep it together in difficult situations like that. ജംപിനെ കാണാൻ യെല്ലോ കൺട്രോളർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Foxy9 അടുത്ത കർട്ടൻ പൊക്കിയിട്ടുള്ള കളിയാണിത്. He's very far back and he's basically the only one here gets concussed. എന്തൊരു സ്പാം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കേട്ടാ. എടാ സ്പാം കൊള്ളാടാ ഈ Foxy9ന്റെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊരു സ്പാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടാ. അപ്പൊ അതില് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യണ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട്. കൊള്ളാടെ അവിടെ കൂടെ സ്പാം ചെയ്തിരുന്നത്. അത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അത് കൊള്ളാത്. The deepest lurk, but he needs his team to be able to hold the line in order for this to bear any fruit whatsoever. Jemkin finding the first. Knows that a couple shots came through. He's looking for Karan. One yet, Jemkin dead. Foxy9 on for the ace. As Karan back around the corner, and once again, Sparrow is just far too late. The team cannot hold. Rips them limb from limb. They should give up now. Just love the timing here from Gen.G. I liked the ideas from RRQ, Monyet in particular, with the way that toxic screen was played. I thought this was a cool little trap he had set up. He gets Munchkin, and then Karan can't follow up on this. He's spamming through, but with two different walls in the way, he can't really fall in, and then Foxy9 is just like... I'm dropping disgusting through the box. Absolutely ridiculous. Texture likely saying, see, doesn't feel good, does it? Not getting the ace. How do you like it? Everybody's always making fun of me. Just a little bit of damage to the regen shield, so... Plan Similarly over by Tube. Armageddon at the ready here. From Crazy Guy, his dimensional drift is going to be sent. Texture. Trying to spot out where possible. Armageddon just going to be used on a timing here. Fragment onto the corner.
Kill found, pop flashes. എന്റെ അമ്മോ എടാ ജസ്റ്റ് As the fragment finds അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ അമ്മോ വാല്യൂ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വാല്യൂ ഫ്രീസ് ആവുന്നു എന്ത് ചെയ്യട്ടെ എടാ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കടാ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്റെ പൊന്നോ the way the texture plays that is just too damn good. എന്തൊരു I mean, the timing here gets tucked in behind yellow, can find the space off the back of the fragment, gets the first kill, throws out a couple flashes. Surrey misses one, but that's opened up the space for the rest of the team to come through, stick the defuse. Munchkin able to put that fragment of his own in a great position, not only get the kill but to cover the defuse. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കിൽജോയ് അൾട്ടിയില് ഓർ വണ്ടി അടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്ന്. Their protocols are near immaculate. Solo has got this team functioning at such a high level. 3-യും ജെൻജി 0 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ നോക്ക് 3-7. ജെൻജി തിരിച്ചു വന്നടാ. ജെൻജിയുടെ തിരിച്ചുവരവാണിത്. ആഷും ഫോക്സിനാണ് വെച്ച് ടീം സെറ്റ്. ടെക്സ്ചർ മനുഷ്യൻ ക്യാരൻ നേരത്തെ ഉണ്ട്. മീറ്റിയറിനും ലാക്കിയയ്ക്കും പകരം വന്ന രണ്ടുപേരാണ്. Good opportunity to try to stop this. ഓയ്യോ അത് നൈസ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു കേട്ടാ. അപ്പൊ തന്നെ അവൻ അടിച്ചു വന്നു. എടാ പോടാ മണിയെ കത്തി എറിഞ്ഞെടുത്ത്. The flash going to be sent. Good timing going to be sought there as Kushi looking for a little bit more, and we'll be able to find that final kill. RQ pick up a 4th round win. By the skin of their team. Screen freeze ആവുന്നു. They really needed that one. That's for sure. Just a little bit of an off moment there for Foxy. Overheat ആണോ എന്തോടെ. Didn't hear the updraft, not sure. Didn't think it'd be there. This time Xvero on the lurk. ഹാർഡ്വെയർ മോണിറ്റർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടോ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഗ്രാഫിക് കാർഡും പ്രോസസ്സറും എന്തെങ്കിലും കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓവർ ഹീറ്റ് ആണോ നോക്കി നോക്കുന്നു. Just the Viper's pit for Karan. The only ult so far. I mean, maybe Jemkin gets into the blades and it makes a difference. Could get to the lockdown as well for Foxy. Other than that, the ults won't be too in play. ചാടി ഇറങ്ങി ഓർഗ് കൊടുത്തിട്ട് പോയി. എനിക്ക് ആ നൈഫ് ഇഷ്ടമല്ലേ ഈ കൈ ഇരിക്കണവന്റെ. Deny. There's too many ults for sure. Critically ready to come online. Playing mind games as well. ടെക്സ്ചർ ഓപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ന്യൂ റിവ്യൂ എന്തായാലും വന്നോ? ഇല്ലടേ ഒരു റിവ്യൂ കുറെ പറഞ്ഞുണ്ട്. Not asleep. Finds one, but is going to get timing. Not a reading Jemkin's position. Trying to bring out that fragment. Jemkin dashing in. Met with a flash. ജെംകിൻ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു കില്ല് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ജെംകിൻ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ആര് വരും അവനെ അടിച്ചിട്ടു. Just lopped it right in where Jemkin was trying to go. In which though, Flash is going to be sent. Jemkin eating another one, but not before Ash gets taken down. Up and over the top of 410. Kushi. Okay, 5-7 ആണോ? ഇല്ല ടെക്സ്ചർ അടിച്ചു കൊല്ലണം. Simplifying the enemy jet. Still though, a 2v2 and Karan caught outside. Hit now drop all on texture. And the time is just not going to be on his side at all. ഇല്ലടേ ഒരു രക്ഷയില്ല. Swings forward, spots one, finds the headshot, finds another. And Xferos is not falling for it. Says, yeah, I know that I've won this one. Mr. But it is going to be RRQ coming away with the last 2 rounds of the half to make it 7-5. Yeah, it's kind of one of those rounds where you get into the post plan, you got all that utility, you got the nanos, you got the salvos, you got the fragment, you got everything in the kitchen sink to just buy a ton of time. Obviously Jemkin there, sneaking underneath, Munchkin's nose. Big time problem. Love the high setup there for Kushi. It's a great job finding some value. Yeah, okay, whatever. Yeah, let's go. Got to turn it around. That was a pretty solid defender side on Icebox for Gen G. Yeah. കിടിലം 7-5. ടെക്സ്ചർ എപ്പോഴും യെല്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഓപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് RRQ എന്താ അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാത്ത അവർ പറ്റണില്ല. അവിടെ മോളി ഇട്ട് നോക്കി അവരെല്ലാം യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കി അവൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങണില്ല. എന്തിന് ഏറ്റവും ടെക്സ്ചർ അവരെ പണി. ടെക്സ്ചർ ഓഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ കളി കണ്ടിട്ടില്ല. Next now with this Yoru. ഓപ്പെടുത്ത് ഏത് സിറ്റുവേഷനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കളി. കിടിലം കളി അത്. എനിക്കിത് വേണം.
എന്റെ പൊന്നെ അണ്ണാ റോക്ക് സ്ട്രിക്സ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടാ. Hey, the one that didn't beat Gen G, so now you have to play the team that always beats you. For me, it's an easy choice. RRQ is actually performing very well. RRQ is a new team, G team. ഓ ജെൻജിയെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നവരാണ് ജെൻജിയെ പൊക്കി പറയണത്. Who's your favorite and least favorite agent? It's almost like favorite Okay, well, Xpero's trying to play off the turret, but double face into mid. Gen G just got strong-eyed understanding of what this pistol default setup is going to be from RRQ. You see this all the time on this map, where that turret's going to be there on top of the boiler because it gives you so much information. If teams want to cross underneath the tube or to the tube, it's a nice, safer spot for him. Gen G has an answer right out the rip. Xpero trying to play with his turret and instead just pays the price. Sheriffs, something that we know that this, Gen G, no matter what the iteration of it is, what players are on it, they love the Sheriffs. Ooh, so does Jemkin. I was going to say. Jemkin Munchkin eduthu. Good kill to go ahead and pick off Munchkin. Flash's fragment for post plant now going to be taken away from them. One flash still in the hands here for Cushy as Jemkin looking for a little bit more, but Karan at range needs a bit of damage down to 50, but comes away with the shot of the ghost. Crazy guy nearly spammed out. Eventually does get taken down. Cushy on the crossfire finds texture. Now it is Monyet still just making his way over. 2 players at full HP. Needs the shots to be crisp, and they know his position now. Toxins going up. Oh, nice. Sorry. Picked apart there at the end. 3-1 in pistols now overall. Gen G not allowing for RRQ to get on the fast track back into this map. That's just such a tough one to give up. Oh, man, Foxy. Clears the turret, clears the player. That's as good as it gets in that situation. Jemkin quick, or excuse me, texture quick. After Jemkin had fallen, Foxy still very solid. Just in cruise control. Let's go. Yep. Friends and Sentinel ഒരു ഇടയ്ക്ക് pistol win ഇപ്പോൾ after ഫാൻ going ബേസ് positive on ഇപ്പോൾ your എല്ലാ defender's side. പ്ലേസിനും Yeah, these ഇപ്പോൾ shares are ഫാൻ going ബേസ് pretty well. ഉണ്ട്. Let's just ഇപ്പോൾ run ടെൻസ് through. പോയാലും Why not? ടെൻസ് പോയാലും നല്ലൊരു ഹിറ്റ് വരുവാടാ. ടെൻസിന് ഒരു Odd change up here for the set. സെന്റിനൽസിലെ എല്ലാ ഫാൻസും ടെൻസിന്റെ ഫാനാണ്. You're coming into that bonus with with എനിക്കങ്ങനെ all rifles തോന്നണം. potentially. ഞാൻ ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെന്റിനൽ ടീം പയ്യെ Their പയ്യെ way എന്റെ in മൈൻഡിൽ towards നിന്ന് the പോകും. stack side. They use the TP back towards A though, so this all may just be kind of checking. Although around the yellow box. They suspect. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് ഫാൻ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഒന്നും രക്ഷയില്ല. Noted so far. Clears one. Jimkin on the peak, able to find another. Texture eyes. ടെക്സ്ചർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേറി അടി. Come away with another elimination so far. Weapons are scooped up. ഇനി കളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അവ ഇപ്പൊ സെന്റിനലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അതിനുള്ള ഒരു മുന്നോട്ടമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മുൻകോടിയാ പറയണേ ആദ്യം തന്നെ. Just waiting for Foxy to get there before they try to make their move. 3v3 ആണ്. Thought about crossing, then saw the salvos and it's like, no, you know what? എന്താ പോണോ? Salvos all over the damn place. 30 seconds left. Use them while you got them. Jimkin trying to swoop out. Gets a headshot. Just for a little bit more. Jimkin finds himself a third. ജെംകിൻ കിടിലൻ കളിയുടെ. Bulldog does get picked up, so far the 2 weapons, the 2 rifles are carried in here from Gen G. One enemy remaining. അയ്യോ എന്നിട്ടും പോയടേ കളി. Jimkin, they're trying to make a difference maker. He's on for an ace with this now. No He's looking way. for a ഗണ്ണ് gun, കിട്ടിയില്ലടാ. but they've all been stranded away from him in the turret around the ഓ corner. He hits the headshot, but the പിസ്റ്റൽ വെച്ച് turret ക്ലാസിക് കേസിന്റെ ചാൻസ് ആയിരുന്നടാ. The damage is മിനിനെ moderate as it SSLC is. റിസൾട്ട് Does ആണ്. get പ്രാർത്ഥിക്കണേ dealt. പ്രാർത്ഥിക്കാം Jimkin run away പ്രാർത്ഥിക്കാം from guys, having the പ്രാർത്ഥിക്കാം. knives online. അങ്ങനെ ടെൻഷൻ He's ഒന്നും now അടിക്കണ്ട. +10 റിസൾട്ട് over വരട്ടെ his എന്തോ closest ആവട്ടെ. teammate on the scoreboard. അതിനിപ്പം അത് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാനും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. This is just a റിസൾട്ട് ridiculous വരട്ടെ round. അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട. No kidding. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. Some of the പഠിക്കണം പഠിക്കണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ classic stuff you will ever see. That is outrageously good. What a turn there from Foxy, but again, for Gen G, എടാ രഞ്ജിത്ത് എവിടെയാണ്? അവനെ you lose it, കണ്ടിട്ട് it's കുറച്ച് not ideal, ദിവസമായി. but you still have enough for rifles, But so now because he gets those kills, he's got a glass cannon operator. they know their win con. This is what worked for them in Lotus. Get to that operator early.
Do they read this right now? The answer is looking like they do not. Oh, jump peek. The one to take the fall. മനുഷ്യനോപ്പെടുത്ത് ഇറങ്ങി. Texture. എന്റെ Straight out into the open. അതൊരു മുട്ടൻ ഷോട്ടായിരുന്നു അത്. അത് അവൻ വളച്ച് കറക്കി അടിച്ചു കളഞ്ഞ ആ തലയിലോട്ട്. ഞാൻ വിഫാന്ന് വിചാരിച്ച ആ ഷോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ് ചെയ്ത് പോയി. അവ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചോ, അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച്. എന്റെ അമ്മ അത് എന്ത് പാടെന്നറിയാവോ അത്. അതെ, രജിത്ത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി. ഇനി വേദ അവൻ എവിടെ കാണാനില്ല. എന്റെ ഡുവോ നീയും അമ്പാരും അവനാണല്ലേ ട്രയോ. കൊള്ളാം. സനുവിനെ കൂടെ കളി പഠിപ്പിച്ച് കയറ്റി. Solid here from the side of RQ. Closing out the anti-bonus, but it wasn't even a pure bonus from the side of Gen.G because Karan forced down. It's going to come in. Not much money to speak of here. Looks like it's going to be a lot of stingers. Kind of some weird decisions there, but maybe not anticipating the output. The first one, I get it, but the second one. വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ലൈവിൽ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. Guardian, some stingers, classic for Karan. ഒന്നുകിൽ അവൻ ടീമിൽ കയറും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയായിട്ട് ഒരു ഓർഗ് തുടങ്ങും. Who knows? Maybe if you find an opening pick. Hello? Just eating damage from below. Had it been Valen, he would have been dead, but the Stinger does. ജംകിന് അടി കിട്ടിയത് അറിയാതിരുന്നൊന്നുമല്ല. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പീക്ക് വരുമെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നതാണ്. ഹലോ ഒന്ന് കമന്ററി പറയണമാർ കൂടുതലൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയണം. അവന്റെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംകിനെ താഴെ നിന്ന് വെടിവെക്കുന്ന അവ അറിയണില്ലെന്നാണ്. Now suddenly it's a player advantage for Gen.G. 4 left in the mag. Foxy can drop down, goes for the reload, and Xpero quickly drags across to find the headshot. 2v2 മറ്റവ എവിടെയാണ്? അളിയാ അത് കിടില വെച്ച് റാപ്പ് അറൗണ്ട് ചെയ്തു. Foxy goes up and over the top, finds the first alarm bot going to be set up. Foxy 1v1 cleared out here by Monyet. മണി ജയിപ്പിച്ചു. ഇത് മണിയുടെ കളി. മണി എങ്ങനെയും ജയിപ്പിക്കും മണി. Slow and methodical. Spotting nothing here for the moment. The tap and up and over the top goes Monyet. Down he won't fall. That is a Red Bull clutch for Foxy 9. His 10th in Pacific as Gen.G will find their 10th round of the map. This is new bundle. എന്താണ് അഭിപ്രായം? അടിപൊളി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ബണ്ടിൽ. സത്യം പറയല്ല, നല്ല ബണ്ടിൽ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ചാണ്. നല്ല ബണ്ടിൽ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ല, പൈസ കളയാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. The Viper utility as well. So a couple assists going the way of Karan, but Foxy again coming up huge when Gen.G needs him. And that's his 10th clutch in his VCT Pacific career. Commentary പോരടേ. ഫാൻസിയുടെ കമന്ററി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രസമില്ല. He has the blades and a stinger. It's like full rifles for Gen.G. RRQ 3-0 ആയിരുന്ന കളിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് Gen.G കൊണ്ടുപോയി. He's played 100 maps. He's got 10 clutches. So he's putting up quite a bit of clutches as far as Welcome to membership bro. Sheriff, welcome to MenAtArms family. Has Gen.G thinking different ideas. Divergence, adina divergence enna. For RRQ and drone. ആ നല്ല സ്കിൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. അത് ആർക്കേൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേൻ സീരീസ് ഇല്ലേ, അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ ആണ് ഈ സ്കിൻ. അതാണ് സംഭവം. Great readjust one yet. It's a little bit of damage in reply. One shot really suffered as Nano Swarms widely going to be fun to the regen shield here from Karan. A wider angle does manage to find the one shot, but Xpero once again there to trade for his teammates. So in an advantageous position as Jemkin gets the knife into the head and gets the reset as well. Extra Foxy 9 to see if they can try to clutch this out in the double face, and it will be Foxy coming away with one, and in the end RRQ we'll go ahead and scoop this up, keeping the gap shortened a bit. 3 rounds separating. That's huge for them. That keeps their economy in stable condition. Gen.G's is not. Yeah, if one player's got some money, but it is a little bit off balance for sure.
Oh, yes. But it's that early map control that you're able to take off the back of Jemkin's aggressive play that makes this so tricky for Gen G. So many angles you have to worry about. And great timing on that strike from Jemkin. Hero rifle, 4 textures, some alts to work with. Still have that dimensional drift. Fancy EMEA region. Don't want to go too much further forward. Fancy miss EMEA fancy miss EMEA fancy miss. I wouldn't want that either. That's not fun. God, you have so many alts here as Gen G. I would at least like to see the dimensional drift ripped at some point. Especially with the Phantom in hand. Just send it. You can take this round. Could be a real backbreaker. Oh, texture na kill it in the moment. But dimensional drift, no more. Yeah. Foxy gonna drop down and almost finds the timing. Had it lined up, but Jim just a little bit snappier there. Just to find the headshot, and RQ gotten themselves the lurker out of the way. Much trying to pop through that wall. Forced back here for the moment by the salvos. Crazy ulti and it retake yellow box Munchkin with that rifle trying to buy a little bit of extra time. Mash it, ulti it. Ayyo, flash it. Munchkin able to find the first, finds the second. Looking for a little bit more. Ash at the same time able to find Jemkin suddenly. Pushes forward, takes a ton of damage, and manages to clean up the 2 kills. Crazy And now that Armageddon's gonna feel like a bit of a bridge too far there from Ash. I don't mind the play at all. I mean, you've got a real chance to win this round. God, Jemkin. Munchkin here, just an absolute madman. Dropping right down on the site. And he's trying to push the corner, and Ash tries to swing it. Crazy guy. Yeah, sigh of relief. Timeout. Close. Gen G knows they're on the verge of a 2-0 win. Half by a couple rounds. Take a timeout to talk about this. At least I assume it's Gen G. However, as we Blood Moon Gamer, bro. Usually would lend itself to thinking that it's going to be RQ, and it is. RQ are actually sending their second timeout, their final one of this map. Curious. Yeah, I'm kind of interested in that. It's maybe he just saw something he didn't like. Yeah. I mean, maybe the way they were playing that post plant, you know, kind of beating over those kills to texture, maybe, or excuse me, Munchkin being a little bit over aggressive. When they don't need to be. Because there was a real window there where Gen G, one more shot goes their way, maybe they win that round. Oh yeah, I mean, if the molly was a little bit more shallow as well, Crazy Guy wouldn't be able to get out away from it. Fall down, what, 18 health? Something like that. Yep. Favorite IGL. So, okay, I get it. And, you know, you can also rely on the fact that if you start doing well, Gen G's likely to take a timeout anyway, so you're still going to have kind of that cushion. But look at their 2 duelists here, 20 and 21 kills apiece. Favorite going back and forth that's what you want. I wonder if honestly it's a call because of these ultimates that are available here from the Armageddon's been used on both sides, which means that these lockdowns are going to have pretty fair range unless those fragments can really land directly on top. You make a good point. I don't disagree. Right now, site is opened up and the plant is in. Yeah. Well, now it's a lot tougher for RQ. Because the lockdown proficiency is going to be there for Gen G. Finds a headshot, the pit in there as we have the dueling lockdowns. Cutting across RQ. To tuck back, one player detained. Gonna be caught there behind the box. The push forward, strikes now, finds the first, but swiftly to be dealt with. Given the previous damage suffered, Foxy 9 able to find one, the defuse pulled off. The time ticking, it's just not going to be there for him. Gen G. ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നേരം കോമ്പി റാങ്ക് വിഷയായിരുന്നു 4 മാച്ച് കണ്ണപ്പെട്ടു ഓഫ് ആയി ഇറങ്ങി ഓക്കെ
And they now get up to 11. But again, it's because RRQ has to give up the space. It's that extra ult that Gen.G has. Reflection കളിക്കാണ് ഇന്നലെ കളിക്കാന്ന് വെച്ചാണ് നടന്നില്ല ഇന്നലെ ലൈവ് വരാൻ പോലും പറ്റിയില്ല വീടെത്തിയപ്പോൾ ലേറ്റ് out ആയി of RRQ's hands, and that's exactly what you want as Gen.G, because you can then wait a little bit, place your lockdown, and it gives you that extra little second to set up for the defenses. It gives you the chance to put down that Viper's Pit, kind of counteract everything that RRQ wants to do in that retake. Still make a hell of a go of it. Gemcan up and over the top, but there's just a target-rich environment texture. Gate crashes out and sights over towards Belt. Manages to come away with the kill. I liked the anti-flash setup, the dash. It would have been a stylish little play. It's one that Gen.G are able to get away from. Yeah, they're, again, very well drilled. Able to deal with that. I mean, we've seen Gemcan get aggressive towards that position before. Gen.G able to dial up an answer this time. We have seen success from Gemcan earlier. Oh, are they going to be ready for these players that are tucked right underneath? I mean, they were expecting maybe one on the other side of the fence. He's checking shallow, but crazy guy just flushed out it. No real chance of responses. Manskin വല്ലാത്തൊരു കളി എന്നല്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. Stinger in hand, and that's going to be the call to pivot. Gen.G suspecting that they have drawn all of the attention across the map, and they would be correct. Karen ഇങ്ങ് എത്തിയടേ. Just to sell that for sure. അവന്മാരിവിടെ ആരുമില്ല, അവരെ പറ്റിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞു. 2v5 റീടേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്, അവരെ പറ്റിച്ചല്ല ഒരു സേവ് ചെയ്ത്. They don't have any money, so maybe just scoop up the guns and try to win 4 in a row to send it to OT. വയറിളക്കാണെന്ന് ഇന്നലെ വയ്യായിരുന്നു. It's the only recourse that they have available to them. വൈകുന്നേരം വരെ വയ്യായിരുന്നു. Position now to be in here for RQ. Gen.G have just been looking absolutely electric today. And they're just so good. Agent tutorial പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവോ? Obviously they're clean with their mechanics, but it's more than that. They make great reads, Lotus especially. They had RQ's number. And here, you know, there was a little bit of kind of difficulty at the beginning for Gen.G to get the reads, but once they got their feet underneath them, switch over to the attacker's side, pretty smooth sailing. Some good adjustments in the middle of the first half from Gen.G, from Solo. Really did a nice job of saying, hey, let them show their hand first before we start making moves. Mostly, other than Texture, the operator, he's allowed to do what he wants. He's Texture, he's got an op. It's fine. Everybody else, hold back. Wait for your moments to strike. God, just Texture waiting way back by spawn by the ramp. Oh, Munchkin! So damn swift. എന്തിനാണ് അവര് പറയണേ? നമ്മൾ മലയാളം പറയണ ഒരു point here in the hands of Gen.G RQ. ഞാൻ ഉണ്ട്. 4 opportunities, 4 chances to try to win this back. Immediately going to be invested. Over 410 on the A side. ഇപ്പൊ വരാനുള്ള എന്തായാലും വരും. ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാ അത്ര തന്നെ. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. The movements here of Gen.G. There's no ults to clear that pit. ചേട്ടാ ഒരു ജോലി കിട്ടി. ഓക്കേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് റാ. Some of the KO utility. But it seems like Gen.G just holding back. Gen.G, you know, with that pit there, there's going to be some comfort on the A side, so RQ might think that they can sneak further forward positions towards the B and mid side. കണ്ട ഫ്രണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ക് ഇറക്കണം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് position though. നാളെ ക്രേസി കഴിക്കും പ്രാന്തന്ത്രമായിരുന്നു. അവൻ കയറി നെഞ്ച് വിരിച്ചിരുന്നിട്ട് മറ്റേ നാടിക്കിരുന്ന് പേടി അവൻ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. Munchkin on a war path, looking to march his troops onward into that grand final. Gemkin around the corner, bottom of yellow here, playing 50-60 പ്രൈസും 40-60 വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ 50-60 തന്നെ ഇടണം. എത്ര പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. now his position വിലക്കുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്ക്. Picture with a quick little exit, jumps back away, swings out as Gemkin able to put the enemy Yoro down. Now a 4v4. 3 players on this side. Gemkin eating a bit of damage. Tabo's going to be flying. They shall. A little bit of time by perhaps with the Nano Swarm, but Xpero needs to go absolutely nuclear from this position. Finds the first, finds the second. Munchkin, however, shuts him down. Not going to stop the plant from coming through. It gets a tiny bit more damage. Cross on the Munchkin.
and എങ്ങനെ across, ഡിഫ്യൂസ് but ചെയ്യും looks എന്തോ. like he will just stay stagnant here. അൾട്ടി ഉണ്ട്. Back behind Snowman. വലിയ കാര്യമില്ല. എന്റെ മണ്ടക്കറിൽ എന്തിരി ഒരുത്തിനെങ്കിലും പോയി കൊല്ലണം. ആളെയും പോയി നിക്കണം. ഹാങ്കർ Footsteps നോക്ക്. are heard. Munchkin relaying all of this to Foxy9. The tap. And basically no one peeking. ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയിസൺ ഓർബ് അളിയനെ പണ്ണും കേട്ടാ തീർന്നടേ. Ghosting him here on the round അളിയനെ until the very പണ്ണിടേ. last moment. Munchkin will hit the അളിയാ headshot. 13 to 8. ജെഞ്ചി Icebox മുട്ടാൻ is കളിക്കടേ. theirs. Gen G denied in kickoff, achieved here in stage 1. They are going to another grand finals here in Pacific. എന്റെ മോനെ അവര് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിലോട്ട് കേറിയടാ തിരിച്ച്. വീണ്ടും ജെഞ്ചി ഈസ് ബാക്ക് ഗൈസ്. Some bumps along the way, but here in stage 1, they may very well be our top seed going into. തിരിച്ചു വന്ന് ഗൈസ് ജെഞ്ചി. എന്റെ അമ്മോ ജെഞ്ചി തിരിച്ച് ഫോമായി. Texture just tremendous throughout the entire day. ഒരുമാതിരി ചാലഞ്ച് ഇല്ലാത്തവരാണ് അടിച്ചു കളഞ്ഞത്. എടാ ജെഞ്ചി തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചേടാ ഞാൻ. On point, especially in that first map. Ash, എന്ത് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ടീമാണ്. as well as his util ഇത്രയും timings. താഴെ പോയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു. ഇത്രയും വരെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന Phenomenal. മടി ഇരുന്ന് Everyone കളിച്ചവന്മാര്. from Gen G earning their way forward into the grand final here of stage 1. They've shown in the past what they can do മൗസ് ഒരുത്തൻ. when they have that veto നെക്സ്റ്റ് advantage. മാച്ച് They're going to be looking to prove it once വല്ലതും more. ഉണ്ടോ? But what a day here ഇനി for Gen G. PRX-ന്റെ മാച്ച് എന്തിര് ചോദ്യം എന്തിര്? PRX ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കയറും. ഇപ്പൊ തോറ്റ ടീമില്ലേ, ഇപ്പൊ തോറ്റ ടീമും ഇതാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ്ട് PRX ഇപ്പൊ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് ഇവർ അപ്പർ ഫൈനലിൽ കയറും. ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കാണുമല്ലോ. അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല, വരണതേ ഉള്ളൂ. ഡെവലപ്പർ ടു ബാഡ്. ഇവിടെ കയറി ജെഞ്ചി. ഇനി ഇവന്മാർ ഇവിടെ വരും, ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് വരും. ഈ DRX PRXൽ ജയിക്കുന്നവർ ഈ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് കയറും. മനസ്സിലായ? എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ RRQൻ്റെ ജയിക്കുന്നവർ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിലോട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ DRX ആണെങ്കിലും PRX ആണെങ്കിലും 2 കളി ജയിക്കണം. ഇതും ജയിക്കണം തിരിച്ച് ഫൈനൽസിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജെഞ്ചി ഓൾറെഡി കയറി ക്വാളിഫൈ ആയി. അതാ RRQ ജെഞ്ചി ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇത് ജയിക്കുന്നവർ RRQ ആയിട്ട് കളിക്കും. അത് ജയിക്കുന്നവർ തിരിച്ച് ഫൈനൽസിലോട്ട് കയറും. RRQ ജയിച്ച് തിരിച്ചു വരുമോ, PRX 2 തിരിച്ച് കയറുമോ, അതോ DRX 2 ജയിച്ച് കയറുമോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. എൻ്റെ പൊന്നാളിയാ, ഇനി ഇതാണ് കളി അടുത്ത PRX DRX. Also punched your ticket to EWC as well. Are you excited to have another Dexter. busy, successful year? 감독님, 결승 진출뿐만 아니라 오늘 승리로 인해서 EWC 티켓까지 거머쥐게 됐거든요. 굉장히 바쁜 시즌이 예상되는데 그래도 기분이 너무 좋으신 것 같아요. 어떠신가요? 일단 결승 진출한 것도 기분이 좋은데 EWC 직행 티켓을 따내서 더욱더 의미 있는 승자조 결승이었던 것 같습니다. It really means a lot. I mean, it adds a lot more value now that we qualified for EWC as well. And of course, returning to grand finals in Pacific feels super, super good. Now, Solo, I want to ask you because you guys played a solid game tonight. Everyone's saying, oh, Gen G has finally figured out what works best for them. So do you feel like this is, you guys demonstrated the full potential when you set out with this roster, this iteration of Gen G tonight? 감독님, 사실 오늘 경기 보시면서 젠지만의 스타일을 완벽하게 찾았고 모든 퍼즐이 맞춰진 것 같다라는 평가가 많았어요. 그만큼 단단한 경기를 보여주셨는데 이 로스터를 구상하셨을 때 좀 원하셨고 예상했던 그 포텐셜이 오늘 100% 드러난 것 같으신가요? 아니면은 뭐 더 잘할 수 있다고 생각하시나요? 아직 뭐 저희 폭시나인 선수랑 애쉬 선수가 스크린 때 훨씬 더 잘하거든요. 진짜로. 네. 그래서 아직 좀 지금 퍼시픽이 큰 무대이기도 ചോറ് തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ലടേ. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് തിന്നാൻ തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജും ഇല്ല, എസ്സി ഇരിപ്പുണ്ട്, അതെടുത്ത് കുടിച്ചാലോ. കഴിക്കാൻ തോന്നണില്ല. Destroying everyone in the scrims, and we're not being able to translate that on stage. like Pacific.
being a huge stage, international stage as well. So I feel like there's a little bit of jitters within them still, but once we shake that off and they get more experience on stage, I think we have more to show. And that we can be even better than how we performed tonight. Now, Texture, Sunday is the grand finals. Who do you think will make it to grand finals? And also, what's your mindset for the upcoming grand finals? 일요일에 결승전이잖아요. 누가 올라올 것 같고, 누가 올라왔으면 좋겠고, 그리고 결승전 각오 부탁드릴게요. 사실 근데 너무 셋 다 친한 선수들도 많고 좀 그래가지고 누가 올라오든 상관은 없고요. 어쨌든 간에 지금 자신감이 아주 많이 차 있는 상태이기 때문에 누가 올라오든 상관없이 재밌게 진행하겠습니다. I don't know. I'm not really sure who's going to face us in എടാ the അർജുനേ grand finals. I mean, I'm pretty good friends with all three ഇനി teams. മാച്ച് ഉണ്ടോ? They're really PRX മാച്ച് ഉണ്ട്. strong. But we have a very, very high confidence within ourselves. ഇന്ന് മൈൻഡ് ഫ്രീ കളിക്കാലോ. പക്ഷെ മറ്റോ സെറ്റ് ആടെ മൈൻഡ് ഫ്രീക്കിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നവൻ എന്തൊരു പാക്മാനാ പാക്കറ്റ് ഗയ്യ എന്തിനായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് പേസ്മാനാ അവൻ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ബൈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. അതൊക്കെ വന്നോളും. കുറച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നോക്കണതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കാണ്. കാണാൻ പറ്റും. ഇനി മാച്ചുണ്ട്. മട്ടൻ ബിരിയാണി അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട. അബി ഇടേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? ലൈക്ക് അടിച്ചു ഞാൻ. ഇന്ന് PRX ജയിക്കുന്ന ടീം ടൊറൻഡോ ക്വാളിഫൈയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മാച്ച് ഇച്ചിരി വിഷയമാകും. അതെ പാറ്റ്മാൻ അത് തന്നെ പാറ്റ്മാൻ. Oh, I really enjoyed the end there. Senator Texture just saying hello to all the people of Pacific. They looked like they were grilling Bane. Bane started leaning back in his chair, Solo standing over. It was like, you think you're good, bro? Like, you see that? You guys aren't going to be performing like that against an SEA team today. No chance. They kept getting in his head early. But that was a dominant performance from Gen G across both of these maps. I mean, this team looks so rock solid, so comfortable, and entirely unfazed by what RRQ brought today. Yeah, we could see the Yoru KO comp that they are bringing was not just a hard counter to the Harbour comp of Talon. It was a phenomenal game here for Gen G, particularly as you can see in some of these highlights. We'll dive into a little bit more detail later on in the mid to late round. These guys were in total control, and it's something that RRQ in their last game of Icebox actually did very well. I love the way they played retake, the way they played the post plants in their last game of Icebox before they played Gen G today. But in the game today, Gen G were all over them in the mid to late round. It was fantastic to watch. Yeah, I mean, just the way they mid round is so smooth. Once again, we're seeing that the First Blood's going in the favor of RRQ 11-10. Now, that's crazy when we think about this Gen G team. We know they're so good at, of course, winning when they get that first kill. Yeah. They're very best in the league, but they're also very, very good when they don't get it. That's what makes them so unstoppable. As I say, they're mid-rounding. When this round breaks down, we get towards the end, and it's these unreplicable situations, right? These are stuff you can't really prepare for, you don't really plan out. It just shows how smart all of their players are. I mean, this is what happens when you have two of the best duelists in the league going head-to-head. At the same time, though, only 4 first kills for either of them. So you're seeing actually a lot of other players getting opening kills, getting involved in the round. And at the end of the day, that comes down to how positional and rotation-based Icebox can be, especially when you do have like your retake A setups and things like that. It's not your duelist finding openings, it is your Sentinel on the lurk, or it's your controller player that's walking up tube in the mid-round and things like that. Your Sentinel's ability to be able to find the gaps and be able to pick play. Yeah, my bad. ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച ലസ്സിയാണ്. ചളിച്ചാണോ? കൊണച്ചിവാ മെന്നിയണ്ണ ഞാൻ എത്തി. ഡാർക്ക് സ്ട്രീം ഹായ്. മൈ ബാഡ്. എന്തിനു പറ്റി അണ്ണ? എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അതാവുമ്പോൾ കഴിക്കണ്ട കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ചാറ്റൊക്കെ ചത്താടെ. ഞാൻ ഒന്ന് ലസ്സി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും മാംഗോ ലസ്സി കൊള്ളാം കേട്ടോ. മാംഗോ ലസ്സി നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു മാംഗോ ഷേക്ക് കുടിക്കുന്നൊരു ഫീലുണ്ട്. അള്ള ഇൻസാനിസ്റ്റർ കട്ട തഗ്ഗിലൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കണ്. കട്ട കലിപ്പൈ. ഡോൺ ഇൻസാനിസ്റ്റർ. ഡോൺ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോൺ
ഇൻസാനിച്ചർ കട്ട കലിപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കണടേ. ഓ നമ്മുടെ റീൽസ് 190K ആയി, 192K. പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് മറ്റേ ഈ 2 സാധനത്തിനായിരുന്നു. IMന്റെ ക്വാളിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീൽസും പിന്നെ ന്യൂ PC ബിൽഡും. അത് രണ്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു രീതിക്ക് പോയില്ല കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗമായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. IMസിന് ഒരു 50-70% ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൈസ് ഒരു സാധനമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതും ഈ PC ബിൽഡ്. പക്ഷെ പോയത് സൂപ്പർ മിക്സ് ആണ്. Take these different agents, right? We see one on the Jet, one on the Yoru, but I do think ultimately, especially when they manage to get this up into their hands a little bit later down in each of these halves, I think they play in a lot of similar styles. So well because of all of these long sight lines, and you find both of them have this kind of escape ability. That's why it's so strong. I mean, this 4K from Jemkin was ludicrous. How is he getting away with this? If that doesn't tell you to buy the IRQ bundle, I don't know what will. Like, he's on eco. He's bought nothing in that round, and he's taken 4 guns away. Texture here, though, you saw the collat. That is an instant TP being picked up off the back of that. You throw your TP behind you. If you hit a collat like that, you've got 3 Yoru TPs straight away in towards that round. The ability to be able to find picks with Yoru on the op is fantastic. And Texture, I mean, that's another... Head deeper into this stage 1 playoff, so it's no doubt that we found Genji in a grand final here. Yeah, I have to say, I was worried about him. സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണോടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിചാരിച്ച ജെഞ്ചി പോയി. മനസ്സിലായി. ജെഞ്ചിയുടെ കളി കണ്ടിട്ട് ഈ ചേച്ചി കൊള്ളാം. Yeah, I think Genji is now looking like the form that Solo surely was trying to bring them up to speed on since the beginning of the season here. And I'm not... അവിടെ എത്തിയാ? ശരി ശരി, ഓക്കെ. അവൾ ഓഫീസിൽ പോയി ഗൈസ്. ഇന്ന് മിക്കവാറും PRX തുപ്പി തോക്കും. PRX ഭയങ്കര ഫോമിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട്. നോക്കട്ടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ 2 കളി. ഇതാണ്ട് DRX ടാലൻ. അയ്യോ, ടാലനും ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു റീഡ് വെച്ചിട്ട് ഭൂമി സ്പോർട്സിനെ PRX പണിയാ. ഭൂമി സ്പോർട്സ് ആണ് ജെഞ്ചിയെ തോപ്പിച്ചത് ഇതിന് മുമ്പ്. ഇതിലിപ്പോ ജെഞ്ചി ജയിച്ച്. ഇതിന് മുമ്പ് ഭൂമി സ്പോർട്സ് തോറ്റതാ. ഭൂമി സ്പോർട്സ് ഭയങ്കര കിടിലായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ അമ്മര് തുപ്പിയല്ലേ, അമ്മര് ഔട്ടുമായി. വളരെ പാവം. ഇത് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അനുസരിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും മാച്ച്. ഞാൻ വോട്ടിടാം, ഇപ്പോഴേ വോട്ടിടാം. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യും. നൈറ്റ് ലൈവ് വരുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാം, ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. Who will win first map? DRX. PRX. പണ്ട് ഒരേ ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് പെസിഫിക്കിൽ. PRX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര്. ജെഞ്ചിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം PRX കാണാൻ പോലും ഇല്ല. ജെഞ്ചി കഴിഞ്ഞോണം ആരായിരുന്നു ക്വാളിഫൈ ആയത് ഇവിടുന്ന്? കഴിഞ്ഞോണം റീജിയൻ ജയിച്ച DRX അല്ലേ ചാമ്പ്യൻസ്? കഴിഞ്ഞോണത്തെ കിക്ക് ഓഫിലല്ലേ? ഫോളോഡ് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ ടിൻറ്റു മോൻ, രാത്രി ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാടാ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ. ഒരു ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട്. Red Bull gives you wings. അടിപൊളി. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Welcome back to Valorant Champions Tour Pacific Stage 1. We are now in the lower semifinals. We're going to find out who the final team is that is going to Masters Toronto. I'm your host, Victoria, alongside Pilsky and Big Time. And we want to feature you guys again for the VCT Pacific Moments, where you guys can hashtag, post pictures of your favorite moments that have happened here in VCT Pacific over the years. And we have a lot of fans flying in from China, actually. And it looks like this fan is a huge Jing fan. Look at her profile picture is Jing's face up close there. Oh, yeah. Bloody hell, how'd you roll that up in your suitcase? Yeah. That's unbelievable. Had to check in extra luggage to bring the banner. That's respect. I'm pretty sure, like, at the airport, they pulled that out, they unroll it, they're like, what the hell is this? And they said, never mind, move on. Jing is the GOAT. Yeah. But he's been pretty goated, so I think he's earned the banner. Yeah. He printed that out and brought it over. Now, Yeah. PRX and DRX were once upon a time were the teams to beat over in Pacific, but since last year, both of these teams have experienced the pain of not qualifying to the internationals for the very first time. Now, DRX with Coach Termi at the helm, they found their breath. They found their momentum again, winning it all at Pacific Kickoff, qualifying to Masters Bangkok, and Mako now free from the IGL role. Is this DRX's moment? Yeah, they've been through the ringer, honestly. Like, some very unfortunate circumstances that they have had to overcome so far in Stage 1, but their reality remains the same. If they lose this game, after being the team to win kickoff and the team that looked like the best team in Pacific, they may be kicked out of the tournament to a PRX that maybe after the kickoff performance and what we saw in the earlier stages of the group stage, which they did play DRX in week 1 of the group stage, and that was with flashback on the roster. Yeah. DRX and then to come out on top there. I mean, it would be very disappointing to lose against a team that you have been already able to beat head-to-head, and that expectation-wise wouldn't be a team that would necessarily be expected to move on to Masters as much as DRX would after kickoff. Yeah, as you say, this team has really gone through a rebirth with the amount of changes that they've had to make. We saw them in kickoff embrace this Teo style, freeing really Sean in that, in that kind of meta, and then we see them move away to this double duelist. Then with Flashback's departure, we see them come back to this double initiator. This is an incredibly versatile team that can compete in any meta, but it's all for nothing if they don't manage to qualify. This is a team that is hungry for those top placements, and not qualifying is just not good enough for this DRX roster. It's been an incredible hurdle for DRX, so it's quite impressive that they've made it this far once again. And they're facing PRX. Now, when PRX missed Masters Bangkok, it sends shockwaves through the VCT community, wondering if PRX was done for. But despite the sting in the most PRX fashion ever, they are now at the final hurdle of their miracle run through the lower brackets and might just qualify to Toronto. I mean, you say this in Stage 1, they were 0-3. Yeah, 0-3 in Stage 1. crazy. There were not many believers then. I get it, everyone's on the hype train now, and it's easy to believe now they're very, very close. But who's there first? They had doubters. They had some serious doubters, but they have picked up steam. Then we see them eliminate T1 and then have that smooth win over Boom to get to this point into the playoffs, and they're just picking up more and more momentum, more and more steam, maybe we can say. Yeah, PRX, I mean, they are revitalized since the last time they played DRX. Patman is topping the APR right up the top of the competition, very high in the clutch statistics as well. Jig is looking like, when he's on his form, which he has been almost every single game, he might be the best player in Pacific right now, and he is a big reason why PRX, who are now starting to rediscover the identity that actually works for them on a lot of different maps, are doing so damn well for them. So DRX definitely not an opponent that you can underestimate here, and I think the map pool is going to be super key, because I feel like PRX, they're still kind of discovering what's working for them, and I think this is super interesting. This is either going to be DRX evening up the Masters appearances or PRX pulling ahead here. It's been so interesting. They faced off so many times. This is the original Pacific El Clasico here, and it's fascinating because DRX, the coaches have never changed. Termi and DRX, their playstyle was very different. They were polar opposites in terms of playstyle, but now they're a lot closer than they used to be. Yeah, we see more and more teams like to embrace this little bit more chaotic style, give their players that little bit more freedom. It's definitely the way it's trending. And what's so funny is we saw PRX almost try and move away from that. We saw them try and add a lot more discipline, add more structure, and now we're seeing them kind of pivot back to what they're well known for. And I think they are the very best in the world at this chaotic style where they
really thrive in the moment they play on those individuals. All of these players are just fantastic. All 10 of them across this server can really embrace this. But as you say, such a long history between these teams, and who knows who's going to come out on top today. Yeah, I mean, sorry, go on. Yeah, no, during the Alpha group, we did see them face off, and we did see the evolution of DRX. I have to personally say I did enjoy seeing Flashback on this roster, playing that double duelist. I kind of wish that's the one we saw today, the double duelist versus double duelist, but alas, that's not what it is. Yeah, I think, you know, DRX is a team that historically may have been a little bit easier to prepare for. You kind of know what you're going to get. Nowadays, they change things up all the time. Map to map, whether they win or lose, they don't need to necessarily win or lose a map to change up their comp. They are a very adaptable team. You'll see players be very flexible on the roles. You're even seeing Bane over on the Sentinel, not something that he really has played too much. He's been very flexible to fill a lot of gaps for DRX, and depending on who you're going to throw on the Initiator or the Sentinel role, things could really change up. But over on the side of PRX, this is what changes things up the most for me. Who is playing the duelist, and depending on what duelist it is, a different player is the best at it. Something's Jet is phenomenal. Jing is absolutely terrorizing Pacific on the Raze, and Forsaken able to play that double duelist on the Neon, particularly on Fracture. It's one of the only maps you'll see him on the duelist, but we all know this guy can flex onto anything. And many shout out to his Waylay and Icebox. Oh, true, actually, you're right. I wonder if that's going to come out. I forgot about the Icebox. Yeah, I mean, how many duelists does PRX have? And they have plenty. Now, what is DRX without Mako? And we were talking about him on the IGL role, and now he's been off of it. I mean, just take a look at ththese stats. So where we see when he's IGLing, and compared to now he's free, he's released those chains, he's unshackled, and he is a different beast of this IGL role. I mean, he's putting up absolutely monstrous performances in exactly the same role. He plays exactly the same positions. He's doing exactly the same job on the map. It's just his mind is free to think about his crosshair, to think about finding and hunting out his opponents instead of micromanaging those around him. And you can just tell he looks so good off this IGL. You'll notice it, I mean, positionally when he's clutching, like A-side Icebox inside of a pit, he's able to really isolate those duels and lock in on his gameplay. But Brim on Fracture, for example, the way that he's able to, on defense, actually disrupt what the attackers want to do, he's always timing down the Sky Smokes perfectly, and he's always positioning himself in the most annoying spot for the other players to attack into. Now, these are our map head-to-heads here. I'm curious what maps these two teams are going to be ending up picking. To be honest, personally, I would like to see Fracture. Again, these are going to be the last final days that we're going to be seeing Fracture before it's gone out of the map pool here. And we know both of these teams do like playing it. Well, what's not interesting in this video is both of these teams well-defined permabans. Yeah. PRX here selecting their Lotus. Their Lotus has been phenomenal since they swapped comp 4-0, and their defense has been very good, but DRX is going to be a team to pick Icebox here. Their last outing on Icebox with the Harbor went very well for them, but the games before that, their Icebox was not too awe-inspiring, and they did lose Icebox head-to-head to get against PRX in week 1 of the groups. Yeah, I'm definitely curious as to why DRX will have gone to Lotus. Okay guys, let's go. Shorts upload I'm back. Let's go. Map not the pick I would have expected. And Fracture we will be seeing as that decider map, which is very exciting if we get that far. Yeah, what a way to end today's series if we get that far. And starting with Lotus, you guys DRX versus PRX match it'll be to see what DRX ends up pulling out today. Yeah, PRX, I mean, their last few games of Lotus they swapped onto Yoru Raze. Jing has just been running around, dominating everyone on the Raze. Something's performances on the Yoru have been very key, and it really helps to inform a lot of their structure on this map. You start to see as well, which is a bit of a throwback to the old double duelist style that you've seen from PRX in the past, but reinvented for the current meta. For DRX though, they're quite happy to go to Lotus. They're not scared of this pick for PRX at all. They played a lot of quality teams on this map. They always play very tight games on Lotus, so they're going to be quite comfortable to play this as the first map in the series as well. Yeah, and we see so much flexibility across the board from them. Sometimes double duelists, sometimes Raze, sometimes that Yoru. We've seen Breach Tail. We've seen them mix across all three of the main Sentinels. So again, I wouldn't be surprised if we saw a change here from DRX once again. Yeah, വലിയ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതും തുടങ്ങിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് സമയം അല്ലേ വേണ്ട പിന്നെ. Well, the stakes are higher than ever for this particular series. One team does not get to go to Toronto. Everything ends here. The other team will be
punching that final ticket to Toronto, making it back to the international. So let's find out who that's going to be. Is it going to be PRX or DRX? Let's welcome the teams. Pacific. DRX. There is only one spot left to qualify for Masters Toronto, and tragically, but great for us, it is between the brothers RX, DRX, and PRX. For DRX, it's been a season of redemption. After falling short last year, they regrouped under Termi's steady hand, storming through the Pacific kickoff and earning a spot in Bangkok. But now they're up against their longtime rival, the team that shares part of their name. Can they defeat PRX once again? Yeah, Hyunmin is such a scary duelist inside of Pacific. Marco is unshackled, and DRX are looking to derail this PRX hype train before it makes it to Toronto and maintain their appearance at Masters events. PRX is the opponent. They were once a favorite on the international stage, and they faced a reality check in March, missing out on their first ever Masters event. This was a team that once held the record for the longest consecutive qualifications, and they were suddenly left watching from the sidelines. But they fought their way through the lower bracket, now just one train stop away from reaching Toronto. This might be the most PRX storyline ever. Yeah, the former Kings of Pacific had to watch their crown fall, and they're picking it back up. And if they win today, it rests firmly on top of their head as they can lock up to be the most attended once again in these Masters and international events, making it a 7th. Such a storied team, such a storied derby between these two rosters as well as these great coaches. Yes, these are legendary coaches at this point here in Pacific. They face off so many times. There is a huge friendly rivalry between these two teams, but I know when they both go to international events, they become best friends, and that's why it's so sad they cannot go together this time. Someone has to go home today. Yeah. One of these two teams will not be making it, but it's so hard to call. ഇതിനല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാത്തല്ലേ? അത് They ഇതിലല്ലേ വേറെ ഏതോ have ഓർമ്മത്തിലാണല്ലേ? such story past DRX കോച്ചിന് attending ഷേക്ക് these ഹാൻഡ് big events, കൊടുത്തില്ലല്ലേ ഏതോ so it's going to be കോച്ച്? sad to say goodbye to one of these. As you say, ഷോ fantastic അല്ലേ for us to watch. Now here are the predictions. We got two glowing in blue, Pilski and Achilleos. And honestly though, I think this could still go either way. But Pilski, why did you go for DRX? I feel like DRX is the most solid team out of the two here. PRX have a lot of momentum in the lower bracket, and you can see everyone is on the hype train. But make no mistake, in my opinion, I don't think DRX are underdogs. I think they're the favorites in this series. I would agree with you. I was shocked when we saw how many of us predicted for PRX. I do think DRX are still the favorites into this game, but it's so easy to get behind the boys at PRX. But you picked PRX. I mean, I believe in them. I believe they have a great story, but I do think that they're the underdogs. Really? I think DRX have been proven to be such a solid team. Arguably, they should have locked up their spot already. Again, in that RRQ game, they were one round away. PRX have had a much harder time. Well, you guys saw the sign just now. For them to win, all they have to do is throw Mini into the coal there to fuel the train to victory. Just throw an old X-Fanatic coach. Seeing the agent compositions picked here, DRX are making another change. We're seeing them bring out both Vice and Deadlock. Now this has to be a deliberate counter to this PRX double duelist style. They have a lot of stopping power, utility across the board. Both Vice and Deadlock have a lot of different tools to use to kind of slow down this double duelist. I think it's going to be very annoying. നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് അടിയും ചൊറിയൊക്കെ നടക്കണുണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് അവൻ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ലേ അറിയാം. അപ്പോൾ അവൻ ഒരു വില്ലനായിട്ട് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ
വെളിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു കാണും, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. കാരണം സാൽ നോട്ട്സ് ഓർ മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ച്യൂ അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ, ഞാൻ റീൽസ് ഇടുന്നുണ്ട്. റീൽസ് ഇടുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് I mean, you guys make a good point about DRX, so I don't know who the underdog is. Thank you guys. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് കളി കാണാം. Let's go. But that means they have a lot of tools to face against a team like PRX. Now, these are rivals and brothers in arms, and to take us through the fated series is അങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത കളി തുടങ്ങുകയാണ്. And here we go. Once again, the derby comes back around. But as the desk was saying, hello, this guys. time only one of these teams can get that final spot at Masters Toronto. കൊണച്ചിവാ സാദിക്കെ ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് ഇരിക്കല്. ഇത് PRX DRX മാച്ച് ആണ്. ഫുൾ പവർ കാണണം നിങ്ങളെ, മനസ്സിലായോ? Full power. Presented to both of these teams, a trip to Masters Toronto on the line, and both of the RXs are so used to being there. They're so used to being that team that goes to the international events. Let's go. But this time around, it may not be. Brother v brother. Hey, talks today. നീ വൈപ്പറിന്റെ ടോക്സ് എന്നുള്ള മാറ്റി ആടേ. Jump into this one. അങ്ങനെ ഇതിനെ കിണ്ടി അവിടുന്ന്. Lotus to start us off once again. കളി തുടങ്ങി. സച്ചു താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് മിസ് ആയി പോയില്ലേ 1-2 എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ. സംതിങ് യോറോ ആണല്ലേ, കുറച്ച് വലിയൊക്കെ നടക്കും ഇന്ന്. ഇന്ന് ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആടേ. ക്രാഷിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് സംതിങ് ഇങ്ങെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മ പോലെ കാണിച്ച് ബി എത്തി. ആര് ജയിക്കും? എനിക്ക് PRX ജയിക്കണം എന്നാണ്. DRXന് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അവര്, പാടായിരിക്കും ഇത്. Where these double duelists are going to be coming at you from, especially Jing, who has been devastating, especially in pistol rounds for PRX recently. Back on the raise, back on that comfort, and he's been making the most of it. ദവായി ഓടി തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഇൻഫേർട്ടി. Showstoppers online versus boom. Showstopper online. ഇവ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണേ? 3K into 3K when the pistols came down to it. 40 seconds still remaining on the clock. Everybody from DRX now clustered up as Bane. വാട്ടർഫോളിലോട്ട് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എറിയാണ് ലൈനപ്പ്. മതിലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് over the top. See where it plops down right there. ദവായി ഇവിടുന്ന് അടി. Starting to get cleared out here. And for now, ആ മതില് പൊട്ടിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. ഒരു മൂഞ്ചിയ മതില്. ആ മതില് കണ്ടാ നിങ്ങള്. Clean with that ghost as ever. Now looks to back away as Prowler and Paranoia both get sent over towards this singular player. He swoops back down over towards Waterfall, is able to find himself a second. Unscouted, പോടാ മാക്കോ. തീർത്ത് കളഞ്ഞടേ മാക്കോ. എത്ര ഉണ്ട് ലൈവ് കാണാനായിട്ട്? നിങ്ങളെ പ്രഡിക്ഷൻ ആര് ജയിക്കുന്നതാണ്? ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരാണ്. മെന്നി കുറെ ആൾക്കാരാ. പേര് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വണ്ടി ചാറ്റ് ഡിലീറ്റ് ജോൺ ക്യൂട്ടി ടാക്ടിക്സ് ആണല്ലോ. ജോൺ ക്യൂട്ടി ടാക്ടിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടാ. DRX അത് കൊണ്ടുപോയി, പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഹെമ്മൻ അവിടേക്ക് വെടിവെച്ച കില്ലാണ്. ഹുമ്മൻ അടിക്കും. നാളെ കുമ്മൻ അതാ തള്ളണ്. കുമ്മനും സംഘനും ഒക്കെ കൂടെ ഓടി പറഞ്ഞടാ കുമ്മനെ. അയ്യോ ഓക്കെ നൈസ്. ഇല്ല ഹുമ്മന്റെ കണ്ണ് വീലോടായി. ചുമ്മനെ പിടിയടാ. അയ്യോ ചുമ്മനെ പിടിക്കല്ലേ, അവന് വലിയ വിഷയമാണ് അവൻ. കുമ്മനെ പിടിക്കാൻ പോയതിനൊക്കെ അവൻ കുമ്മനടിച്ചു. Seems like the quiet being signaled over here to the rest of the players. Hyunmin asks for the rotation. They abide. DRX successfully avoid the final two players of PRX. Yeah, just PRX trying something a little bit cheeky, as is normally the case. And they're going to be pretty quick to rotate, though. And depending on the timing, well, Mako's just seemingly just going to turret in that direction. Doesn't want to let that flank come through, find any value. ഇത് വലിയ വിഷയം. ഇത് this is going to open രണ്ടുപേരുണ്ട്. സംതിങ്ങും ദവായി ഉണ്ട്. കില്ല് കൊടുക്കും അതോ? Figure out who they want to give the plant over to.
try to fast track some of those ults. ഇവന്മാര് ബോംബിന് ചാവണമാരൊന്നുമില്ല വന്നിപ്പോ കില്ല് പറവറാ കൊടുക്കും. He's constantly shifting back towards the site now. Peeks out, back rubble, Oh, finds one. nice. Okay, അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞു. കൊള്ളാം. Taken down. മിന്നലേ ഹയടാ. മിന്നലേ. Finding himself 3 charges towards a dimensional drift. DRX start things off 2-0. Yeah, that's just solid stuff from Yunmin. Hasn't done. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ച ഐസ്. ഇത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കളി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായത്. Is accomplishing that has been a real force for this team as usual. You just are going to expect that Mako's putting up numbers. ഓരോ സ്ഥലം ഓരോ പേരാണ് മിന്നിയണ്ണ. കുറെ പേര് ആ പേര് വാടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി. സോ കണ്ണേട്ടൻ്റെ ലൈവിൽ മാത്രം അങ്ങനെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സെറ്റ് അത് കൊള്ളാം. അതല്ലെന്നെങ്കിൽ തോന്നി വൈപ്പറിന്റെ മാത്രം സ്വന്തമാണ്, നമുക്കൊന്നും നിന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് നിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും. എന്തോ തോന്നിയില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ലേ വന്നത്. Go ahead and get himself out of harm's way. And Patman now send that prowler out. Seen by DRX. ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ് തരട്ടെ അണ്ണ, വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങോട്ട് ഊരി എറി മിന്നലെ അങ്ങോട്ട് ഊരി 5000 എടുത്ത് വലിയ ക്യാഷ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 8,000 മതി. On the floor. Player advantage now here for the side of PRX. Looking for more. Find it. 3 kills. Spike now on the ground. For a second. Locked in position with the player on the flank. 30 seconds left. Well, ഇവ എവിടെയാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം. പക്ഷെ അവരാരും അങ്ങോട്ട് പോകണമല്ലോ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇത് പഴയ PRX അല്ല, ടീം മാറി. സംതിങ്ങിന് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതാ പറഞ്ഞ. പക്ഷെ അവന് മുന്നേ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായ? ഇച്ചിരി ബാഡ് ആയത് സത്യം. ഇത്തിരി വിയേഡ് ആയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. സത്യം. അണ്ണാ പൈസ അയച്ചെന്നാ ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. വേണ്ട എനിക്ക് നഷ്ടമാകും. പൈസ അയച്ചു സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 50,000 യൂട്യൂബ് കൊണ്ടു. പിന്നെ നീ അയച്ചതിനെ മുക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതും പോയി. In the long run, going PRX's way. Something for second. How much DRX wants to play to this, but having that deadlock in there makes things a little bit trickier. Double duelist meta working like a charm. Quite as much util. You still have the tail, of course. Something. We're about to have a fight amount. Oyo! Poda Marco and Archie Kyle Kalanamar കൂടെ തള്ളി വന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്ത നിപ്പുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. ഇവനെ പോവാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഇവന് ബൂംബോട്ട് പറ്റിച്ചടാ. ഇവന്റെ ബൂംബോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നടാ കഴിഞ്ഞോണേം ചതിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാ? എല്ലാരും ഹാപ്പി ആവുന്നതാണ് എന്റെ സന്തോഷം. I mean, Freeing trying to sell this as best as he can, but that Prowler got no contact at B from Patman. Flash to try to do something, and something gonna know here with that tap of the door for sure. PRX ready to roll. All to try to block off stairs is Stray up, given the task of trying to breach this position here, perhaps. Jing gonna be taken down, but Bandit can quickly trade it out if something does manage to find the back PRX involved in the fight. ഇത് ആര് കളിക്കണേ? There. ഒരുത്തനെ കൂട്ടിലിട്ടാ. B-site opened up 2v4 though. Freeing ആണെങ്കിൽ വല്ലാത്തടുത്ത് കേറിയിരിക്കുന്ന 1v1 ഡ്യുവലും പോണുണ്ട്. Freeing, is he going to be ready for this angle? Slowly walking forward. അയ്യോ! There's the snap Forsaken. ഇതാരാണ്? എസ്റ്ററല്ല. അവനെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇവൻ എന്തായാലും ചത്ത്. എസ്റ്ററല്ലേ കൊല്ലടാ അങ്ങോട്ട്. Just to give no opportunity whatsoever. Estrella is going to be harassed by the Yoru as the defuse gets started. And now he just holds him back, locking him away from the site. 2-2. We are tied up. PRX very nicely dispatching DRX. They're just reading the map really well. This is something that impressed me when I was doing some VOD review getting ready for today with PRX in their run here in the playoffs. They're making really good use of the information that they're finding on the map, and it's stuff like what Patman does. He just throws out a Prowler B. You know, they've only had a little bit of contact C. Over at A, something's able to backpedal, and they're still able to kind of put the pieces together that this is going to be an A hit and, you know, just smother DRX out of that A attempt, force them over to B where Forsaken's happy to find that off angle, get the kill.
And here we go. Now, Gunman TPs with his ult. Gonna go just check Ulti things അടിച്ച് out. താ Razor കേറി Runner's പോണാ. there to slow up if there's any fast hit off Site the full back of clear it. info Look where കിട്ടി. PRX is. Yeah, they're all Reach close ഇല്ലാതെ enough. They're showing പോയല്ലോ ഇവിടെ. discipline though. They're playing back, not wanting to give the opportunity over to DRX to find these opening picks. അതിലൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ വെടിവെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാരോട് എന്റെ അമ്മയാണ് അവൻ എവിടെ നിന്നും അവനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. More insight here for them. As Jake pounding forward, able to find one Bane. Gunman trading it back. Straight on the floor. ഹ്യൂമൻ എല്ലാരെയും വെടിവെച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ട അത് ക്ലോണ് പട്ടി ഇതെണ്ടി ഒക്കെ തല വെടിവെച്ചിട്ട് Be a potential pivot angle, but they're still widely stuck in here. PRX പീക്ക് കൊടുക്കണല്ലടാ. Back online. വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. A little bit of a wide swing out. Patman trying to just whittle away here at Hyunmin. Hasn't really gotten too much contact yet. Now is going to be the last one standing. Oh, nice try. DRX പണി കളഞ്ഞിട്ടാ. Players alive. Mako holding on by a sliver. DRX do manage to go ahead and reestablish the lead by 1 round. Yeah, don't mind the ideas here on the fly from PRX. മാറിയുണ്ടല്ലേ Wanting to stack up, wanting to deal with that deadlock wall as quickly as possible. But I mean, DRX post-plant even though it's not technically a post-plant, but they get into the setups, and they're so tough to break. They're so disciplined. ആടാ അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്മിൻ ഉള്ളിൽ ആക്കിയത് So having to സച്ചിനെ. give up space early is going to play into DRX's hands, in my opinion. യോജന പോലെ Now you've got വിവരമില്ലാത്ത a couple എന്തെങ്കിലും huge കൊണ്ടിടും ults. ഗ്രൂപ്പിൽ. Annihilation, അഡ്മിൻ Armageddon. ഉള്ളിലാക്കി. Miss of the shot. A rare miss. ഞാൻ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുകയാണ്. വാറിന്റെ ഒരു ഇത് ബ്രിങ്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2 സ്റ്റോറി ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടല്ല ശരിക്കും ചെയ്യണം. അത് തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറിയോ കാര്യങ്ങളോ റിലയബിലിറ്റി അറിയാതെ ചുമ്മാ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 വീഡിയോ അങ്ങോട്ടെടുത്ത് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും മറ്റേ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നിന്ന് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഗണ്ണും എടുത്ത് വെച്ച് അവരോട് ഇറങ്ങണം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ല വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ സ്റ്റോറി കാര്യങ്ങൾ റിലയബിലിറ്റി അറിഞ്ഞവരടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക. Not able to find anything. Forsaken cannot escape the grasp here. The annihilation catching just a moment before the TP could go through. Dragged it to his demise. Something now just looks to try to hold on to this operator. But this round is on lock. DRX looking to move up now 4-2. Yeah, DRX doing a great job. Saw it early in the pistol round in the follow-up where they're really working the map nicely. Here they're kind of back to it. Getting that early B main control. PRX giving up a lot of space. DRX able to take full advantage of it this time. It's a quicker pivot. It's an instant decision to set up that B crunch. And it works an absolute treat. Don't want to mess with the op anymore though. I'm just going to let PRX carry that over. Curious if we're going to see an early timeout from Alex. 449 watching the stream guys. എല്ലാരും ആർക്കാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതല്ല മൈൻഡ് ഫ്രീക്കിനെ കിണ്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ that being said, മക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ്. അതെ സത്യം സത്യം. ഡിസ്കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കണം. ഉറപ്പായിട്ടോടാ. താങ്ക് യൂടാ. ഞാൻ നല്ലൊരു തംബ്നെയിൽ കിടപ്പുണ്ടോ. ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചതുപോലെ ഇക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിന്റെ സൈസ് 2 MB കൂടുതലാണ്. 2 MB കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല യൂട്യൂബിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ 2 MB താഴെ ഇടണേ ഫയല്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് വായിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. എടേ ഉറങ്ങല്ലേ. PRX ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചാടേ. Really got some good ideas. There were some timeout calls previously. PRX ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നു. കൊള്ളാലോ. Really good calls that PRX ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നേ. So nice to see him getting involved. Still keeping that positive mentality, still being that team player. But Patman as well was, oh man, he was so good on Fracture last week. He was so clutch, dude. That's a huge part of that victory for them. Please, DRX, go to Toronto. May still have an opportunity to have that impact again if this goes to 3. എല്ലാരും മുഖം മറക്കണം എന്തിനാണ്?
This is PRX's pick here. This Lotus map, so we'll see how they fare. Have the operator still very solid potential. Some damage dealt pull up the Thrifty Forsaken ups to change over to the Ghost. ലൈവ് കണ്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അണ്ണന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ലൈവ് മാറി എന്ന് അറിഞ്ഞത് അത് ശരി ഓ ജിങ് കാര്യമില്ല drawn out, but it seems like botched. I think he died as he was trying to get the rocket to fly. ആളിയ സംതിങ് ആ കില്ല് കണക്ട് ആയില്ലടാ അത് കണക്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വിഷയമായിരുന്നേനെ As DRX could very much do the same and just pivot over towards B if they'd like. Either way, it looks like they want to still play Paranoia. നമുക്കൊരു ഉല്ലും ഇല്ല നീ എന്തിനാ ചെയ്തോന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലാണ് അവര് now on the device, he plays towards drop. Mega careful here is something. സംതിങ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത് വേറെ ചെയ്യാനില്ല ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഓ പാവോളാ അവനെ തൊലച്ചു കളഞ്ഞവനെ At the end of the day, though, it's going to be something once again holding on to the operator. കളഞ്ഞതല്ല ടെമ്പററി ബ്രേക്കിൽ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കോച്ചിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മൈൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് Some really good util to contest that A main control, that A lobby control. മൈൻഡ് ബ്രേക്ക് പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു Make the first move. Put the pressure on Gunman. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ മാറിയാണ്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും മൈൻഡ് സെറ്റ് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് a big part of that equation, but ചുമ്മാ പോയി സറവറ കില്ല് കൊടുക്കാതെ takes the mount control with the op. You put some pressure at Rubble. The big picture ideas are good. അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് അത്രേ ഉള്ളൂ Yeah. We'll see how they fare going into the next buy. Does feel a lot more costly though. We'll see here perhaps what happened to the showstopper. Just an attempt at sending it, but point blank there was Bane able to find the punish immediately before that could even fly out. Otherwise that could have been absolutely devastating. So for now, still a bit of a slow. ഇത് കളി പോണല്ലോ പയ്യെ കളി എടുത്തോണ്ട് പോയാണല്ലോ ഈ മാച്ച് മസ്റ്റ് വിന്നാണ് ഈ റൗണ്ട് മസ്റ്റ് വിന്നാണ് മസ്റ്റ് വിന്നാണ് that nightfall either. Batman just one more charge. ഇങ്ങ് കണ്ട്രോൾ എടുത്ത് അവന്മാര് വിട്ടിട്ട് ഓടി Well, this time something shifting over towards B. I have a chance. Depends on if they can എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കുറെയൊക്കെ to this angle. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഗൈസ് സെക്കൻഡ് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ This would have been a hell of a time to fake it either way. Sure, Walt does get cleared. Mako starting to drift back. അയ്യോ സംതിങ് അടിച്ചത് നൈസാടി എന്റെ അമ്മോ അത് എന്തൊരടി അടിച്ചത് Should be reading pretty well pretty soon that this is going to be C, but all this util very far back for PRX. Gonna have an ultimate there as well. Mines ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയില്ല ഇതുവരെ ആളിനെ അൾട്ടി അടിച്ചു കൊടുത്തറ അവരുടെ സീൽ ഗാർഡൻ ആണത് ഓ അവരുടെ സീൽ ഗാർഡൻ ആണത് തിരിച്ച് സീൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അടിക്കാൻ രണ്ടുപേര് ബാക്ക് സ്റ്റാബറിനുണ്ട് ഇവന്മാർ ഇത്തിരി നോക്കി കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നട ഈ പാക്മാൻ ഇവനും ഓ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ കിടിലൻ ബ്ലൈൻഡ് 3 പേര് റാപ്പറുണ്ട് കിടിലൻ കളി PRX എന്റെ മോനെ ഇനി ഫ്രീങ് മാത്രം ഫ്രീങ്ങിനെ സംതിങ് പണിടാ PRX വിഷയം കളി ഇപ്പൊ കളിച്ച കളി 3 പേര് 2 പേര് ബാക്ക് സ്റ്റാ വന്നപ്പോ ആ കല്ലിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒമനൊക്കെ നമ്മൾ പലവരത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് PRX തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എന്റെ അമ്മ വിഷയം കളി all day, and that early map control so important. That rubble control so important for them because that allows them to take rubble control എടുത്തലാണ് കളി കിട്ടിയത് rotate through their opponent's spawn so quickly, and it helps now. Something starting nice flawless retake സത്യോടെ അത് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു earlier on. They showed us a graphic where കൊള്ളാം ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു DRX ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു അത് കിടിലൻ കളി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ് അവരെ കോച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബിൾ കൺട്രോൾ അവന്മാർ എടുക്കരുത് റബിൾ കൺട്രോൾ എടുത്താൽ തന്നെ റബിൾ തിരിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അവിടുത്തെ റബിൾ അവിടെ ഇത്രയും പുഷ് ചെയ്ത് വരരുത് എന്നുള്ള സീനാണ് നോക്കിക്കോ ഇത്തവണ PRX ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ തള്ളിപ്പോ അവന്മാരൊരു കിണഞ്ഞൊരു സീ തള്ളി കൺട്രോൾ എടുപ്പുണ്ടല്ലോ അത് മിക്കവാറും ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക്
With a double Sentinel composition, it's going to be tricky to scale forward to get past that op. I mean, you're not going to give yourself as many tools to deal with it. So it has to be a lot more individual play and positioning. DRX is well aware it's another corpse thrown into the fire by Sliggy and Co. It's another another shovel full of coal. Oh, they're throwing the fans in. See, that's the problem. Yeah, they're running out of coal. Yeah, that's right. Pop flash, turned away. Huge outplay, gun barrel going to be spotted. Mako still. Mako, Jing. Shuts him down. Pinchel trying to force his trade. Nice, right? Manages the trade one. Davai by 1 duel എടുക്കായിരുന്നാ മതി. അവിടെ സംതിങ് ഇത് എവിടെന്ന് വരണേ ഇത്? അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണടാ ഒരുത്തൻ. അങ്ങോട്ട് പോയില്ലടാ ലെഫ്റ്റില്. ഓ ഭാഗ്യം കേട്ടാ. ഫ്രീയിങ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീയിങ് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അറിയാലോ ഫ്രീയിങ് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ഫ്രീ ഓടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ആ ബാക്കിലുള്ള ലെർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇത്രയും something a couple flashes though, so some decent opportunity. They could figure out where he is, but Freeing kind of guessing correctly here. Will put himself in a really nice position to use the salvos and the concuss potentially. വരുമ്പോഴേ കുറെ സമയം കഴിയും. ആംഗിൾ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയി ബോംബ് ആദ്യമേ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. PRX can do. Swing all the way around slowly. ഇത് മോൾ ഇടൂല ആദ്യം പീക്കി വേണേ നോക്കിയോ. മോൾ ഇട്ടാ പൊസിഷൻ പോവും. അടിയാ കണ്ട. ഓ നൈസ് ദവായി. Plays it impatiently. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തണ്ട. Hits the shot to go ahead and bail them out on the round. കളി കിട്ടി മക്കളെ, കളി കിട്ടി. Just under 2 seconds to spare. മോളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് മോളി ഇടൂല ആദ്യം പീക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. കിടിലൻ കളി കളിച്ച ഫ്രീയും കേട്ടാ. കളി കിട്ടിയതായിരുന്നു. For sure. Should be able to keep an op in play as well. Jing getting involved. Good setup there with the trap behind the smokes. Again, you're going to see a lot of that trickery from PRX. They love to try to catch you off guard. Yunmin gonna have an op now as well. ഇവർക്ക് ആ കൺട്രോൾ കൊടുക്കൂലെന്ന് തന്നെ. അവന്മാർ ഇവിടെ വന്ന എൽബോ കൺട്രോൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് DRX ത്രോ അല്ലടാ. അത് അവർ നല്ലോണം കളിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പട്ടിയെ പോലെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അളേ സംതിങ്ങിനെ പിടിച്ചു വെച്ചടാ. സൈലൻസ് ആയില്ലേ? Potentially false information unless DRX can get a good read. He would have TP'd away from that. അടേ ഇൻസാനിസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഡോൺ. Just reeling you in. എന്താ ബ്രോ? ഓ സംതിങ് മോനെ. ഒള്ളല്ലേ. അയ്യോ അവന്ത് നോക്കൂലേ മാക്കോ? മാക്കോ നോക്കണ പോലും ഇല്ല. അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഫ്രണ്ടിട്ട് അടിച്ച് കെട്ടി. ലൈക്ക് അടിച്ചേസ് എല്ലാരും. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കൂ. 1K ലൈക്ക് ആവറായി. Great nightfall, and Jing plays off of that so quick. Mako has to be watching the other direction. Those players coming from a bunch of Mako എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And his teammates, you got to expect that maybe they can win that fight. Not having any of it, starting to come alive for PRX. Again, if he starts to frag out too, then this two-headed snake that they can bring out these two duelists is fearsome to say the least. Not being shy about this at all, but look at taking this orb. He knows that the showstopper's online, but there's nothing more that they can do to try to prevent this. Yunmin clawing his way out. Showstopper going to be sent. He's able to find the kill. Estrella swinging in the corner, able to trade one back. Jing down. Armageddon even going to be committed to this round as Mako finds Pac-Man forsaken is dead. Suddenly player advantages here for the side of DRX. As something drops down. Has a mask of his own. Slaps it on Divine. Fully blinded up. Ults
galore being committed. Freeing it straight out, now going to be taken down, and Mako hasn't clutched at all. Collects a weapon. The plant not for him. Manages narrowly to get the kill. The retap though, Divide. He knows that he's not on it. Mako swings it. Once again. As DRX committed a ton. Everything. Tons of alts used. ഞാൻ വന്നു ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റ് ആയത്. എടേ എന്തുവേ? I mean, just crazy stuff. വിഷയം നടക്കണം മക്കളെ. വിഷയം നടക്കണം ഇവിടെ. എന്റെ അമ്മോ ഈ കളി മിസ് ചെയ്താണ്ടല്ലോ വലിയ നഷ്ടമാണ് ഈ കളി മിസ് ചെയ്യണവർക്ക്. സത്യം പറയാലോ. Nice to see Divide though smiling, coming up with big clutches. It had looked like maybe he had lost that spark. Now he seems to have it back. Davai biliyat. Davai. Could take a positive half here. DRX wants to tie it up. That's 6-6. Very possible, but of course it's the PRX get ready to go on that attack. Everything that they can possibly get. Bane one away from having another annihilation. First one able to find value, gotten that kill on a Forsaken. Something repositioning. Both of them. Both send out gate crashes. And Streya's just strafing in to B. Double stack setup. Batman gets himself the kill. Handed over on a silver platter. Tight angle for something. Look at the read from PRX. They're already in position here. I tell you, they've just done such a good job with their preparation. TP wide, however, it's actually so short. He spotted nothing, did Forsaken. Don't read that Hyunmin had moved that far up. Seal guard. Steel guard is going to be taken down. Going to be recovered. Smoke it and at the pitching it in the Annihilation, not finding anything. Batman pushing up. Shots. Often does. Finds himself a kill. Looks for a little bit more. Tags up Jing, but as the smoke disappears, too many players. So with just 8 HP. ഒന്നും ചെയ്യില്ല വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കാണി ചാവാന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല 7-5 PRX out in front with a massive 5-round win streak. You know, you look at it from the perspective of the second half. You look at the double duos versus that double sentinel. Half time. Chenda ponno shadow followers ready. Namma G2 jeichu nee arnja. ഞാൻ പുതിയ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ IMs യൂസ് ചെയ്യണവരോ ഹെഡ്ഫോൺസോ യൂസ് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഏത് മനസ്സിലായ അത് അണ്ണാ ഞാൻ ഗോൾഡ് കയറി. ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെയുടെ എന്നാ കമന്റ് ഇടണേ. ട്യൂട്ടോറിയൽ പോയി എടേ ജോജോ VC പറഞ്ഞടാ കുട്ടെ. ഇക്സോ ഡ്രാഗ് മീ. 34 മാസമായിട്ട് മെമ്പറാണോ എൻ്റെ? ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എടാ ദേവസേനരെ കണ്ടി. വൻകളി PRX വൻകളി വിഷയക്കളി. Yeah, I mean, I think overall you have to be pretty happy with that defender side as PRX. Okay, second half, guys. Normally, but going up against a double sentinel, I don't know. Obviously, that's going to be a big question mark. You know, how are they going to be able to adapt to that? I will say, if there's anything that can do it, you got to feel like it's PRX because these guys just are so on the fly anyway. American team maybe this is just really isn't too big of a deal. 2 sheriffs in hand. Sheer wall. എസ്ത്രലെ ചാവാറ എസ്ത്രലെ ഓടി. അവൻ ഓടി എന്നെ കൊടുത്തടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയോ കൂടെ പോയി നിപ്പുണ്ട്.
ഫോർസേക്കനൊക്കെ അടി സക്ക് എന്റെ അമ്മോ ഫോർസേക്കൻ ഒരു കാറ്റർജി തന്നെ രണ്ടുപേരെ പണി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആളുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ദവായി ബിളിയാത്ത് ഇതാ 3 പേര് സ്റ്റാക്ക് തലയില് മുകളിലും തറയിലും വെച്ചിരുന്ന് അടിച്ച് ദവായി ബിളിയാത്ത് ദവായി PRX. Guys, is this a comeback of the champions? നമ്മള് പണ്ടത്തെ PRX പെസിഫിക്കില് തോപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്ന PRX തിരിച്ചു വരികയാണോ? ജെൻജിയിലൂടെ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും PRX ജയിക്കുവോ? ജെൻജിയിലൂടെ കളിക്കേ ഇത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കയറും. പിന്നെ RRQന്റെ ജയിച്ചാൽ ഫൈനൽസിൽ കയറാം. ക്വാളിഫൈ ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല, ക്വാളിഫൈ ആവൂല. ക്വാളിഫൈ ആവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. സ്പെസിഫിക്കലി പണ്ട് PRX എന്നൊരു ഒറ്റ പേരാണ് മുഴങ്ങി കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. PRX ഞാൻ ചീറില്ല കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. Little does he know, there's quite a few players right around that corner, but they're actually mostly going stairs, so he's gonna have an isolated fight up there. Actually works out pretty well for PRX, I think. അതെ സാരംഗി അത് തന്നെ റൂമിൽ കയറ്റി എല്ലാരും കുറച്ചൊക്കെ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Eliminated. Some decent damage is found here onto the players as Mako frantically trying to take down something. സംതിങ്ങൊക്കെ വേറെ ലെവല് കളി അടിച്ചൊക്കെ കളയണം അയ്യേ എന്നൊക്കെ. എന്ത് കിടിലൻ കളിയുടെ അമ്മമാര് കളിക്കണ ഇപ്പോഴത്തെ. അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് G2 വിൻ ചെയ്തപ്പോ മാറി മെന്നി. ഇതാരത്? ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ്. Great read from PRX as well. Most of the players are coming from the stairs area. That's where your crossfire is. Something on his own. Put Mako up there to try to duel him. Look, Mako's ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സിന് അത് 20 വർഷം മുമ്പ് അവളെ പഠിച്ച സ്കൂള് കൂട്ടി അവിടത്തെ പ്രിൻസിപ്പള് തീർന്ന് 20 വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ച എന്റെ റാങ്ക് മാർക്കാണ് പറയണേ. അപ്പൊ A+ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ വേറെ എന്തോ ഒരു ഇതായിരുന്നു. No spokes. Oh my god. Smoke spam. Goodness. Smoke spam available. There's that wall. Oh, അതല്ലേ നീ ട്യൂട്ടോറിയലൊന്നും കാണണില്ലല്ലേ? Batman just doing his job, seeing what's going on at B. Corner there for Bane. Quite often with deadlocks on this map. Is that going to get red though? There's that wall. Timing. Quickly cleared. എന്റെ മോനെ സംതിങ് പയ്യെ പോണുണ്ട്. അളിയനറിയാം. പക്ഷെ ചത്തളിയും ചത്ത് അളി എന്തായാലും ചത്ത്. സെന്നിന്റെ ജേഴ്സി ഇട്ട് മോസ്പാർട്ട് ഇട്ടപ്പോ G2 ജയിച്ചു. അതെ അളിയന്മാരെ പിടിച്ചു വെച്ചു മോനെ. അളിയനെ കണ്ട് റിവീൽ ചെയ്ത പഠിച്ചു. എടാ പോടാ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോടെ. പ്ലാൻ ചെയ്യടേ. 3v3. അയ്യോ ജിങ്ങതാ ഓടിപ്പോള് കണ്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയാവണം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് രക്ഷിക്കണവനെ. രക്ഷിച്ച്. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് 2v1. എസ്ത്രല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി. എസ്ത്രല ഇന്നേ വരെ ഒരു ഗെയിം ക്ലച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എസ്ത്രല ഇന്നേ വരെ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലണ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് എസ്ത്രല ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെ, ബിക്കോസ് ആ പേരാരും കേട്ടിട്ടില്ല. I mean, it's just so cool to see PRX, the way that they're kind of deathballing around the map. Okay, yeah, you lose something there, but that's fine. And again, if you're stacked up like they are, you know, you find one wall, the other wall gets used, you're able to clear it so quickly that it's essentially null and void. ജിങ്ങിനെയാണ് കൊടുത്ത് കളിച്ചത്. ജിങ് അവിടെ അഗ്രസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് പീക്ക് ചെയ്ത് 1-2 കില്ല് എടുക്കാൻ പറ്റി. Didn't matter. Still though, Stinger, Sheriff's Ghost, who
Trama. Oh, the flash just got there in time. Wants to try to get a catch here on the Yoru, but Gate Crash does not care. കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടേ. എന്തായാലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവന്മാരെ കളിയിൽ. ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടീം മാറ്റേണ്ടിയില്ല. അടുത്തോണെങ്കിലും കയറി പോകും. ഇത്തവണ കയറും തോന്നണം. പാവോളിയാ എസ്ത്രല്ല. എസ്ത്രലെ കൊന്ന് എടാ പോടാ. ഇവനെ കൂട്ടിലിട്ട് ആരെങ്കിലും തുറന്നു വിടറാ അവനെ. By the wall here for the moment. Swing from the back. Bane looking for a little bit more. Gets fully flashed. Finds two in all the chaos. Shenda mone. Yamman കളച്ചിയോ. നീ പറഞ്ഞത് മതിലിൽ കൂടെ എന്തിനാ വെടി വെച്ചിട്ടവനെ. എടാ ദേവസേനയുടെ കണ്ടി അവരാ ജയിക്കാൻ അഥവാ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ പറഞ്ഞപ്പോ തീർന്നു. Now 9 rounds in a row. It's just, you know, when you get into the mud, that's where PRX likes it. Something nationality എന്താണ് this wall. You know, it's nicely placed. It traps something, and then everybody's trying to figure out a way to deal with it. They throw a paranoia at it as well, and it looked like maybe DRX was going to come through, but the weaker weaponry cost them. It's a good idea. Davai Biliat, Davai. PRX is kind of aware of Davai. it. Try something a bit different. Still though, Vice Wall going to be at ഇത് വല്ലാത്ത കളിയായിട്ടാ ഇത്. Could just be a pretty quick hit. Seconds and spawn. Bane seemingly conscious about this is swinging out and losing the fight. Forsaken has the Vandal. For a second, ulti. Tap of the door, finding still on to Devi. Cutting through. And has widely been the final boss for a lot of these rounds. This young man going to go rushing forward here with the dimensional drift. Sees that they're not committing in with the plant. Straight holding here behind the DRX ജയിക്കും തോന്നണം. Jing has sight set on the angle. ഓ ഇല്ല ഇല്ല അളിയനെ പണി. The 2 HP Forsaken able to find that kill. Estrella. അല്ല ആസ്ത്രല്ല താണ്ട വരണേ. Support Jing, the spike still not yet planted. Face board here into Moscow. Forsaken answers back with a short. ഓ ജയിച്ചു DRX മാൻ റൗണ്ട് ജയിക്കും. സെന്റ് ജേഴ്സി ഇട്ട് G2 ജയിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോ ടെൻസ് തന്നെ സെന്റിനൽ നിന്നും പോയി. ദിസ് മാൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്. ദിസ് മാൻ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഗ്ലോബ്. എടാ ഞാൻ എത്ര കാലം പറയണു സെന്റിനലിൽ നിന്ന് ടെൻസ് ഉടനെ ഇറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ ലൈവില് കണ്ടവർക്കറിയാം. താങ്ക് യു അബി, താങ്ക് യു 100. Make PRX make some moves. അതെങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടി വന്ന സ്പ്രേ കൊള്ളാതിരുന്നത്? All the players of DRX coordinating together on that good. Still a ton of work to be done. Something grabbed here by the net. അണ്ണാ SSL ജയിച്ചു. Congrats റാ. I don't think Gun Barrel's been spotted, but I don't think Hyunmin's been scouted either. Has a gate crash. They are frantically looking for each other, but right now Hyunmin with the advantage. Catches something off guard. Makes a quick exit, just crashing back over onto the site. We're really aware that could be a possibility. Bane has his ultimate as well. This could get a little bit dicey. Trying to hold down that post plant. Just getting there may be difficult. Very, very close. You're going to throw up the wall, immediately cleared. For what it's worth, PRX has been really on point with making sure that deadline doesn't do much. നീ പറഞ്ഞ ജോജോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നോ ഞാൻ കളി നിർത്തിക്കളയും. വണ്ടി ഓട് വൈലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എന്തിരണ്ടി. Was committed forward. Young man able to stabilize, finds the shot before getting taken down. It's going to be the got the hit actually. As the annihilation goes bounding forward. അവനെ ഫ്രീയിങ് അവൻ കണ്ണു വെച്ച് കൊന്നു. എടാ ദാണ്ട ഒരുത്തൻ അളിയാ പോടാ അവന്മാര് തിരിച്ച് കളി പിടിക്കണ. ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. Ben is a member of Illuminati. Well, seemingly able to find their footing a bit more. Again, just a little bit of trickery from Hyunmin. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ പറയണുണ്ട്. സെന്റിനലിന്റെ ടെൻസും സെക്കൻഡും കൂടെ പറ്റൂല. എന്തെങ്കിലും ഉടനെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങും, വേറെ വല്ല ടീമിൽ കയറി സ്വന്തം ടീം തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് ടെൻസ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയണുണ്ടല്ലോ. Paint shells. And right into his face, Mako
Sends the paranoia early. Ulti അടിച്ച് എവിടെയാ പോണ്? He's gonna ult to get out. Ulti അടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. Coming his way. കളി കൊണ്ട് കളയല്ലേടാ PRX ഇത്രയും ജയിച്ചിട്ട്. At the same time, in his defense, other side of the wall. It is paper X. Sure. ആളിയാ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട് ഈ റൗണ്ട്. Well, there's also a showstopper here from Jing, which ഷോ സ്റ്റോപ്പർ അടിച്ച് കേറിയടാ. There you go. ആളിയും കണ്ണും കണ്ട ചെവിയും കേട്ടോടാണ്ട് ഓടണം ഇവിടെ കിടന്ന്. ആളിനെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞു ജിങ്ങിനെ. അത് എന്തൊരു ഫ്ലാഷ് ഇത്. That would have been both of them absolutely destroyed. Mako stays alive. Shot hits the clone. Flash forward to Stray up, playing here within the smoke, but Mako still playing up on top of the site. Comes away with a second kill here. Oh, something. Something ഒരു ജട്ടി ഇല്ല ഹെൽത്ത്. Bring about his demise. 5 HP remaining here on the Yoru. ആ ഫേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവൻ ചത്തത്. ഫേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ആള് നിൽക്കണന്നപ്പോ. We have ever seen in quick succession to one another. Will be Hyunmin. എടാ പാവോടെ നൈസ് ട്രൈ. 8-11 DRX now. 3 away from ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും. Probably should pull the trigger on the second time out here and talk about how they want to deal with these walls at the front of C. It seems like originally they were just kind of throwing the clone at it, and now they're trying to get time out, please. Different ways. I think you're better off just early round taking some mount control, throwing the clone at it, getting rid of it, and working the map off the back of that. Something. Every time they try to just go through that nice wall, you're just sending, you know, something through a TP or Jing blast packing forward. It's been dicey, to say the least. Yeah, there was one round where they... വിഷയമായി കളി വിഷയമായി. പൗസ് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ കണ്ട. ഇനി ഇവര് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും റബിൾ കൺട്രോൾ കൊടുക്കാതെ. റബിൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് ഈ കളി. ശരിക്കും പറഞ്ഞ SOL ബാങ്ക്, ഇത് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണവരാണെന്നാ തോന്നണേ. നമസ്തേ. ഈ കളി മിസ്സായത് എന്നെ ആലോചിക്കരുത്. മിസ്സാവാതെ കണ്ട നന്നായി. Been together since middle school. One got into NYU, one got into Temple University. I might be speaking from my very own life East Coast bias here. there. Oh yeah, okay. I mean, it is because it's such a classic matchup. Copy plus watch party. Tremendous history here. Obviously, our first ever Pacific Finals. You know, you want to see both of them succeed. Yep. Oh, yo, what the? It seemed like he had no idea where ഇത് എങ്ങനെ അടിച്ചടാ അടി? you walking down the street, but then he got his bearings and he got the shot. ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു സെമി. പക്ഷെ അവൻ അടിച്ച അടി. Don't take that away from me. അവ എങ്ങനെയാടാ അടിച്ചത്? ജിങ്ങിന് കിട്ടേണ്ട കില്ലാടാ അത്. എന്താ പൊന്നാളിയാ, അത് എന്തൊരു അടി അടിച്ചത്. That shot has certainly brought this round to a DRX കളി കുടിച്ചോണ്ട് പോണം. മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയി പോണം അവന്മാര്. I mean, you got something super but you lost. കൊണ്ട് കളയണമെന്നല്ലടാ അവന്മാരെ മുട്ടാൻ കളി DRX. I just walks past it. Yeah, has been popped and അല്ലേ ദാണ്ട മറ്റേ സാധനം ഇട്ട് കിട്ടണ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലാനാണ് പ്ലാൻ. പിസ്റ്റലുള്ള രണ്ടുപേരെ അങ്ങ് കൊടുക്കാന്ന്. He's suspicious of this. Salvos going out backwater and then Stray up peeking out. ആളിയാ എസ്ത്രല്ലതായി എല്ലാരെയും അടിച്ച് കൊല്ലണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ്ത്രല്ല കിട്ടണമെന്ന്. അവന്താ എല്ലാരെയും കൊന്ന്. ഒരാ പോടാ പണ്ണിയുടെ PRXനെ. ഹൗസ് ദിസ് ലാർജ് റീപ്ലേ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾഡ്. അറിഞ്ഞൂടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പിടിയാണ് ഇതിലാണെങ്കിൽ. I mean, the ideas were good there. It's just the timing a little bit off for Jing. He's just a little bit slow behind that flash. അടിയിലാണ് ഫുള്ള് കളി പോയത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ യോറോ അൾട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തവണ അവരെ സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ എല്ലാം ഇട്ട് തീർത്ത്. ഇനി യോറോ അൾട്ടി ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈറ്റ് എടുക്കാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സംതിങ് ഇപ്പൊ അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി സംതിങ്ങിന് ഒരു കളിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കാതിരിക്കേ. Blooming here and as the haunt gets ready to teleport ചെയ്ത് എവിടെയോ പോയി. സംതിങ് അൾട്ടി അടിക്കോ ഈ ഇക്കോ റൗണ്ടില്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണേ? സംതിങ് അൾട്ടി അടിക്കോ?
ജിങ്ങിന്റെ ആൾട്ടി മൂഞ്ചി പോയി ഇളവൻ തൊട്ടാണ് കളി പോയത്. ആൾട്ടി അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കേറിയതും കണ്ണിലൊരു ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഓ ബാറ്റ്മാൻ എന്തൊരു അടി അടിച്ചത്. എസ്ത്രല്ല താണ്ട ഫോമായി. ഓ എടാ ദവായി പോടായി കളഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പോയി ചത്തവിടെ. അയ്യോ ഓ നൈസ്. അവ ആൾട്ടി അടിച്ച് ഡയമെൻഷണൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇൻപോ എടുക്കാൻ പോണുണ്ട്. മാർക്കൊക്കെ വരണതേ ഉള്ളൂ. ബാറ്റ്മാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിപ്പിക്കണം ഇത്. ഓ നൈസ് റിട്രീറ്റ് അത്. ഓ നൈസ് ബാറ്റ്മാൻ. എന്റെ പൊന്ന് ഗൈസ് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയി പോയിട്ടാ. നമ്മളെ മൈൻഡ് ഫ്രീക്കിനെക്കാളും വിഷയം. ഓരോ തവണയും ക്ലച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈൻഡ് ഫ്രീക്ക് അവിടെ നെഞ്ചത്ത് കഴിക്കുക. അയ്യോ ഞാൻ ടീമിന് പുറത്തായേ എന്നെ എടുക്കൂലേ. So disciplined. I mean that weird positioning takes catches Mako off guard. Nobody at that angle. Inside of the archway of that door. Timeout വിളിച്ചു. അത് ഭയങ്കര വേണ്ട റൗണ്ടാണ് എടുത്ത് കൊടുത്തത്. എന്ത് ക്രൂഷ്യൽ സമയത്ത് ആ ക്ലച്ച് 1v1 ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് അടുത്ത ട്രേഡ് പറയുമ്പോൾ ഓടി മാറി വീണ്ടും വന്ന് അടുത്ത ഡ്യൂവൽ എടുത്ത്. അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സാണ് ചുമ്മാ വെടിവെക്കാൻ നിൽക്കും. എന്റെ മോനെ വിഷയം കളി. ബാറ്റ്മാൻ അല്ല ബാറ്റ്മാൻ ആണെന്നവൻ. അതെ അവൻ ബാറ്റ്മാൻ ഉണ്ട് അവൻ. എന്തൊരു കളിയുടെ അവൻ കളിച്ചത്. ഇവിടെ തള്ളേ വിഷയമായിരുന്നത്. ടൊറന്റോ മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് വാച്ച് പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഒരു ഇത് വരണത്. രാവിലെ 3 മണി 5 മണി ആവില്ലേ കളിയൊക്കെ? എന്തിനാണോ എന്തോ കാണണം എന്തിനാണെങ്കിലും. എന്റെ അളിയ എന്തോന്ന് കളിയടാ ഇത്. DRX പക്ഷെ മാക്കോ എല്ലാരും കളിച്ചടാ DRX. എല്ലാരും കില്ല് നോക്ക്. സംതിങ് ദാ പോണ്. സംതിങ് അവരെ കൂടെ നിൽക്കണ പോയി മുഖത്ത് ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എടുത്തണ്ട്. തുറന്നതും അടിച്ചു കളഞ്ഞടേ. ജിങ്ങും പങ്കും ഒക്കെ വന്ന് അടിച്ചു താണ്ട അളി എന്താ കുഴിക്കാത്ത ചാടി. അയ്യോ അവൻ ചത്ത്. ജിങ് ചാടി മാറാണടാ. ജിങ് ജയിക്കാൻ കളിക്കണ. ഓ ഒരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. വീണ്ടും ദവായി നേരത്തെ 1-2 റൗണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. Goes backpedaling, but freeing is just here around the corner. They need to try to hold on to these weapons. Divine has the chance. Oh ho ho ho! So damn close. Enda ammo. We'll get the final shot. Not fluffy. Congrats amane. Congrats. Keep themselves. ഇനിയിപ്പോ സമാധാനമായിട്ട് ലൈവ് കാണാമല്ലോ. Just thought it was going to be another. കുറേ നാളെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട്. കസിന്റെ മാരേജ് ആയിരുന്നു. എടാ അഭിനവ് ഇടുക്കിയിടേ. ശരിയാണ്. എന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി. ബ്രോ എനിക്ക് ഫുൾ A+. നൈസ്. പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വീട്ടുകാരെടുത്തേന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റീൽസ് കണ്ടിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടാ. അതില് റീൽസും ഷോർട്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു നോക്ക്. അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക. Equalize the weapon, playing field. Yeah. PRX can certainly get this done in thrifty fashion. That annihilation to contend with. No, it's probably going to be A. That's been Bane's home. Wall sent out, freeing. Ooh, catching a glimpse, knows that they're there within the smoke. The annihilation immediately going to be sent there. Divide going to be taken down. One sends out the stun, looking for the hit. Doesn't manage to find it, but it gets the headshot on Forsaken all the same. Alone here on the site. 11-12 aliya.
Dispatching the thrifty attempt. ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഇവരെ ജയിക്കാനുള്ള. എന്താവും ഗൈസ്? Oh, for sure. 9A+ ഒരു B. ഓ, ആ B നിനക്ക് കിട്ടിയത് മാക്സിലല്ലേ? മാക്സില്. It's been such a good മെർസിലസ്. second half here. പിന്നെ അണ്ണന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ഒന്ന് പറയാവോ? ഇതൊക്കെ തന്നെ ലൈവ് ഇട്ട് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കല്ലാണ്. അത് തന്നെ Can't quite get this double duelist to connect. Something 13 and 14, Jing എന്റെ 14 and അമ്മ, 19. ഇത് അത്യാവശ്യം വിന്നാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത്. ജിങ് ഇത്തവണ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജിങ്ങിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നടേ വെറുതെ. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ നോ വാല്യൂ വീണ്ടും. എടാ പോടാ പണ്ണി ഇവന്മാര്. ഇത് തോറ്റി. സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ. ഓ, സംതിങ് ചെയ്ത് മോനെ. സംതിങ് ഇനിയും ചെയ്യണം. അളിയോ സംതിങ് ദാ എല്ലാരെയും ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കണ്. 3v3 ആക്കിയടാ സംതിങ്. 5v3. ജിങ് ഒന്നും വാല്യൂ, ഈ കളിയെ വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനെ കൊണ്ട്. സാച്ചറിട്ട് സൈറ്റിൽ പോലും കയറിയില്ല. Mako breaks down one of the walls. The rest now expired. ദവായി പെട്ട്. Net locked in as Mako tries to go for the swing and stray up. Fallen. Oh! A killer piece to bring it to an end. PRX തുടുക്ക് വന്നെടാ. എടാ സംതിങ് എടാ കളി എടുത്തു കൊടുത്തത്. സംതിങ് ഒറ്റയ്ക്ക്. സംതിങ്. And Divai pumping up for Zakin there. നല്ല സ്റ്റേജ്. Gotta love the energy that we're seeing today. That was a hell of a comeback though for DRX. It looked like this was വിഷയം. DRX had other ideas. എടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ ടീമിൽ ജിങ്ങിനുണ്ടല്ലോ കുറച്ചേരം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജിങ് കിഡിലുമായിട്ട് കളിക്കും. ജിങ് ഈ കയറി ചെന്ന് ചത്ത് മൈൻഡ് ഫക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എന്റെ അപ്പോ വിഷയം PRX. ഇത് കണ്ട 2 കില്ലെടുത്ത് 3v3 ആക്കിയിട്ട് സംതിങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. One after the other. Stability is not going to be that much of a concern, nor will it be guaranteed. ഹിന്ദിക്കാണ് B. Okay. PRX crucially do get their map pick, and now they are 1 map win away from getting themselves to another international event. Missed out on the first year this year. They want DRX's ticket. We'll see if they're going to be able to get it. Icebox is all that is going to be standing in their way. We'll see how DRX looks on that one as well. A bit of a rocky start, you'd have to say, for the Korean squad. But live getting a read, so hopefully that's going to continue. Just get one hell of a match between these two teams. See what happens. And we go ahead and take a much-needed break after all the chaos from this opening map of Lotus. We pass it back over to the analysts to break down the action. Best of 3. Hey, what's a DRX PRX game without a little bit of a heart rate spiking a little bit here and there, especially as we near the end of this first map. DRX almost made this into an overtime, but PRX, you know, they continue to I want to say dominate on Lotus, but DRX really figured out a lot of things. Sigh of relief. It was only a fake comeback, guys. Don't worry. Fraudulent comeback on the cards there. I mean, still definitely could have been overtime. That was a 3-on-5 conversion right at the end there to be able to just scrape it across the line, 13-11, and that just shows you how annoying this DRX comp that they prepped coming into Lotus here is to attack into the deadlock. Vice, an absolute nightmare for PRX to navigate, and it just once again shows you how flexible DRX is as a team. This is not the same ideas over and over again. DRX, you know, Korean approach of just perfecting the same approach over and over and over again. They are a different team every time you bloody play them. And would it, like, I don't think it can be a PRX versus DRX game without it going to all 24 rounds. It's just meant to be. We all knew that this fake comeback was on the way, whether they converted it or not. Both Omens topping the charts there. Obviously different styles. Mako with that 0 first bloods, a little bit more reserved compared to Forsaken's much more aggressive approach onto that Omen, but both of them big standout maps. Yeah, and Divai really stepping up here. 20 frags. And
I think this is a good sign. This is a really good sign for the side of PRX here. Every single one of them performing, every single one of them keeping their cool. Also, Patman in that clutch moment there. Just absolute steady hands for a guy who's a complete rookie here in Pacific. And Morgan, I think you've prepared something. I wanted to tell you all a little story. This is something that, you know, I think it will really capture the hearts of many right now. I hope you're all sitting comfortably. I was out of town on Sunday, and I heard my friend Alex had retired to the countryside. So, rightfully so, after such a stressful time coaching the world's most chaotic team. How have things been? I asked, and he said, it's all good. Life is a lot more chill now. I've had a lot of time for farming. We walked out towards the back, and I was hit by the most foul, eye-watering stench. And I turned to him and I said, Alex, what's that smell? And he looked me dead in the eyes and he said, my goats are never washed. They can never be washed. Wait till chapter 2, a train tears through the farm and it's violent. But we're back. The goats are not washed. One map away from Toronto. Yeah. I like that story. Breathe Thank you, in. Harry Potter. Get it in your veins. It's happening. Maybe don't breathe in the stench. Maybe not. But bad stench. Look, yeah, they are never washed there. So, I will see if this is how things will end, if they are going to continue in the 2-0 fashion here, but we need to rewind a bit. And PRX on the defense, really solid ideas. Yeah, absolutely. They're just so disruptive on this defensive side, and you see that being the C-traps, multiple different setups where they can get involved in the action, and then over on the other side of the map, you got something with it all. Yeah, I think it's about understanding the stylistic differences between these comps, right? When DRX are running this double Sentinel, they have to be slow and they want lots of map control. Once they have that map control, they're in a really good spot because they can hold it very easily. So PRX go out in front, they go forward, they disrupt, they get on those deep uplines to not give them any control. That's really good macro understanding, really solid coaching, and good game plan. Yeah, absolutely. I mean, their defense has been super solid across the last 4 maps. And again, I thought they were actually going to need more than that on their defense because, but on the attack, they managed to clutch up a couple of rounds, come in with enough ideas against the deadlock. But DRX brought ideas of their own into this game. They completely changed up their comp, and I love this pistol round. This really reminds me of the set execute that you run on a set A side with the deadlock, where you throw the wall up over the top, block one of the major retake pathways in through waterfall there, and the other thing they did so well was disrupt PRX before they could come in for these retakes. You see players taking duels in towards spawn, so not only are you running into deadlock utility and vice utility, but you're also getting disrupted by these individuals taking fights with you if you try to complete your retake. Yeah, we saw at the start of this game how PRX's approach was to try and get into the site fast, try and not let them get that spike planted. So when you're able to have those set play walls that buy you a lot of time, it lets you set up for that post plant, which is obviously where their comp was very, very strong. I'm just really liking what I'm seeing from both sides today. PRX could close this out, but really, who knows when you have a map like Icebox. But I think whoever ends up winning today, very well deserved, and you know, I think they'll have a great performance over in Toronto. And I still don't know who's gonna win. I'm very happy again to see PRX kind of up and up, you know, track by track, fish by fish, at least for Lish, for David anyway there. And I didn't pick Divide today, unfortunately, and who is this? Big time? Yep, I have. You got some good numbers on the board right now. And Jing. I mean, Jing could have got me some more if he could land a showstopper. Oh man! It's a free kill button. It's a free kill button. He just kept walking around with it. He never shot it. He just both times. He was cursed with that. So if he's playing Razer and Icebox, which you know, I'd be kind of surprised. But if he does, God, then I hope not. I mean, these two teams, they have played each other on Icebox, though. We cast our minds back all the way to week 1 of the groups. It was the opening game for these two teams, and Icebox was picked by PRX. This time it's being picked by DRX, who have not been great on this map. They've lost most of the times they were playing, but that was with the old comp that they were running. This time you see them mix in the Harbor up against Talon, and it worked an absolute treat. But the last time these two teams played, PRX played this Waylay comp with triple Initiator, and they got 10-1 on the attacking side. They rolled them on attack. Yeah, I mean, I just don't see PRX bringing this out again, though. I don't see this Waylay coming. I certainly don't see this triple Initiator coming.
We're way away from that meta right now, and I think that's probably partly why DRX wanted to pick it. PRX have not shown a particular willingness to play this map. I think they're trying to spot the gaps in the map pool, where sometimes when you're doing these map vetoes, you want to project strength, right? You might not necessarily want to ban it out all the time, but you just kind of hope it doesn't go there, and I think that's been the case with PRX and this Icebox map. So very, very targeted pick, but again, as you say, it's not been good for DRX either, so I have no idea what to expect here. Do you want to see this? You say probably not. We probably want to see the Whaley triple innie. I don't want Yo, to. yo, yo, Please don't do that to me, Paper X. It was weird. I didn't love it. I don't think it was fantastic. To be honest though, it will play very well into the Harbor comp. If you see the Harbor comp come out for DRX, I mean, the amount of initiator util that you've got. Hello, guys. It's going to actually work a treat, disrupting a lot of the Harbor and things like that. PRX had a lot of interesting ideas, but it did feel. Who will it win? did feel like a PRX or DRX? Like, you just throw out a comp for a specific matchup, and you're probably never going to touch that again. I also feel like if you're expecting the Harbor on the other side, I think there's better approaches than Whaley. I think Yoru brings more. Don't get me wrong, I think KO there can be good, but I think you just need KO. I don't even think you really need that much. Just like a KO in the comp, probably good enough against a Harbor, and it's a fantastic init on Icebox as well. It's my favorite init on Icebox for sure. No Sage then. They used to like play Sage on Icebox. I love Sage. I know you like it. I can't believe we're not seeing it from anyone. I think it's great. I think it simplifies the map. It's fun. Everybody's just boring nowadays. You know, no one likes to throw things back to the good old days, back when Valorant was, you know, at its peak. When Sage, I'm talking peak Valorant, as in like when the Sage orbs were like huge and the wall was. Okay, അടുത്ത മാപ്പ് തുടങ്ങി. DRX നോക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, അപ്പുറത്ത് ഡബിൾ കൺട്രോളർ, സെയിം സെറ്റപ്പ്. I love watching the Omens lurk through mid. It's different than how the Viper does it. You can smoke up those turrets, TP to find those timings. That's what I want to see from Jing. Get up in their face through mid. All right, we're going to go to map 2 of this very exciting series. I have a question for the casters, Achilles and Paper Thin. How do you feel about trains? Not something that I have a necessarily strong opinion. I take them from time to time. You know, the train system here in South Korea, pretty good. Whether or not we're going to be seeing a cross-continental railway be built from Asia to North America, that is another question. We shall see, but Paper X have taken that first step. They've gotten the investment money. Construction is underway. Whether or not the project will be completed or abandoned, we'll have to just wait and see. It is a long bridge, no doubt about it, but it's getting close to completion across the Pacific Ocean. I'm a huge train fan. Okay. Set. കളി കാണാം. Players there. മൂന്ന് പേര് മിഡ് തള്ളി, മൂന്നിര് ഓടിപ്പോയാ. Good amount though. എടാ, ഇതാണ് ഇവരെ പ്രശ്നം. ഒരാളെങ്കിലും ഒന്ന് ബാക്ക് നിന്നിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. Hyunmin dodging up the shock dart. Tailwind into the corner. Tailwind out from Hyunmin. Is Bane able to find something and Divide gets taken down. വെടി കൊണ്ടില്ലടാ, എത്ര വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടില്ല. മാക്കോന്റെ ഒരു ലെർക്കുണ്ട്, അതിപ്പോ റീഡ് ചെയ്ത് കാണും. ഇല്ലടാ, അന്ന് റീഡൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇവര് ഫ്രണ്ട് ഉള്ളവന്മാർ അടിക്കാന്ന് മാത്രം കളിക്കണം. ഇവന്മാര് സുഖിയ കളി. ഇതെന്ത് വഴി പിന്നെയും PRXന് get this defuse. It's going to prove to be difficult. The salvos about to be sent. ഒന്നുകൂടെ വോട്ടിടാ. The half, but Patman taken down. It's freeing. Finds one. Jing looking for that second. Might make it happen. DRX. പോളടാം. We'll take the opening pistol here on Icebox. Second map. PRX. DRX. Yeah, this is going to be rough. എല്ലാരും കൂടെ വോട്ട്. I imagine. I mean, this is almost the same comp.
that they ran against, or excuse me, that Talon ran against them, that PRX are playing. Just an Omen is going to be the difference there instead of a Tejo. So a nearly flashless map other than the Paranoia. It's going to be quite interesting. So much of this is going to come down to the controllers. So much of this, in my opinion, for PRX is going to come down to Forsaken on that Sova. That scan util is going to be so important for figuring out what the hell is going on the other side of these harbor walls. Spotted out, suppressed, so can't try to TP out of position, so it's just going to be the stun into that snake bite there at his feet. And while Defy on the swing, thank you for the 100. DRX have a firing squad. They're ready to just go ahead and pick apart the remaining players of PRX. Thank you for the goal. Thank you for the goal. I believe a shoulder scene. Through that wall there for a brief little moment. So position noted. Bane on a flank, swooping around. Love you, brother. Given that he's got a sheriff, we'll just opt to back away. Oh, good read. Just needs to do as much damage as he can. It'll be tough, of course. So many players stacked here. And eventually, shots will come through. Estrella starting things off with a 3K, gets DRX. Fairly clean anti-eco. 2-0 start, and Reckoning online going into the bonus. That's huge. I mean, that gives you such a great ability to clear through on towards A with that Reckoning. Force PRX to play retake. And again, that's really, really tough going up against this double smokes comp that DRX is going to be piloting, because you don't have a lot of flashes. You have to rely so heavily on either just Contact or Forsaken's util to get you the info that you need to make good decisions on the way in. But they're going to get aggressive. They're going to try to get ahead of it a bit, our PRX over on the A side, but all the attention actually towards B. So DRX kind of doing what you would not expect. And when you have a Reckoning in play, just going to make a quick hit, and Divide just has to backpedal and wait for reinforcements. There's a nano to try to delay, but now the Reckoning going to be invested as the wall goes up, cutting off the angles here at Snowman as well. And considering the bite, some shots are starting to fly. Estrella going to be put down on the floor. This now becomes a very difficult position here for the side of DRX. They are able to do so, but Free and Hyunmin both going to be taken down. PRX super chat goal himself a second, the nano at the ready. The wrap around here back. Something. We'll go ahead and deny a bonus conversion. Two casualties overall. Not too bad as PRX get themselves on the board. Something in the I just really like the understanding of the situation here. DRX in the last game So your option is to either just let them get A for free and try to play for retake, or get ahead of it, send a bunch of players out, take control. Divide wisely, just backpedaling the whole way once he starts getting contact. Let them play for this site. Use some of those long range guns and getting them hyped up. Bonus round round. ഇപ്പോഴാണ് നേരെയുള്ള ബൈ റൗണ്ട് DRX-ന്റെ. കഴിഞ്ഞ 2 ചത്തുള്ളൂ 3 ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ട്. സെറ്റാണ് PRX-ന്റെ കാര്യം. നേരെ കയറി. Does allow them to get into a nice forward position. Shaken going to be sending the drone. Bane. അവനെ പൊക്കി. അവനെതാ ബ്ലൈൻഡിങ് ചെയ്ത ആളിയെ നേതാ ഓട്ടിക്കണം. Over the top, dropping down. Dash at the ready. 1v1 duel ആയി പോലെ അളിയെ മറ്റേ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വാടാ. He will just slowly back away. ഏന്ന് താഴെ തള്ളി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ അവനെ വളഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലായിരുന്നു അവിടെ against one another. Now backpedaling out, and the pressure is there. The pinch coming through, looking to try to take him down here at mid. Swing in, Bane. Somehow they're winning out this fight. Free player wrap around now. Mako trying to note it from behind a garage, but ends up falling to the wayside. Spike at the same time gets planted here on the B side. ഒരാളുള്ളടത്ത് ഡ്യൂൽ എടുത്ത് രണ്ടുപേരുള്ളതാണ് വിട്ടിട്ട് else cuts across through mid. The fuse now starting to get help. Manages to get that up to half. Salvo's going to be sent in on the back end of that one, but cannot find that kill. Cloudburst going to be thrown down. Estrella finding one, looking for the spray, push out of the wall. It is just going to be that round starting to really spiral out of control here from PRX. They were in a strong position. എല്ലാരും കൂടെ കേറി ചെന്ന് അവരെ പിടിക്കണമായിരുന്നു. മറ്റേ അവനെ ഒറ്റ കിട്ടിയപ്പോഴാ കില്ല് കിട്ടിയപ്പോ ഏയും കൂടെ തള്ളി വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ അവനെ അടിച്ചാൽ കൊല്ലണമായിരുന്നു. അത് കിട്ടിയില്ല. അതിവിടെ സംതിങ്ങിനെ പിക്ക് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതിലാണ് കളി പോയത്. Over towards the attacker side spawn, they have to loop back through tube.
and DRX is happy to let PRX go through that way. അത് They've got കുറച്ച് those crossfire പ്രശ്നമായി. set up, ടൈമൗട്ടിൽ got the walls they can വിളിക്കില്ലേ? throw at it. സംതിങ്ങിന് അൾട്ടിയുണ്ട്, ഒരു ഓർമ്മടുത്ത് അൾട്ടിയുണ്ട്. Peeing ahead. Oh my god, Jing. Okay, well they're just going to go aggro again, and this time get rewarded for the കേർസിന് kill അടിച്ച് to confirm സംതിങ് the first round. ഓർമ്മടുത്ത് നൈഫ് പോയി. 4v5 കൊള്ളാം, ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. Freeing taken down, and that is the your post plant കണ്ട util. പണ്ടത്തെ PRX ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തള്ളി തള്ളി വന്നേനെ. PRX ഇവര് കണ്ട ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് themselves a thrifty പിന്നെ to close the gap down to റീഗ്രൂപ്പ് 1. ചെയ്ത് That would ഇൻഫോ be എടുത്ത് വീണ്ടും devastating for കളിക്കുന്നുണ്ട്. No ഒരുപാട് doubt. വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് Knives out as well PRX for something. He is Fully so info good with collect those. Really be a difference maker potentially in this round. DRX though, patience, checking every possible angle. Double drift under tube. Mako trying to clear out. Mako എവിടെ വിഷം Util ഇട്ടത്? may be here at the plant ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 അല്ലടാ, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ് ഇത്. റിസ്വാൻ Still have 3 players eyes on this position. Hyunmin creeping towards mid. അണ്ണാ എനിക്ക് 7A+ ശ്രീരാമേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. Staying stagnant here for the moment. Upgraded form of W strat key. അതെ. Where did that go? I don't know. What happened to that? I was just looking for it too. Did it just evaporate immediately? It just there didn't it show is. up on the map. Okay, it didn't show up on the mini map, so I was very confused. Same. Oh, tons of damage. Spike planted straight, giving his എടാ life for the cause ബാറ്റ്മാൻ there. എടുത്തടാ പ്ലാൻ ചെയ്തവനെ. You've got 3 പ്ലാൻ players. ചെയ്ത് എടുത്തെന്ന് Versus 5 മാത്രമല്ല, gunmen on this flank. Needs to എടാ go. ബാക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ Absolutely മാക്കോയിന് monstrous for the team. ആണ് പ്രശ്നം. Swing അയ്യോ, out, pulls the trigger, doesn't play it patient. Just lets him know where he's മാക്കോ ആ at. കില്ല് Knives now എടുത്തതിലാണ് swooping പറ്റിയത്. forward, something able to find one. Bane transfers in for a second. Gunman's position noted. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പറന്ന് വന്ന് Really gonna നേരെ be ഇവനെ bomb. എടുത്ത്. Up and over the top it goes. Oh, Forsaken collects the weapon, dropped on the spike by Estrella അപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചു previously. വന്നു. ബട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാറിയില്ലേ, narrowly clutch this out വാട്ടർ to വേസ് ഒക്കെ ensure the മാറ്റി thrifty വിട്ടു. അതുകൊണ്ട് PRX find ലേറ്റ് another ആകുമെന്ന് round win. പറഞ്ഞു. 10th അറിയാല്ല. That's ഓ just crazy ശരിയാണല്ലോ stuff from അഭിജിത്ത്, PRX. ശരിയാണല്ലോ. നീ This കരയെ early വന്നിട്ട് kill തിരിച്ച് from Jing. കടലിലോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലല്ലേ. Such a tempo setter. പൊളിക്ക് എന്തായാലും വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് Estrella കാണാം. there. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ Has to give അനദർ his life ഗോൾ. for the cause. അഭിജിത്ത് 3 That ഗോൾ puts you അടിച്ചുകൊണ്ട് at a അഭിജിത്ത് 3v5. ഒറ്റയ്ക്ക് പവർ Bane കാണിക്കുകയാണ്. dragging out on this map, looking good. Yunmin doing his best. Great switch, but Forsaken coming in clutch. Another hero stepping up for PRX. Something with that up. This is where things get scary. You do have Hunter's Fury. Bit of damage going to be taken അളിയാ, from the ഇത് salvo. വല്ലാത്ത ഒരു ആംഗിളിൽ Jump up the drop കേറി down. I think ഇരിക്കുകയാണ് you might have മോനെ. seen here is Hunter's Fury now also going to be opened up. Forsaken fishing, but I think he heard it. tags തിരിച്ചു not വന്നായി. found. ഓടി. Very well may have. Mako. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ അനദർ ഗോൾ. 433 വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കേ. കം ഓൺ, പറ ചാറ്റ് സ്പാമി. നിങ്ങൾ ടീമൊന്നും ഇല്ലേ? ഇഷ്ടമുള്ള ടീമൊന്നും ഇല്ലേ? വോട്ട് ചെയ്ത 81%. ചേറി ആരും ഇല്ലേ? From the flank, Mako about to be hit from that Whoa! left-hand side and nearly hits the transfer. Some damage dealt on the 2 divide. Forsaken tagged up. Planted play now a 4v4 as timing send here on Killjoy this ulti lockdown. വെച്ചടേ. And then pinged out. Patman Oh, chasing nice. forward, finds Patman that അവനങ്ങ് elimination. പണി Now, കളിയാ. just go ahead, tuck out into the corner. ബാറ്റ്മാൻ എന്നിട്ട് Lockdown gets അൾട്ടി ready to trigger. അടിച്ചു. It's going to be the hit invested actually. Gives himself over to the detain. Turret keeps him protected from behind here for the moment. Bane on the hunt, trying to flush out Forsaken at the same time. The Armageddon goes in and Forsaken. Guns down 3. Swing out. Cannot find it. A 4K. As we are tied up 3-3. What a round from Forsaken. Goodness gracious. Forsaken looks like he's done. They know he's there. They're busy cleaning up stuff on site. They're somewhat ready for him. Forsaken's just having none of it. Love this play by Patman, by the way. Eat the lockdown. എന്റെ പൊന്ന് ഗൈസ്, എന്ത് കളിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള കളിയാണ്? W in the chat members. Unbelievable. Yeah, let him know. Man is on his feet. And PRX now poised to go ahead and gain the lead for themselves unless DRX can pull out their own thrifty. 2 sheriffs, a ghost, some knives, and a stinger. A lot of danger for PRX in this, but something with a judge. He's playing close up at B, so they can lean a little bit heavier into the ooze. Drifting out wide. Knives avoided. 2 of them going to be burnt here. It's not really deterred nor slowed up. Estrella. Bit of damage going to be suffered there from the shock dart as Kobe gets popped through the wall.
Now here on the floor, divide with one, get him a lockdown. As, okay, Hyunmin, quick little dip back in on the POV, on that line. And he's gonna be able to find himself a second kill. Something taken down, but Divide now has the lockdown, immediately sends it. Give the Armageddon investment in the previous round. Not clear this out with any kind of ease. Headshot gonna be found there from Fring as Patman falls low, but he stands tall, finds the stray up. That now leaves 2 players left. Last player standing. Smako scaling forward, finding the first to defuse, being held, and Patman there to bodyguard. Damage dealt, but round not found. PRX, they gain the lead. 3 in a row for themselves, now up 4-3. I just love the confidence from Patman. And this looked like maybe Hyunmin was just going to take over the round, but finally PRX able to get the weapons to bear. And Patman just no fear. Gets dinked once, still happy to step up and take players down. What a great play from him. Lockdown. Timeout വിളിപ്പിച്ച് മോനെ. എടാ ടെൻസിന്റെ മൗസ് ശരിക്കും വാങ്ങിച്ചവൻ തള്ളിയതല്ല, ശരിക്കും മേടിച്ചവൻ ആടി സത്യ വിഷയോടെ ചരത്ത്. എന്നാ ഞാൻ പ്ലാറ്റാണ്. വിഷയം അച്ഛൻ എന്തിനാ അയച്ചേക്കണേ? Okay, well, sure, but you know the plans haven't been communicated. It's not public information yet for the fans here. This is Sliggy's top secret mission. Yeah. Oh, if they make it, I expect that. Okay, well, Hyunmin said I'll have to hold that thought as Spring's dead. With that, whatever the timeout call was for, PRX have undone it instantly at the very start of the round. എന്തിനു വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് ഔട്ട് ആയാലും? ഇല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. I guess now I have time. I was going to say, if they make it to Toronto, I think he needs to dress up as a conductor. He needs a train whistle, he needs a little hat. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചിയർ അങ്ങനെ ഡബ്ല്യൂ ഒക്കെ അലിനെ അങ്ങനെ ചിയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ just a bad human. You don't do it. I will never communicate with you again. So get on it. Get that outfit ready. This is going to go from bad to worse. It's Divide just holding out a wide angle. 2 players now to this A site. Except for Forsaken, who will go for a quick little peek. Unpunished though, and you've got a little insurance policy of something around the corner. ചുമ്മാ ഫ്രീ ഓർബൊക്കെ കൊടുക്കണ. അയ്യോ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. Okay. Don't want to give up Mako many more looks like that. Forsaken might have got spotted there. Forsaken കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ. Even if he has, I'm not sure there's going to be too much to be done about it. കണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. Forsaken ആണത്. On it. കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അത് Forsaken എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ മാക്കോനെയും ജുംജുക്കിനെയൊക്കെ അടിച്ച് അവിടെ അടി. ഞാൻ ജിന്മി ഇന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ. PRX എന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ വിചാരിച്ചു നീ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോം വെച്ച് വെന്നി ബ്രോ ജോബ് സെറ്റായി. വിഷയമാണ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് എവിടെ? And then just running forward and getting kills. I mean, yeah, that second kill is much more PRX, but that spam there. ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നീ 18,000 രൂപ അയക്കണം. 18,000 രൂപ. പിന്നെ എല്ലാ മാസവും ടാക്സ് ഉണ്ട് നിനക്ക് 28,000 രൂപ. If you can get there, but it's a lot of pistols behind it. Oh, hero rifle for Hyunmin. So frustrating for DRX. Does Bane have any information about this at all? Seems like the drop not heard. Maybe starting to hear National Aerospace Laboratory Bangalore എവിടെയാ ജോബ് സെറ്റ് ആയി. Through the smoke. Jing eventually patience there gets rewarded. Finds government job ആണ്. Fury going to be called out. Something finds free, and that's going to be a flawless round. PRX. Congrats, Sara. Congrats. Really happy for you, bro. Get up to 6 on this defense. 6-3. So good right now.
Hero 3 ആയിരുന്ന കളിയാണ്. Understanding their win conditions. PRX one issue. Like not only does this early aggression on A just net kills and make things difficult, but PRXന്റെ കളി വൻ വിഷയമാണ് മോനെ. Makes this Harbor Viper comp scary. Puts a ton of pressure on them. There's so much that's layered behind this idea. It's working out extremely well for them. On top of their just crack mechanics. I mean, you gotta love this. This PRX. You don't have to worry about any flashes. You can just run at people and shoot. Yeah. PRX region വെച്ചാൽ പൊളിയായിരിക്കും ഇത്തവണ. 6-round wins. I am back അണ്ണാ. അഭിനവേ ഹായടാ. എല്ലാ ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിക്ക്, ഗോൾ അടിക്കാത്ത ഗോൾ അടിക്ക്. And from the defending side, tap of the spike, something out wide. Since that a shot. something in a corner already main bokkanadai. എടാ ബാറ്റ്മാനെ കൊന്നടേ. തിരിച്ചു കുറച്ചേക്കൺ അതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ കുറച്ചേക്കൺ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു. 2v5 പുന്നാരെ പണ്ണു പണ്ണി. PRX had established, get themselves a 4-6 score. ആവശ്യമില്ല, ഇത്ര റൗണ്ട് ജയിച്ചോണ്ട് അവർക്ക് മാക്സ്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. എന്തിനു സേവ് ചെയ്യണം? PRX not looking to get too silly back away. I wouldn't mind seeing Divai രണ്ടൊന്ന് കില്ലിനെ കളിച്ച് ഇവന്മാരെ മണി ഫക്കിയാൻ കളിച്ചെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു ഈ റൗണ്ട്. Just a caveat the rest of this. Have a follow-up to your statement. What statement? Just I wouldn't mind if you just went and just died in this round. That'd be fun. Round. Yeah. കിടിലം കളി കളിച്ചു. I have reasons for everything. To go hunting. Yeah. But I mean, like, you know, we can get closer to the lockdown is my point. Yes. No, I don't disagree. There's still a lot of damage to be dealt. But I think the call is, okay, we don't want Bane to get any closer to his lockdown, freeing to that Armageddon as well. Yeah. 2 more rounds to be played out. He's gonna pull the prod around mid. Yeah, spotted. He's gonna die around mid. Mako will be able to find it. That's okay. But he already had that pit, so. Yeah, you give it up to the right person, no biggie. No biggie at all. All right. Straya has his ult again. Great win there for Bane. Something's just threw his aim off a little bit with some movement. One of those bullets went wide. So a little bit of miss micro there. Cost him potentially against Bane. Operator available. One away from a blade storm as well. Anna SSLC result ഒന്ന് ഞാൻ പൊട്ടി 4 എണ്ണം. വിഷയമില്ല. With this reckoning. അതൊക്കെ ഇനി എഴുതി എടുക്കാടെ. SSLC ഒന്നും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ SSLCയും +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വന്ന് ഇന്ന് ഒരു ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വർഷം എനിക്കും പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. പിന്നെ ചെറുപറ വർഷം പോയപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായാലൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന്. അത് വിഷമിക്കായിരിക്കും. കൊച്ചു കാര്യം. ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് നീ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. Has to be really clean for DRX. ടെൻഷൻ അടിക്കായി. Seems like they didn't know. Op catching them off guard. Something brings it out. Now down a player. They're flanking that potential A pressure that could be coming out. Very quickly gets nullified. Jing shifting over. enda moone. 2 kills found for him before getting traded out. 2v4. Plan ചെയ്യണനെ നക്കി. Marco trying to see what kind of response he gets from it. 4 seconds, 4v5, 4v2. Here, wide swung from Snowman. Marco 4 seconds ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് എന്ത് കാണാമല്ലോ. The hit shot is round may be doable, but instead it's going to be Forsaken. അണ്ണാ എനിക്ക് 89.3 ICC യുടെ വിഷയോടെ ഞാൻ ഇന്നൊരു 67% മേളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. നൈസ് ബ്രോ, നൈസ്. എടാ 4 സെക്കൻഡ് എന്തോന്ന് കളിയാടാ കളിക്കണേ ഗൈസ്, എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കണേ. 4 seconds something. So much map control here. എന്റെ അമ്മോ. They have that mid, they get that kill. They know that one of the lurkers is dealt with. Still hard work ചെയ്യണം. Allows them to just plant their feet there and Estrella just pushing forward to try to get the spike down. Never gets used to reckoning. Still has it. Still have the pit. അവരെവിടെ ഉണ്ട്? Only one more round to use them. എന്താ മോനെ, അയ്യോ അടിച്ച് ഓട്ടിച്ച് ബാറ്റ്മാനെ. Unable to chase in, finds that kill. Mako trying to get himself entrenched here in tube. There's Estrella. Cove down, shock dart avoided there. Goes for a little bit of a safer plant.
Minor damage going to be suffered. Now stays in a forward spot. Thrown to try to flush him out the wall. Falling. Something scoped in. Finds Hyunmin. Estrella now. Flush out with Bane covering fire. Able to find one. Pinches in from mid. His wall gets raised in the opposite angle. And Bane is just holding this down, keeping his IGL alive. Now Mako up over the top. Springs the ultimate trap. It's just Davai left. 7-5. ദവായ് വിളിയാത്ത ദവായ് 5 here in their ആരും grasp. തീ കോലും കൊടുക്കണ്ട ദവായിക്ക് എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് അടിച്ചിട്ട് വരാൻ Options and everybody disconnected here away from the site. Even the Armageddon. ഒന്നും ചെയ്യില്ല ദവായിക്ക് പോയി പിടിക്കുക ചാവുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ വെച്ച് കളിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Started off the defense there. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? PRX വിഷയം അല്ലേ? It needs to be immaculate. Yeah, this just felt like a hard read from PRX. They're assuming that with that reckoning there again, the last time they saw it, it did go B, so they're like, okay, surely this time, hey, Patman, you could play a little bit aggressive, maybe get some space, get some map control. Nope, got shot right down. And, well, halftime 7-5 again. വിഷയല്ലേ? ബ്രോ MER റീജിൽ ആരൊക്കെ ക്വാളിഫൈ ആയി? അറിഞ്ഞൂടാ, നോക്കണം. അണ്ണാ 10 വരെ ICSE പഠിച്ചു, ഇനി CBSE പഠിക്കാനും പോകുന്നു. എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. വലിയ വിഷയമൊന്നും ഇല്ലടേ. അത് നിന്നെ ഇപ്പം മാറ്റണത്? എൻ്റെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മോഹം മറച്ചിരിക്കണം എന്തിനാണ് എന്തോ എല്ലാവരും കണ്ടടുത്തൊരുത്തൻ. Knowing these two and what a pair they are, they probably can like bench the exact the exact same number. They can bench the bar. Yeah. Maybe. I mean, right now, if you're going off this series, it would have to be Forsaken. The impact that we've seen from him, has been just utterly fantastic. കളി തുടങ്ങി. Really stepped up. And I think that's a great sign. In the long run, doesn't have to be the hard carry like he was last week. 7-5. He had to be the hard carry there, but it doesn't have to be. He can still come out with clean, pretty good victories, convincing victories. It's going to be a very big boon. Well, if you can get Davai, everybody something firing on all cylinders for that PRX team, we know what can happen. We've seen it before. We've been there. Forsaken ഡ്രോണൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിറങ്ങി. ഇതാ സോവാതെ ഡിസർവ് ആണത്. Over towards A. Alarm bot at the front. വിഷയം മൗസ് കിടിലൻ സാധനം. താങ്ക് യു ടാ. ഞാൻ ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റി പറയും. നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് താണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൗസും കീബോർഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ 2000 റേഞ്ചിൽ. എന്റെ റാങ്ക് There's just a couple fishing shots, nothing really going to be found. Salvo sent out, but Plant still stuck, not quite on the mark. Front box Plant here from Forsaken. Dodges out that Teho util. As something too quick tail off Bane and Estrella. Both dead on the floor. Ping reveal as well as Hyunmin. Completely utterly spotted out alongside Freeing. Mako now rewrapping around, gets himself towards the rafters. Something collects himself a third kill. Looks for a little bit more, but it won't matter. It's going to be a flawless pistol. PRX. 18 to 22 years വരെ ഉള്ള 2-2 in that regard across this series, but now once again up by 3 rounds. പറ്റുന്നവരൊക്കെ Something just so clean here. SSC exam ഒക്കെ ട്രൈ ആക്കണം. opportunities ഉണ്ട്. Try it will happen someday. NDA എന്തിനാണ്? നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ അഗ്രിമെന്റ്. അങ്ങനെ എനിക്കറിയാന്നുള്ള NDA അതാണ്, നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ അഗ്രിമെന്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈൻ ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ തരുമ്പോഴേ. That's when they make their strike. A little bit of extra utility even squeezed out of DRX before they get there. So the retake just never had any legs. I mean, Jing waiting there with a paranoia at screens. The recon util good. Something good. All good. വലിയ വിഷയമല്ലേ? Better than that. All good. Just Mako alone here on site for the moment. Tucks back behind as paranoia went across. DRX quick to try to pivot and get into position here. Chenda Mone. Biggest firepower that they have with that Sheriff.
Something. Oh, yo. എടാ ജിങ് തീട്ടാ കളി. ചാടി വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയി. Pushing forward, he's trying to bait Hyunmin out here on the peak. Damage suffered onto something. മൂന്ന് ആംഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ചവനെ. ആടി സക്ക ഇവനെ രക്ഷിക്കണം ഇവനെ. Nice. Nalle. Rescued as Pacific scraped by with 3 HP remaining. Well, ചേട്ടാ യൂട്യൂബിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ബഫറിങ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാ. ഗൈസ് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഡിലേ ഇട്ട് കാണാൻ സെറ്റ് ആക്കാം. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. റെഡി സെറ്റ് ഗോ. Well, tied with something, but top KD. God. Disgusting. Patman. Ooh, hits a couple nasty ones. Shaken, nice done. കിടിലൻ കളി. Cool, calm, മൂന്ന് collected ഹെൽത്ത് as വെച്ചാൽ always. മൂന്നര പണ്ണി. PRX വിഷയം കളിയുടെ അടിപൊളി. If only they had what a guardian. Also wouldn't be uncommon for something on the attack. That's kind of what I was thinking. Maybe it would be a good choice here, but Oh, what? Mako. എല്ലാ വെടിയും അവന്റെ കണ്ണില്. SSLC 7A+ എടേ വിഷം. He just gotta be careful there, Jing. Yeah, head would have been spotted up over the top as well there from Hyunmin. Paranoia. Quite connected onto the jet either way. Something forced to reposition. Goes out with a tailwind. Jing tries to plant his feet. Bane is there. 2 guns pointed at him. Right now it's coming up with 2. Tries to answer back. ഓ മേളിൽ കയറി അടിച്ചതേ സൗണ്ട് കേട്ടില്ല അവൻ. 2 casualties do come in. DRX not going to allow for a bonus conversion. അണ്ണനോടല്ല അണ്ണാ ചാറ്റിനോട് പറഞ്ഞാണ്. I mean, what it signals to me with Mako when he does stuff like this is that he just does a ton of bot ഇഷ്യൂ ആണ്. review. ചേട്ടാന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണെന്ന്. Behind smokes. ആ ഷോട്ട്സ് എല്ലാം 1 ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട്സ്. സത്യം. Has tremendous crosshair placement. Tremendous crosshair placement. Tremendous. Okay, so bonus isn't this time going to go the way of PRX after they win their pistol like it did on Lotus. Now you've got that outlaw, but like 3 players have full armor. Yeah, it feels like maybe a round late compared to when you would like to have had it, but still an opportunity for it to do some heavy damage here. ചാടി ഇറങ്ങി ഒരു കേട്ട് കാണൂലേ അത്. You know what else would do heavy damage? A train. Yeah. Maybe one day we'll get a train map in Valorant and there's a train that just drives through the middle and you have to avoid it. I'm okay with that. It's at a certain time of the round. Well, see, there you go. Might not be a kill, but you got 1 minute, 10 HP. He's not going to be looking for any... ഓ എടാ 10 ഹെൽത്ത് ഉള്ളവന്റെ കില്ല് കിട്ടണില്ല. അവന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഓടി പറഞ്ഞു അവനെ പണ്ണി സംതിങ്. Take him down though. 10 ഹെൽത്ത് ഒന്നും വിചാരമില്ലേ കളിക്കണവൻ. അവന് ഫുൾ ഹെൽത്ത് ഉള്ളവനാണ് കളിക്കണത്. It'll be too late to try to really find any punish damage there onto the plant. Patman മുട്ട ഒരു ലെർക്ക് ഒരു സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളിയെ 1.5 വർഷത്തിന്റെ അകത്ത് എത്തും. All sights from DRX are currently trained forward here on this position. അവനെടുത്ത് ആളി സക്കേ similarly dead at screens. അല്ലേ അവനെ പണ്ണി. The cleanup is there. എന്റെ finds its value. Have you noticed too many bugs in Valorant these days, or is it just me feeling so it? good. I love how something just bug yeets himself there at the end. കളി ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സീനൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു. കളിയിൽ അങ്ങനെ ബഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. Sets up that opening kill. And then they just flood onto site, reckoning the dam. PRX. ദവായി വിളിയാത്ത്. PRX so close. Timeout here. Timeout വിളിച്ച് guys. PRX so close. So fucking close, my brothers. കൊണ്ടുപോകുവോ? വിഷയാവോ? ഇഷ്യൂ ആകുവോ? എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? W in the chat. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. 3 ഗോളായുള്ളൂ കേട്ടാ. അരമണിക്കൂർ. No, I have, but after all these years. This is a bitch. Shut up. B. ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ഹെൽത്ത്? പുതിയ ഷോട്ട്സ് എന്തിനാ നോക്കട്ടെ. 666 വ്യൂസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 666 666. Mako, Master of Valorant, all-time Korean #1 omen. എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ? 666
നല്ലൊരു നമ്പർ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. It's good to have you back. Yeah, good to be back. All right, well. Okay, scattered by here for scattered DRX. It's PRX looking to take some very aggressive space and straight. Come away with that kill. Similarly on the forward peak, find something. Drop down Herd. There's the buy up over the top. Not quite being spotted, but straight not noticing. His head was just minorly exposed there over the top of that. It's going crazy. Batman, DyAc ഇങ്ങ് എത്തി ഇതാ സൈറ്റ് ഇറങ്ങി അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞു. For a second അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്തു. Oh, nice! Rushes forward. എടാ പോടാ അവിടുന്ന് അവൻ ചാടി കൊടുത്തണ്ട for a second. Knows where he's at, sends out the bite. Clear the recon. They're looking to try to double fake. Cannot find it. Batman with a massive 4-piece. Denying any heroics. DRX can get damage, but they cannot get the round win. Just, I mean, a good start here for DRX. They're up 5-3. സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് PRX കളിച്ച കളി PRX കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ജെഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണ PRX ഇവിടെ നിന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ആയത് സ്പെസിഫിക് ചെയ്യുന്നത്. Goodness, he has been such a find here for PRX. He's spinning so well. 16-9 now on the Viper. 2 rounds for PRX to go to Masters Toronto. 2 round വെച്ചാൽ Masters Toronto. അത് മതി. Getting the hit. Estrella going to be taken down. A 1-for-1 exchange at the end of it all. എസ്ട്രല അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. Smokes for walls. Batman on the corner here of the window. Peeks out, alerts. Bane sights now turned over towards mid. He didn't clear it initially. Batman നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ടീമിൽ വന്നിട്ട്. കഴിഞ്ഞോളം നമ്മൾ ബാറ്റ്മാന്റെ കളി കാണുമ്പോൾ ബാറ്റ്മാൻ വിപ്പി ആയിരുന്നു. വെടിവെക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇവൻ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അടുത്ത കളി അവൻ ദൈവമായിരുന്നു. ബാറ്റ്മാൻ തള്ളി പോണ നോക്കടാ. ബാറ്റ്മാൻ up and over the top. Hyunmin dead. Player advantage. Massively in their hands. It's the buy with the up. Touchdown freeing. The bank account's empty. PRX 1 round away from getting themselves over to a Masters. Toronto. Here we come. This round is all Patman. The way he is playing this tube is so good. The trickery he is employing. Popping the turret, sliding back down, using his poison cloud to slide under the tube, catching him completely off guard. The timings, the movement, the efficiency. To Patman. Patman kidilla. Avare timeout onnu vilichilla. Avare accept that faith. They accepted their fate. Just going to hold the line. Knives out. Hyunmin over the top, just below him there is something. Drops down, gets ping revealed. Hyunmin now. Going to have to reposition. കത്തിയുള്ള ജെറ്റിന്റെ സൈറ്റ് കളിക്കണ്ട, നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോവാം. സിമ്പിൾ. അവർ ഉടനെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. Pit available for a post plant. No ults to speak of at the moment here for the side of DRX. And Armageddon, if Freeing can find a kill. They've taken just enough time. They threw out one single smoke over Ice. DRX at least leaning an extra player back over towards A. The OG champions are back. ഇത്തവണ ഇവർ ഇതും കൂടെ ജയിക്കണം guys. എന്നാ നൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? Still thinking about A. When we can see ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെസിഫിക്കും കൂടെ ജയിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഷയമായിരുന്നു. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് രാത്രി വരാം. Taken down. I thought maybe with the something has just been so damn clean. The drift under tube, Freeing turning back, but does he get timing? Patman on the hunt, but Freeing finds a headshot. Armageddon now at the ready, sends it over towards yellow. Hyunmin updrafted, finding the vibe. Forsaken going to be taken down as the ult goes across. Paranoia not connecting, but something's blades do. Something a blade ഒക്കെ എറിഞ്ഞ് വാരി എറിയണം. It's he and Jing. The duelist duo to try to see if they can keep this from going on a little bit longer, but they cannot be. We'll find 3 kills. ജിങ്ങിന് 2 കില്ലെങ്കിലും അവിടെ എടുക്കായിരുന്നടാ. 5 rounds in a row is what's needed though to try to take this into overtime. Huge step up here from the DRX players. Some of their individual moments.
Even though you lose one early, freeing, great recognition, immediate understanding from DRX. They gotta be watching for Patman under that tube. He's found ways to slip the net. They gotta be diligent. Good stuff. There's still hope here. We've seen what DRX can do. We saw it on Lotus. They can run rounds together. They can challenge. Hyunmin with the op. Lockdown for Bane. Op as well for Device still. Let's see what PRX has in store. TP deep over at Snowman. Mako sights him. Snowman TP അടിച്ചടാ ജിങ്. For a brief little moment at least. He's holding close. Something അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. എടാ മാക്കോ വിഷയം കളി. Finds the lurk. എന്റെ മോനെ ജിങ് കുറച്ച് പയ്യെ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ല ജിങ് അല്ല സംതിങ്. ജിങ് ഒന്ന് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് സംതിങ് തള്ളിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല അഗ്രഷൻ കാണിച്ചെന്ന് ചത്ത്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് കളി കിട്ടിയേനെ. അസ്ത്രല എല്ലാരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞ്. ദവായിരെ 1v5 ക്ലച്ചാണ്. As the spike is out in no man's land. There should be no world where Divide does this. He's gonna make a go for it, maybe. Just get out, my friend. എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഓടിക്ക് ചട്ടി പൊക്കി ഓടറാങ്ങട്ട്. Having a hell of a day, but this might be a bit of a stretch. 1v5 നടക്കണ കേസല്ല. ബാക്ക് സ്റ്റാബിൽ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നിക്കി. We'll just go ahead. Save, go for the operators. No idea if there's anybody flanking him here. PRX had more winning ratio. Just play this out as quietly as he possibly can. 20 seconds to go by. DRX will get themselves an 8th round win. Just shut the door here. മോള് എഴുതി വെച്ചാൽ കണ്ടില്ല ലെഫ്റ്റില് മേളിൽ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞെന്ന് മൈലി ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട. He's one of the best in the business when it comes to എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തൊരു പൊട്ടനാപ്പുണ്ടാവാൻ ചക്രക്കുട്ട. He is just head on a swivel, ready to go for an attempted kind of cheeky crunch play from the side of PRX, and wins his duel against something and immediately turns his attention back towards Jing. This is what a timing there as well. As that poison cloud is blooming. ഇത് വലിയ വിഷയം ഇത്. It's a lot harder for something to react. All right. അവന്റെ മുഖം കണ്ടറിയ ഒരു അഹങ്കാരി. Gonna assume PRX. Talk about. എന്റെ പൊന്നോ ഇനിയാണ് വിഷയം നടക്കാൻ പോണത്. വിഷയം അവന്മാർക്ക് ടൈം ഔട്ട് ഇല്ല DRX-ന്. 8-12 എന്നൊരു സ്കോർ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ച് ഓറ്റി പോയി, ഓറ്റി തോറ്റ് അടുത്ത മാപ്പ് പോയി അത് തോക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കോച്ചിനും അറിയാം, നമുക്കും അറിയാം. ഇത് പോയി കളി തീർക്കണതാണ് നല്ലത്. ഈ വലിയ പാട് ലർക്കിയാണ് നിർത്തി കൂടെ പോടാന്നായിരിക്കും കോള്. ബി ഫേക്ക് ചെയ്ത് എ കയറ്, അല്ലെങ്കിൽ എ ഫേക്ക് ചെയ്ത് ബി കയറ്. ഇത് ബി ഫേക്ക് ചെയ്ത് എ കയറാനായിരിക്കണം. അവന്റെ ഒരു ലർക്ക്. ഇത് വിഷയമായിരിക്കും ഇത്. I mean, it's a grueling run, but we saw T1 do it in kickoff. DRX മുട്ടം കളിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇമാര് ഈ തോക്കാറാവുമ്പത്തേക്ക് ഇമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതുണ്ട്. അവര് ടൈം ഔട്ട് പോലും വിളിച്ചില്ല. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Maybe play a little bit of tube pressure, but one way or another, this works as well. Not wanting to give this round up, has the judge, but has to backpedal. That forces him out from the moment. Gets quite a bit of damage in. Mako down to 54. PRX now. ദവായിരയിലെ ഓഫ് ഉണ്ട്. അത് സംതിങ്ങിന്റെ കൊടുത്ത് അവ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തേനെ. ദവായി അടിച്ചു കൊന്നു പോയി ഇങ്ങനെ. There underneath tube, just got the peak. Bane now having to hold that angle. PRX ഒന്ന് ക്യാച്ചിങ് മക്കളെ. Hand to the sky. ഒന്ന് ചീറി തോറ്റേട്ടാ PRX. Ready to send out that bite. നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരു ഇതില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവര് ജയിച്ചിരിക്കും. അൾട്ടിയൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേ അവര്. അവരും തിരിച്ചു വെച്ച് in kind here from the defender side. പോയി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Trying to find any kind of damage that he could possibly get. White going to be layered in. He'll get picked down. പിടിക്കപ്പെട്ട് സംതിങ് പിടിക്കപ്പെട്ട് മോനെ. സംതിങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ.
quite just yet. He has not turned back. He does. Moments before something would have changed his weapon. 2 kills going to be found. Player advantage now for the side of DRX. Still though, the operator. Paranoia sent out. Lion's share of the players able to dodge that one. Jing All aboard, ladies and gentlemen. The trainers for real. PRX have qualified to Masters Toronto. The final seed, the final team from Pacific. They are back on the global stage once again. The rumors of PRX's demise have been greatly exaggerated. They are back, ladies and gentlemen. They are back. A performance they put on here today. A 2-0 run through the playoffs. And they're back. And it doesn't look that different to how it has in the past. They are fragging out. And they look so good. To-back international appearances here in 2025. You have to give enormous credit to the team as well as the coaching staff for what they've had to deal with this season as far as just the changes coming through. It's been a very solid effort from them, but the same can very much be said to PRX. Patman will be making his way onto the international stage. What a trajectory this young player it has been, from getting picked up a decent first outing into absolutely helping demolish DRX as they qualify. Tremendous. ആര് സംസാരിക്കില്ല ഫുൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് എല്ലാരും ഓടി ദവായിയെ കൊടുത്തിട്ട് ഓടിയാണ് നീ സംസാരിച്ചത് 네, PRX의 다바이 선수 알렉스 감독 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 경기 끝나고 선수들 모두 너무 기뻐하던데요. 사실 그도 그럴 것이 너무나도 험난한 길을 통해서 마스터즈 진출에 성공했습니다. 지금 어떤 생각이 가장 먼저 드는지 다바이 선수에게 물어보고 싶네요. Congratulations, guys. I mean, I could see the excitement in your eyes, especially for Forsaken's reaction too. But you guys will be fighting in Toronto. So can you tell us about how excited you are to be back on the international stage? I mean, what was it again? That's how I said that. I mean, obviously, I'm very happy, and I think the team feels the same way. We've been working very hard ever since we have a rough start in the beginning of the season. But I told the team that if we win the DFM game, we're gonna go to Toronto. 기분이 너무 좋고 너무 좀 힘든 시즌이었기 때문에 그만큼 또 빛을 본 것 같고요. 그리고 오늘 진짜 승리를 하면 토론토에 가니까 다 같이 힘내서 한번 이겨보자라는 마인드가 잘 ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് രാത്രി പറ്റിയാണെങ്കിൽ ലൈവ് വരാം. പുതിയ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കുക. കുറേ ഷോർട്സ് ഇടണുണ്ട് ഇപ്പം, എന്നും ഷോർട്സ് ഇടണുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നേ കാണാത്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റ.